Morning, members. May be seated. Call on the Deputy de Shipping-Lamecnisku for prayers. Prions le Seigneur, let us pray. Ô Seigneur, notre Père céleste, haut et puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le seul souverain des princes qui contemplez de votre trône tous les habitants de la terre. Nous vous supplions du fond de nos cœurs de regarder avec faveur notre très gracieux Seigneur souverain, le roi Charles, et de le remplir tellement de la grâce du Saint-Esprit qu'il fasse toujours votre volonté et qu'il marche dans vos voies. Donnez-lui l'abondance de vos dons célestes, donnez-lui la santé et le bonheur d'une longue vie. Fortifiez-le afin qu'il triomphe de tous ses ennemis et finalement, après cette vie, qu'il jouisse de la joie et de la félicité éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Most gracious God, we humbly beseech Thee, as for the province in general, so especially for the Lieutenant Governor and the Legislative Assembly under our most religious and gracious King at this time assembled, that Thou would be pleased to direct and prosper all their consultation to the advancement of Thy glory, the safety, honor, and welfare of our sovereign and this province, that all things may be so ordered and settled by their endeavors upon the best and surest foundation, that peace and happiness, truth and justice, religious and piety, may be established among us for all generations. These and all other necessaries for them and for us, we humbly beg in the name and the mediation of Jesus Christ, our most blessed Lord and Savior. Amen. Ensemble, prions notre Seigneur. Together, let us pray the Lord's Prayer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. For thy in this kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. Introduction of guests. Deputy de Caracat. Merci, Monsieur le Président. I'm already crying. My son Leo is here today. Mon Dieu, mon fils Léo est ici aujourd'hui. Léo a 8 ans. Il est en 3e année à l'école Marguerite Bourgeois à Caracat. C'est un vaillant petit bonhomme. Il aime beaucoup les mathématiques. Je suis plus capable de le battre aux échecs. C'est toujours lui qui gagne. C'est un sportif. Il joue au hockey avec les Acadiens de Caracat. Son idole, c'est Jesperi Kotkaniemi. Il joue au soccer aussi l'été. Son idole au soccer, c'est Cristiano Ronaldo. Et il aime beaucoup la musique aussi. Alors, c'est un petit garçon qui est très vaillant. Puis, c'est la personne la plus importante de ma vie. Puis, moi et Léo, comme vous le savez, Monsieur le Président, on a comme une situation unique parce qu'on est à 4 heures de route de l'Assemblée législative. Léo, il est très résilient parce qu'être une maman en politique, c'est pas toujours facile. Puis on fait le souhait, moi et Léo, qu'un jour, il va y avoir plus de flexibilité à l'Assemblée législative, peut-être des sessions virtuelles pour nous permettre que ça soit un petit peu plus facile. Merci. Welcome, Leo. Condolences. Minister of Service, New Brunswick. Mr. Speaker, it was with great sadness that I rise today on the passing of a dear constituent and friend, Bert Bates. Bert passed away on September 30th at the age of 94. Bert is survived by his wife of 66 years, Winnie Bates, his 3 children, Burley, Brenda, and Blair,
9 grandchildren, and 9 great-grandchildren, along with many nieces, nephews, and cousins. Originally from Bates Settlement, Bert moved to Fredericton to attend the Fredericton Business College. After graduating, he worked in the private sector before becoming a successful entrepreneur. Bert was the owner of Bates Vending Services, Modern Office Furniture, and Acorn Storage, and later became well-known commercial real estate developer. Bert was well-known in the community. He was a Nashwaak-Sis Village Councillor, a member of the United Commercial Travelers, and the Nashwaak-Sis Kinsmen, a life member of the Miramichi Salmon Association, and an honorary lifetime member of the Progressive Conservative Party of New Brunswick. Bert was an avid outdoorsman and loved spending time at his Grand Lake cottage. Bert's enthusiasm and love for life will be missed by many, and I ask my colleagues to join with me today in extending condolences to the family and friends of the late Bert Bates. Thank you. Deputy Kent North. Monsieur le Président, c'est avec le cœur pesant que je me lève en chambre aujourd'hui pour souligner le décès d'Élima Leblanc, né Richard, décédé paisiblement à la Villa Maria de Saint-Louis-de-Kent le mercredi 26 octobre 2022 à l'âge vénérable de 99 ans. Née à Cap-Lumière, était la fille de feu Joseph et Marie Richard et époux de feu d'Anne Leblanc. Je vais m'ennuyer terriblement des discussions avec ma chère Délima, que j'ai rencontrée pour la première fois lorsque je faisais campagne lors de l'élection de 2018. Vêtue de ses pantalons verts, on pouvait passer des heures à commenter et à analyser l'actualité. Je suis convaincu, ayant vécu à une différente époque, que Délima aurait été assis ici même dans cette Assemblée pour représenter avec brio ses concitoyens. La famille désire dire un merci très spécial à toute l'équipe et les volontaires à la Villa Maria pour les soins exceptionnels qui ont été fournis pour Délima. Monsieur le Président, j'invite mes collègues à me joindre en offrant nos condoléances les plus sincères à la famille et aux amis de Délima Leblanc. Minister of Finance and Treasury Board. Thank you, Mr. Speaker. Today we rise to remember Ken Cantor, 83, of Kenneth E. Spencer Memorial Home. Passed away Monday, October the 17th, at his residence with his wife and his daughter at his side. Born in Moncton, he was the son of the late Max and Lillian Cantor of Upper Coverdale. He proudly worked as a computer analyst with NBTEL for 34 years. He volunteered many years for both the NB Genealogical Society and Computers for Schools. He also enjoyed taking photos at any outing and would be seen often with the camera hanging around his neck. When 4 o'clock came, though, that meant happy hour, and you'd often find him in the living room with a rye in one hand and the remote in the other, surrounded by broken computers that he was fixing. Ken survived and missed by his wife Pauline, his daughter Joanne, and her husband Robin, and their son Craig and his wife Maria, and the grandchildren Logan, Rebecca, and Rachel, his brother Jimmy from Quebec, and 3 nieces and nephews. And the family would also like to express their gratitude to the staff and residents of F Wing at Spencer's for their excellent care, in particular, the last few weeks. Thanks, Mr. Speaker. Messages of congratulations. Minister of Environment and Climate Change. Excuse me. Thank you, Mr. Speaker. Thank you to everyone who came out October 19th to celebrate the successes of the Hampton Area Chamber of Commerce, small businesses, and the Small Business Award winners. Community Spirit Award went to Old Foggy Distillery. Innovative Business Award went to Beer Daddy Barbecue and Gridiron Brewing. Workplace Excellence Award went to Oasis Spa and Salon. President's Award went to Kitten Caboodle Pet Supplies and Boutique. The Town of Hampton Award went to Learning Ladder Early Education Center. Special thank you goes out to all vendors who provided samples and shared products with their guests. We have Hampton Brewing Company, Beer Daddy Barbecue, Yip Cider, Old Foggy Distillery, Dunham's Run, Busy Day Chefs, Oasis Spa and Salon, Bubbles and Bombs, Gridiron Brewing, and Bavaria Telecom. And thank you to the Hampton Senior Resource Center for using their facility. Please join me in congratulating all 2022 nominees and award winners. The Deputy de Chériac-Beaubasson-Capelet. Monsieur le Président, je suis fier de me lever en Chambre afin de féliciter la Ville de Shediac qui a obtenu le prix Jean-Jacques Roy 2022 pour l'excellence en innovation municipale lors de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick lors du banquet de l'AGA qui s'est tenu à Edmundston. Shediac a reçu le prix pour son projet communautaire d'énergie intelligente réalisé en partenariat avec Énergie Nouveau-Brunswick, Siemens Canada, le Conseil national de la recherche du Canada. Ce projet a pour but d'augmenter le niveau d'énergie solaire dans la municipalité en y installant des panneaux solaires
dont plus de 400 maisons avec des batteries de stockage et d'autres systèmes énergétiques. De plus, un parc solaire de 1,63 MW fut construit. L'objectif du projet est de réduire la consommation énergétique et de favoriser le recours aux énergies renouvelables. En terminant, félicitations à la Ville de Shediac pour votre prix de reconnaissance en innovation municipale. Merci, Monsieur le Président. Member for Fredericton South and leader of his party. Mr. Speaker, I'd like to congratulate Dr. Bo Medema on being selected as the recipient of this year's Multicultural Association of Fredericton's Award of Excellence. Dr. Medema immigrated from Holland in 1981 and has lived in Fredericton for many, many years now. In 2005, she joined the MCAF Board of Directors and served in various positions and capacities, including Secretary, Treasurer, and President. For 6 years, she served as MCAF President, guiding the organization towards her successful progress as the newcomer-serving organization in the greater Fredericton area. Over those years, she's demonstrated outstanding commitment to support the growth of MCAF. I invite all members to please join me in congratulating Dr. Bo Medema on receiving the MCAF Award of Excellence for 2022 and for her enthusiasm and passion in supporting the settlement and integration of newcomers in the greater Fredericton area. Thank you, Mr. Speaker. The Deputy Shipperton-Lamecnisku. Monsieur le Président, le jeudi 20 octobre, Mademoiselle Anne-Sophie Chiasson a été honorée lors du banquet de la CVDC Péninsule acadienne. Mademoiselle Mallet, propriétaire de l'entreprise Cactus Café, située à Chupagan, s'est vue décerner le prix de jeune entrepreneur de l'année 2022. Le Cactus Café a officiellement ouvert ses portes en mars 2019. On y retrouve un plat du jour, un répertoire impressionnant de desserts et de pâtisseries, ainsi qu'une variété de cafés distingués, en plus d'un service de traiteur. Malgré la pandémie, le succès du Cactus Café a continué d'augmenter et l'esprit d'entreprise de Mademoiselle Mallet est aujourd'hui souligné. Je vous demande de vous joindre à moi, chers collègues, pour féliciter Mademoiselle Anne-Sophie Mallet et souhaiter une longue vie au Cactus Café de Chupagan. Merci, M. le Président. Member for Santamar. Mr. Speaker, I rise in the House today to congratulate Professor Puligato's Arts and Culture Marketing class at Mount Allison University for their Upcycle Art for Green Transport project. Students with fine arts and commerce backgrounds came together and, inspired by the UN Sustainable Development Goal 11 on making our communities inclusive, safe, resilient and sustainable, which includes access to greener transport, they created an outdoor art installation in the Sackville Waterfowl Park. They are encouraging active transportation and inviting us to reflect on sustainability, recycling, and art. I know when I saw their beautiful and fun pieces last week, I felt inspired. Part of their inspiration for their art, which was largely made of recyclables, was that these students don't have access to recycling because their apartments don't need to have sorting, an issue that significantly impacts these students. Mr. Speaker, I invite all members of the House to please join me in congratulating these students for their leadership and creativity in promoting green transport and recycling through their art project, our Upcycle project. Thank you. The Deputy Madawaska-Lelat, Edmundston. Monsieur le Président, c'est une réussite totale pour la 13e édition de la Grande Grouille d'automne présentée au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick. Sous le thème « Ouvrir la porte à l'imaginaire », la Grande Grouille 2022 a accueilli 14 645 visiteurs, fracassant le record de 14 500 visiteurs établi en 2019 avant la pandémie. Comme vous voyez, la Grande Grouille a fait grand plaisir aux petits et aux grands avec le retour de 3000 citrouilles, de la Grande Roue, des spectacles de feu, de la présence de personnages de contes, de films et de fables, ainsi que les prestations de nombreux artistes locaux. Merci à l'équipe d'employés, mais aussi à la centaine de bénévoles qui prêtent main forte avant et pendant l'événement. Merci aux partenaires, fournisseurs et surtout, merci aux visiteurs d'avoir contribué au succès de l'événement. On se revoit en 2023. Merci, Monsieur le Président. Statements by members, the Deputy de Madawaska-Lelat, Edmundston. Monsieur le Président, ces 2 dernières années ont été difficiles pour plusieurs à cause de la COVID-19.
Durant cette période, notre système d'éducation a connu d'importantes perturbations, ce qui a entraîné un stress supplémentaire pour le personnel enseignant. La province a été confrontée à une pénurie d'enseignants et d'enseignants suppléants, ce qui a encore aggravé la situation. De nombreux élèves ont pris du retard dans leurs études. De nombreux parents nous disent qu'il est urgent de mettre en place un plan pour s'assurer que leurs enfants puissent rattraper leur retard d'apprentissage afin de ne pas être pénalisés lors de leur entrée aux études postsecondaires. There is a need for additional teachers, mental health professionals, teachers' assistants, supply teachers, and classroom resources. And we hope the Minister recognizes that as well, and we urge the Minister to ensure that adequate resources are allocated to support the education system. The member for Fredericton South and Labour Party. Mr. Speaker, the tabling of a bill this week respecting private surgical facilities was, to say the least, puzzling. It was just 2 weeks ago today that Horizon issued a news release announcing the creation of expanded surgical services at 4 hospitals, Upper River Valley, Oromocto, Sussex, and Sackville. They're investing $6.4 million to expand access to surgical services, including cataract surgery. In addition, a new 3-story, 15,000 square meter wing has been added to the Chalmers Hospital to provide a new surgical suite, a new recovery room, and new units for day surgeries. Mr. Speaker, the health authorities are expanding access to surgeries in our hospitals. The limiting factor is available surgical team members like anesthesiologists and surgical nurses. Why would this government want to facilitate the creation of private surgical centres which will only beggar our public hospitals for the surgical staff they need to fulfill their public mandates? Where is the sense in that, Mr. Speaker? The member for Miramichi. Mr. Speaker, one of the 5 action areas in stabilizing health care and urgent call to action is access to surgery. This government is taking action to cut wait times for and expand access to surgery. Mr. Speaker, regional health networks were struggling to provide a timely access to surgery even prior to the pandemic. We know that aging demographics will be put more of a demand on our system. That's why I was happy to hear initiatives like the Enhanced Recovery After Surgery Program, the new e-referral programs, and the pilot project for cataract surgery in private settings mentioned in the throne speech. I was also pleased when the Premier and Health Minister visited our new Eye Centre of Excellence in Miramichi with my colleagues, where Dr. Shoham and his team are building state-of-the-art surgery floor, which is also going to help reduce our wait lists. And, Mr. Speaker, the introduction of Bill 3, an act respecting surgical facilities, will again further our efforts at timely access to surgery. We know more needs to be done, but we're certainly taking the right steps to get there. Thank you, Mr. Speaker. Deputy Defence. Mr. Speaker, this government is big on announcements. For example, the throne speech used a full page to try to boast all the seemingly great things this government has done in terms of housing. Oddly enough, when we talk to everyday New Brunswickers, most will agree that they are much feeling the pinch regarding affordable housing, whether subsidized or not. Furthermore, they highlighted in their speech their previous big fanfare announcement where they promised to build new public housing units, as well as renovate current vacant units. While this on the surface is good news, we do question the lack of imagination surrounding this announcement. Also, there was little to no detail on how this is to be implemented. And we all know the tendency of this government of not always doing what they say. Order. What about including and partnering with municipalities and cooperative movements to build and renovate those units? We have great examples of local initiative that would help New Brunswickers, and also very soon. So, Mr. Speaker, if past behaviour is an indication of future behaviour, we have reason to doubt it. Thank you. The Deputy to Kent North. Monsieur le Président, les arts et la culture sont encore une fois parmi les plus grands oubliés de ce discours du trône. Une mention rapide d'une annonce déjà faite et hop, on passe à d'autres choses. Aucune annonce sur le statut de l'artiste, aucune annonce de reprise d'un secteur encore durement touché par les effets de la pandémie. L'amalgame sans cesse de ce secteur avec celui du tourisme démontre bien l'incompréhension de ce gouvernement des raisons d'être des arts et de la culture dans nos vies de tous les jours. La culture n'est pas un produit, mais bien une expression. Mais on le sait tous que ce gouvernement a une aversion de ceux et celles qui s'expriment différemment qu'eux.
Élément vital d'une société dynamique, la culture s'exprime dans la manière de raconter nos histoires, de fêter, de nous rappeler le passé, de nous divertir, de s'émanciper, de se comprendre et d'imaginer l'avenir. Assez niaisé, Monsieur le Président, un statut de l'artiste doit être annoncé dans les plus brefs délais. The member for St. Croix. Mr. Speaker, today is the last day for New Brunswickers to put their names forward to run in our November 28th municipal elections. I am proud of our government for the work it has done on the local governance reform to amalgamate 340 local entities into just 89, and for future amendments to the Regional Service Delivery Act and Community Planning Act that will be brought forward in this session. As MLAs, my colleagues and I on both sides of the floor know how important it is to be a voice for our communities. Mr. Speaker, I encourage New Brunswickers to step forward by 2 p.m. today and run in the November elections. Thank you. The Deputy Leader, Victoria Lavallee. Mr. Speaker, normally a speech from the throne is used to set tone and to lay out a broad agenda for what to expect from government over the coming year. It's a chance to inspire people that government is listening and has a vision for the future. To say that this throne speech was yawn-inspiring would certainly be an understatement. New Brunswickers are looking for hope. Hope that they will be able to afford to keep a roof over their heads. Hope that they will not have to choose between heat or their medications. Hope that they will be able to afford to put nutritious food on the table for their children. In other words, hope for a brighter future. This throne speech did nothing to provide hope. To the contrary, it provided reason for concern. Mr. Speaker, we will defend the interests of New Brunswickers, and in 2024, when we form the next government under the leadership of Susan Holt, we will restore hope. Spem Reduxit 2024. Thank you, Mr. Speaker. The member for Memramcook Cantermar. Order. Mr. Speaker, what is it that the Higgs government doesn't get about leaving fossil fuels in the ground? What does the Premier not understand about the International Energy Agency saying we must not build any new fossil fuel infrastructure? What is it he doesn't get about the fact that fracking creates greenhouse gas emissions? It cannot be responsibly developed, as you claim in your throne speech, and to even consider it when, to quote UN Secretary General Antonio Guterres, we are headed for a global catastrophe, is among the most irresponsible things you could do. It's reckless, it's completely unacceptable, and it's unworthy of even another thought, let alone the fact that First Nations, once again, have not been consulted, and you don't have a social license from our communities either. I can't believe we are still talking about this. You're living in the past, Mr. Premier, and you need to let this go. Don't frack with our water and air, and no fracking on unceded and unsurrendered Wabanaki territory. The member for Moncton South. Thank you, Mr. Speaker. New Brunswick has a lot going for it, and our natural resources are no exception. We're so lucky to live in a province that has such natural bounty, and this government thinks we should make the most of that bounty for the benefit of all New Brunswickers and the free nations of Europe. We are better suited than anywhere else to export liquefied natural gas to Europe. We have vast and untapped shale gas reserves that could provide a made-in-New Brunswick supply of natural gas. At this moment in history, it seems like duty is calling. I don't believe we've ever failed to answer the call in the past, and I know we will not fail now. Thank you, Mr. Speaker. Oral questions. Leader of the official opposition. Mr. Speaker, we heard some statements here this morning on the new private clinics that are going to be set up, and I know the Minister is ready to answer some questions on that this morning. I know in the summertime the Premier was musing about privatizing healthcare, some of the services. He hosted Doug Ford here to talk about that plan, but we still don't really know fully what their plan is. They produced proposed amendments to the Bill 3 that they brought forward. Cataract pilot project that's on the table. We applauded that. The doctor in that case could not find hospital space to
perform the surgeries. It'll allow him to cut the wait lists. But what is this government's plan when it comes to privatization? I know on Wednesday the minister talked about now knees, hips, other procedures. He was a little bit squeamish to talk about it, but I'm asking him today if he can put on the table what his plans are moving forward for privatization and what areas of practice are going to be targeted. Minister of Health. Well, Mr. Speaker, that's a lot said in that question, and I'm glad to have this opportunity to discuss some of the great plans that are going on. And, you know, the one thing that I don't understand about the opposition, now they're standing up and are they supporting it? Are they not supporting it? Are they, you know, I know that there was 2 of their MLAs that jumped in the picture when we were cutting the ribbon. Okay. So I think the leader on the floor today and the leader from above has to tell us, really, are they in support of new and innovative new ideas that are going to reduce wait times, going to bring health care to the people of New Brunswick in a reasonable fashion, or are they against it, or are they just trying to score cheap political points? Leader of the Opposition. Look, Mr. Speaker, I don't know what's so funny over there. I told them that we had looked at that decision positively. They're cutting down wait times. The doctor in that case couldn't find space in the local hospital, so he's going to be able to provide that service elsewhere. But there are still questions that are outstanding. There are questions that merit asking and getting some answers on around the business model. What is the business model? Is it going to be done in doctors' offices or already existing clinics, or will they be new for-profit entities? Or will it be a corporation setting up surgical suites here in New Brunswick? I think we need to know exactly how this business model is going to be set up, what kind of billing there will be. Will they charge more than what you see performed in hospitals? And who's going to be responsible for staffing these facilities? So could the minister give us a little bit of information around the business model that he envisions for these private clinics? Minister of Health. Thank you very much, Mr. Speaker. And I'm surprised the leader on the floor didn't ask the MLAs on his side who were at the clinic applauding it, supporting it, and talking to Dr. Giovanti. Mr. Speaker, there was an excellent dialogue that was going on. And it is clinics that was, again, built by the individual. And Mr. Speaker, the government is going to pay for the procedures, and it's public health care. You're not paying with your credit card, you're paying with your Medicare card. Mr. Speaker, this is the future. This is the way things are going. Mr. Speaker, and actually the surgical time that was tied up in the hospital 2 days a week is now freed up to do other surgeries. Other surgeries. Not only are we tackling the wait lines for cataracts, but this means that now there's more space for hip replacement, there's more space in the hospital for knee surgery, more space in the hospital for cancer treatments. Mr. Speaker, I want to know, he said that they will be built by the individual. So does that mean that the doctor or the surgeon performing the service will be the one that is receiving payment, a fee-for-service type of arrangement, and then that person is responsible for the facilities, paying rent, paying his staff? Those are the types of questions I want to hear answers to today, because you know there's some people out there that are concerned if corporations, mega corporations, international, will come here, set up for-profit entities, and ripping off the taxpayer, charging more than what a hospital procedure might cost. So can the minister tell us the business model that he envisions? Will it be fee-for-service? Will it be a corporate model? We deserve answers, Mr. Speaker. Minister of Health. Mr. Speaker, I'm going to give the member opposite a mulligan today when he said about doctors ripping off the public. Mr. Speaker, I'm going to give you a mulligan and allow you to take that back. Because, Mr. Speaker, all the fee-for-doctors here in the province of New Brunswick are basically paying for their own staff, they're paying for their accommodations, either renting or their own building, and they're receiving a fee for the services they provide. Fee for service.
Mr. Speaker, that's the model that's been providing health care for years and years and years here in the province of New Brunswick. So this is an expansion of that, an opening of more opportunities in a clinical setting to provide services for people here in the province of New Brunswick. Mr. Speaker, better access to primary care and surgery were one of the 5 platforms in our health plan. So, Mr. Speaker, we're moving forward, and we're moving forward in a responsible way. I'm out of time. Chef de l'opposition. Mr. Speaker, I appreciate the mulligan. I don't play golf, but I appreciate the mulligan. But I'm not looking for mulligan. I didn't say our doctors here in New Brunswick are ripping off the citizens. I said, can he assure us that mega health corporations international are prevented from setting up shop in New Brunswick and ripping off the taxpayer, charging more than what we would get in a public facility, in a hospital? From what I'm hearing, it sounds like it'll be a fee-for-service type of arrangement, that the surgeon or the doctor will get a payment for service. They will be responsible to staff and pay for the facilities, similar to what we see fee-for-service physicians, family physicians operating, the type of facility that they say, oh, well, no, we've had private models all the time. Family doctors are business corporations that they set up. Is this the type of model that we're going to have, or are we going to have mega international health corporations setting shop here and ripping off the taxpayer? Minister of Health. That's just terrible, Mr. Speaker. I know the member opposite may want to be a judge someday, but he shouldn't prejudge things that haven't happened just yet. Mr. Speaker, I'm appalled that he would accuse corporations of ripping off the taxpayers here in the province of New Brunswick that are providing health care that is overseen, regulated, and inspected by the RHAs. Order, Mr. Speaker, when it comes to these entities or these business or opportunities for corporations or individuals to provide access to health care, primary care, surgeries here in the province of New Brunswick, Mr. Speaker, we'll look at all business cases. Mr. Speaker, we're going to turn over every stone to try and provide the best service for the people of New Brunswick. Today and in the future, we're looking at business plans now that, again, will... Prime Minister. Chef de l'opposition. Mr. Speaker, this minister is taking personal pot shots now across the floor? Like, we're here, like, that's making a mockery of democracy. I'm here trying to get real answers to real questions facing the future of healthcare in our province, and it's really shameful what this minister is talking about over here. Another issue with these private clinics, I mean, if he's going to be able to answer questions, he's not answering anything today, really. But another issue is whether these clinics are going to be staffed by public nurses, public healthcare providers, or will they come from private sector? Like, how is this going to be set up? We already see a shortage in the public system. Are we going to then have new private facilities taking away from the public system, where we see low morale, they're burnt out, and they might look for better working conditions? How is this minister going to set up staffing of these private clinics? Minister of Health. Well, Mr. Speaker, I really appreciate the opportunity to answer that question, as I've been all morning. Mr. Speaker, when it comes to how the model works, and again, his members were there when we opened the clinic up in Bathurst, and I talked to the RNs. I talked to the RNs that were assisting Dr. Giovanni, and you know what? They were people that were out of the system, had retired, and they came back in the system because they said, this model is something that we believe in. This model is something that we want to help with. This model of providing access to surgery, access to primary care in this environment was something that we want to do. So, Mr. Speaker, contrary to what the member across the floor is saying, this will actually possibly improve the working conditions so that more RNs will be staying in the healthcare facilities, in the healthcare field, helping the people of New Brunswick, just like we are on this side, helping New Brunswickers, instead of spreading doom and gloom right across the province.
Deputy de Madawaska-Sault, Edmonton, Madawaska-Sault. Monsieur le Président, dans une lettre d'opinion publiée la semaine dernière, la ministre responsable des petites entreprises a vanté le mérite des petites entreprises et le rôle important qu'elles jouent dans l'économie. La ministre pourrait-elle expliquer pourquoi elle appuie l'attribution d'un contrat unique pour la distribution de thermopompes, alors que les propriétaires de petites entreprises ont dit que cela aurait un effet dévastateur sur eux? Monsieur le Président, la question à poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est le nouveau moyen du gouvernement et de la ministre pour que ce gouvernement d'avoir un secteur privé dynamisé, comme ils l'ont annoncé lors du discours du trône de cette semaine? En bout de ligne, est-ce que c'est le nouveau système dynamisé d'offrir l'opportunité seulement à une entreprise et laisser l'ensemble des autres dans le désespoir? Minister of Natural Resources and Energy Development. Mr. Speaker, to the member opposite, it is a pleasure to stand and talk about our vibrant small business sector here in the province of New Brunswick, and it is a pleasure to talk about the engagement that we have had with them over the course of the rolling out of this program. What we did was we determined that we needed to bring efficiency and allow New Brunswickers to get a benefit and a relief from the rising cost of energy throughout the globe, and we acted on that. And we acted on that very quickly, and we rolled out a program, and in the course of doing that, in the process of determining where there were gaps and what we needed to do, I'm very proud of the fact that as a government and as a shareholder at NB Power, we only fund the program, but I'm very proud of the fact that NB Power realized that there were some gaps and has spent a significant amount of time, up to and including this afternoon, meeting very closely, very clearly, hearing where those gaps were, and I'm very proud of the fact that they've moved towards fixing those and ensuring that that vibrant sector is going to participate and bring that efficiency to New Brunswickers. Deputy de Edmonton, Madawaska-Sault. Président, je comprends que la ministre des Petites entreprises est gênée de répondre à la question aujourd'hui, parce que le dossier est clair. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle est en train de faire en sorte que les petites et moyennes entreprises sont en train de payer un prix à travers l'ensemble de la province. Donc, la ministre des Petites et moyennes entreprises qui se disait championne des PME, des petites et moyennes entreprises, aujourd'hui, on comprend clairement que son objectif n'est pas de les aider. En bout de ligne, Monsieur le Président, la question à se poser, est-ce que c'est le premier ministre et le gouvernement qui ont dit à la ministre des petites entreprises de ne pas être proactive afin de défendre ceux et celles qui ont besoin, à travers l'ensemble de la province, de vivre et en même temps de faire travailler des centaines et des milliers de personnes au Nouveau-Brunswick? Minister of Opportunities, New Brunswick. I want to thank the member opposite for the question, and just to clarify something. So, in terms of making sure that we advocate for new jobs in the province, I can tell you, as a minister responsible for economic development and small business, we have signed over 80 deals, which is 2,000 new jobs in the province. However, I do like to make a habit of actually answering the question, and I'm going to answer the question for you. I think it's a very, very valid question with respect to how this actually occurred, and I can tell you. You know, I'm advocating, and I know that the Premier is also concerned about this, and we're going to get under the hood and we're going to find out actually how this process unfolded. And I can tell you, we'll be back here talking about exactly why that happened and how it happened. So we are concerned on this side as well, and we're going to get to the bottom of it. Deputy Caracat. Merci, Monsieur le Président. Dans l'entente Canada-Nouveau-Brunswick pour les infrastructures, il reste présentement plus ou moins 350 millions à être investis d'ici le 31 mars 2023. 4 ans passés, le gouvernement conservateur, à son entrée en poste, a annulé le projet de construction du nouveau musée du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean. 2 ans passés, le musée du Nouveau-Brunswick a été forcé de fermer parce qu'il tombe en ruine. Aujourd'hui, on sait tous que les coûts de toute construction ont doublé, voire triplé. Et on attend toujours de voir quel est le plan de ce gouvernement. Alors, ma question à Madame la ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, qu'avez-vous fait depuis 4 ans, à part regarder le bâtiment couler? The Honourable the Premier. Thank you for the question. And, you know, I think if the member opposite knew more about the condition of the museum, not only the condition of the original museum, but the condition of where the artifacts are being stored at Market Square. It had actually been shut down for a couple of years because the roofs were leaking and the artifacts had to be covered up with plastic. So they've been relocated in order to protect them, and they'll be protected or be able to be on display. But further from that, Mr. Speaker, the idea in terms of what we're doing next steps of the museum, I'm excited about where we're going with that and the opportunity
to actually see the New Brunswick Museum located in St. John become a vibrant reality, Mr. Speaker. I've talked about that in the past several months. And the difference between then and now, Mr. Speaker, is we can afford to proceed. In the past, Mr. Speaker, the government would do whatever to get elected, not a matter of whether they could manage it or whether they couldn't manage it. So, Mr. Speaker, there is a different concept on this side of the House. It's doing things at the right time for the taxpayers of this province and getting it done, Mr. Speaker. Doing the right thing at the right time. Well, sachez, Monsieur le Premier ministre, à travers vous, Monsieur le Président, que pendant que votre ministre gambade partout sur la planète, il y a des gens tout de suite qui sont en train, au Musée du Nouveau-Brunswick, d'emballer des œuvres et justement de les amener dans un entrepôt pour les remiser parce que ce gouvernement conservateur a été inactif depuis 4 ans. Okay? Ils ne sont pas en mesure de nous dire quel est le plan. Ils ne sont pas en mesure de nous dire qu'est-ce qu'est l'emplacement de ce nouveau musée-là. Avez-vous fait des consultations à la population? Pas capable de répondre à aucune question. So, j'aimerais comprendre le rationnel derrière ça. You have a man that is obsessed with money, that becomes a premier, first thing cancels this infrastructure project, then does nothing for 4 years, leaving people in the dark, and then we'll have to build a new museum for what, double or triple the price? Quelle est cette gestion? Reminds me of the courthouse in Fredericton. So, Mr. Speaker, you know what the museum was 4 years ago? An election promise. It was an artist's conception of an election promise, Mr. Speaker. Oh, quick, let's get this out. There's an election we're on. There's the $1.6 billion worth of more election promises we want to get out too, Mr. Speaker. How did that work out for you? You know? So I guess the point, Mr. Speaker, is that we will have a plan, and I'm excited about that plan, and there will be lots of involvement from communities around this new structure, but it will reflect New Brunswick in a way like it's never been reflected before. A pride in our province in every sector. First Nations, Acadian culture, Loyalist culture, Mr. Speaker, Black culture. We're looking at showing how New Brunswick has become the promise and the strength that it is today. And I'm excited what is on the horizon here, Mr. Speaker. Thank you. The Deputy de Chariot Bay Dieppe. Thank you, Mr. Speaker. Last week there was an announcement made about shelters. It's very important, near and dear to everybody's heart here. Woke up this morning, was 1 degree, so we know what's coming. This is an occasion to give hope to people that really need it and don't get a lot of it. Maintenant, les inquiétudes que nous avons reçues, et j'aimerais que la ministre ait la chance de préciser, s'il vous plaît, les inquiétudes qu'on a reçues de ce côté-ci de la Chambre, c'est qu'il manquait de détails dans l'annonce. Maintenant, on va essayer d'éclaircir ça pour les gens qui écoutent, qui pourront avoir des réponses à leurs questions. Les municipalités, les organismes à but non lucratif, se sentent, je ne veux pas dire oubliés, mais on n'a pas parlé d'eux autres assez. Donc, il y a des points d'interrogation. Maintenant, est-ce que la ministre peut me répondre? Est-ce que les organismes à but non lucratif et les municipalités vont être en mesure de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur cour arrière quand ça vient au refuge pour les personnes qui vivent dans la rue? Merci, Monsieur le Président. Minister of Social Development. I really appreciate this question because it's a very important one. And as you've said, temperatures are falling, and they fell fast from yesterday to today. And so we can feel it, and we know that those who are living rough can feel it as well. Mr. Speaker, I'm very proud of this announcement because we've essentially doubled the budget for shelters and for homelessness. And that's really important, and here's why. Because we need our shelter system to evolve. We need our stakeholders, and those on the front line are involved very much in this restructuring or structuring evolution for our shelter system. In fact, when we did the picture for the news release in Moncton, we had House of Nazareth, we had Harvest House, we had Reconnect, all talking together. And you know what, Mr. Speaker? They're joining forces to create a system that supports not only each other in their organization, but their community that needs the help. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président, et on apprécie tout ce qui a été dit. 2 semaines passées, avant qu'on ne vienne pas la semaine dernière pour une période de questions, moi j'avais parlé à la ministre de garde de sécurité la nuit dans ces refuges-là. Pour les avoir revisités personnellement, c'est un manque et c'est quelque chose que les gens ont vraiment besoin.
2 heures après l'annonce qui a eu lieu pour les refuges et le montant de 8 millions, il y a quelqu'un qui reste dans la rue à Moncton, qui a été à Radio-Canada et en ondes, a dit qu'il ne va pas dans ces refuges-là parce que peu importe le montant d'argent, on parle de montant d'argent bien investi, peu importe le montant d'argent, il ne va pas là parce que s'il n'y a pas de sécurité la nuit, ça arrive qu'ils se font attaquer, il y a des drogues qui se passent là-dedans, ça fait qu'ils préfèrent passer l'hiver dans une tente. Ça ne serait pas un montant d'argent énorme sur le 8 millions à prendre de l'argent pour s'assurer qu'il y a des sécurités, pour pas qu'il y ait personne qui dorme dans la rue à moins 30 degrés cet hiver. Merci beaucoup. Minister of Social Development. Thank you, Mr. Speaker. I think the member opposite also knows that nothing's a switch. All of this takes time and a whole lot of effort. And in this, the same week, we also announced $110 million in public housing, the first investment in public housing since the late Nancy Clark-T was sitting in this House, Mr. Speaker. But let's get back to the shelters. We know that some regions need more assistance right now than others. So this first bit of doubling of the budget will go to help bolster areas that need to have some additional help. But the shelter system needs to evolve, and we need to be housing first. I agree with what the member was saying with regards to security in our shelters. So that's why we're working with the partners in the community to help bolster the system where they each help each other. And so those details are going to be coming out very soon, and it will be supported by the frontline workers who are working it. Thank you. The member for Lemon Cook, Tantramar. Mr. Speaker, as I see successive IPCC reports sound the alarm bells on the climate crisis even louder, as I see the number of degrees of expected warming by 2100 creep up from the stated goal of 1.5 to stay alive to well over 2 degrees Celsius, as I see the number of the COPs go up, now the 27th Conference of Parties is about to meet, the sense of climate dread and eco-anxiety is increasing too. And yet, this government wants to frack? Not only do we face a climate crisis, Mr. Speaker, and we shouldn't be investing in any new fossil fuel infrastructure, but fracking puts our water at risk, Mr. Speaker, and pollutes our air. To frack is to ignore science. So, Mr. Speaker, my question is, how can the Minister of Environment and Climate Change justify fracking? Minister of Natural Resources and Energy Development. Mr. Speaker, to the member opposite, the more I hear the member from Memram Cook ask questions in the House, the more it seems evident that she's never had to meet a payroll or be accountable to a bottom line. Here in the province of New Brunswick in 2018, those of us that are in the House back then remember that we clearly identified in our platform that we ran and won on that we were going to be committed to the development of our natural resources in a responsible fashion. Responsible is absent from any of the comments from the member opposite. We are committed to that exploration. In fact, if a private sector company anywhere saw that there was opportunities and they were responsible to shareholders and they did not explore opportunities, then they would be held accountable to that. And especially as it relates to energy futures, when we see what's taking place in the global energy crisis, we will explore all avenues to explore our natural resources in a responsible way, and we will not do that with any kind of shame coming from anybody else, because we have to do that and we have to do it right. Member for Follow up. Order. Member Cook Tantramar. Mr. Speaker, they should be ashamed. Talking about shareholders, talking about profits over people, over the future of our children and our grandchildren and future generations. This is ridiculous, Mr. Speaker. Mr. Speaker, and talking about LNG and trying to send this gas elsewhere, it won't even meet the needs that Europe has right now. This is absolutely unacceptable to put profits over people. And Mr. Speaker, I remind this government that we stand here on the unceded and unsurrendered Wolastoq territory, and I live on unceded and unsurrendered Mi'kmaq territory. And I remind this government, we are all treaty people. We are governed by peace and friendship treaties. And to quote Chief Rebecca Knockwood of Umlumgug, all we heard referring to the throne speech was a recycled and inaccurate argument that natural gas under unceded and unsurrendered Wabanaki land
is less harmful for the environment. There's no evidence this province can develop this natural gas supply responsible. Time member. Minister of Natural Resources and Energy Development. Mr. Speaker, that sounded quite harsh, but I fail to have heard a question from it. But I will explain a few things as it relates to the file of natural resources. We are accountable to a bottom line when we form government in the province of New Brunswick, and somebody that has not ever done that and that makes statements like that, that is irresponsible, because we have to in all forms, and we're not just talking about the development of natural gas, we're not just talking about the development of natural resources. Responsibility will be the key behind that. She refers to First Nations. We understand completely the need to be with First Nations as it relates to the development of natural resources. We understand completely the need to be responsible with environmental stewardship when it comes to the development of any of these resources. To stand there and just talk about it in a fashion that is not productive or proactive or even collaborative, that's irresponsible. I'll take the approach of doing it responsible all day long, Mr. Speaker. Leader of the Official Opposition. Merci, Monsieur le Président. Puis je vais revenir au ministre responsable de la Santé sur les questions des cliniques privées. Je demande des questions précises aujourd'hui. Ils nous accusent de ne pas prendre une position, mais les détails sont vagues. Ils ont déposé un projet de loi à 3 pages qui va donner autorité d'ouvrir des cliniques privées dans la province. Mais il y a toujours des questions qui n'ont pas été répondues. C'est quoi le modèle d'entreprise? Comment on va charger? Qui va être responsable de mettre l'entreprise en marche? Comment les cliniques vont être dotées de personnel? Est-ce qu'on va les prendre du public, du système public, puis les mettre dans les places privées? Donc, ça, c'est des vraies questions qu'on doit avoir des vraies réponses et on prendra une position. On est tout à fait d'accord avec des initiatives qui vont réduire les listes d'attente et les temps d'attente. Donc, est-ce qu'il peut nous donner les détails qu'on cherche? Merci. Merci, Monsieur le Président. Minister of Health. Well, Mr. Speaker, I think the member opposite has taken a position a long time ago. 2 of his members up north, when we were in Bathurst, jumped in the photo while we were cutting the ribbon, or while we were doing that. Mr. Speaker, that's a pretty strong position to take. Now, unless they have one song in the north and one song in the south, I don't think they'd do that, would they? Well, Mr. Speaker, this is fee-for-service arrangements that now can be made outside the 4 walls or the bricks and mortars of a hospital. The RHAs have the oversight. The RHAs are vitality it's basically an extension of the services, extension of fee-for-services for a doctor. Mr. Speaker, fee-for-service doctors have been in New Brunswick for years and years and years. But the restraint has been that the RHA Act that we're amending wouldn't allow payment to be made for procedures outside the bricks and mortars of those hospitals. Mr. Speaker, this is innovative. This is getting it done. This is helping the people in New Brunswick. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Finalement, après quoi, 5, 6 questions, il me donne les détails. Je voulais savoir, est-ce que ça va être des entreprises à l'international ou est-ce que ça va être effectivement le frais de service modèle qu'on voit déjà dans la province? Ça donne des assurances que ça peut fonctionner. Mais il y a aussi la question du personnel. Comment est-ce qu'on va combler les lacunes qu'on voit, la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur public présentement? Est-ce que ces nouveaux placements privés, est-ce qu'on va prendre du public? Et comment est-ce qu'on va trouver le personnel, Monsieur le Président? Ça, c'est une question qu'on doit avoir des réponses aussi. Comment est-ce que ce gouvernement va mettre en œuvre les placements privés avec un personnel qui va être un complément au système public? Minister of Health. Mr. Speaker, once again, the services provided by fee-for-service doctors that have been going on in New Brunswick for years and years and years is a mirror almost to what we're doing here. Fee-for-service doctors pay for their own space,
They pay for their own staff, be it an RN or an assistant or whatever. Mr. Speaker, and this is the same idea with this expansion of the ability to pay for services outside the walls of the hospitals in the RHAs, which have the oversight and the inspection. Mr. Speaker, this service is something, again, that actually will, again, have that same type of model that has been going on in New Brunswick for many, many years, where, again, the doctors will hire their staff, pay for their staff, and that's part of the whole arrangement. And, Mr. Speaker, that fee-for-service is something that, again, is the enabling to take those weight lines, such as cataracts. Time, Minister. State your point of order. Thank you, Mr. Speaker. While answering questions this morning, the Minister of Health said that both MLAs and batters were present at this announcement, and we were pleased to be there. But we will never jump in the picture. We were asked to be in the picture. Thank you, Mr. Speaker. Well, thank you, Mr. Speaker. I appreciate the clarification from the member opposite, and it's nice to know that we are a welcoming government, but that's not a point of order. Thank you. I tend to agree it's not a point of order, but I thank you for the clarification. Tabling of documents. Statements by ministers. The Minister of Health. Thank you very much, Mr. Speaker. I've got a 40-minute speech later that I can't wait to get to. But today, on this statement, I want to talk about the youth in New Brunswick and the world of opportunity that's awaiting them. Toutefois, malheureusement, comme nous le savons, la considération de substance est un problème qui présente de vulnérables défis et conséquences pour les particuliers leurs familles. That's why I was pleased to announce the Planet Youth pilot project, which will help New Brunswick communities find ways to reduce substance use among youth. This 5-year project will operate in St. John, Woodstock, Kent County, and the Acadian Peninsula. Planet Youth, an Icelandic research consultation company, gives communities a framework to make long-term changes to create healthy communities where youth substance use is reduced. Community and health promotion partners will work together with Planet Youth to identify solutions based on key factors that are proven to prevent substance abuse. Each community's response will be unique to its specific needs. The Planet Youth Guidance Program adapts and implements the Icelandic prevention model, an evidence-based, community-based process credited with lowering substance use in Iceland for the past 20 years. The Planet Youth model follows a methodology process that aims to create long-term system changes through building community-led coalitions. J'attends avec impatience de mieux les ouverts et le projet de pilote qui sera sans aucun doute grain de succès. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Speaker. Leader of the Official Opposition. Thank you, Mr. Speaker, and thank you for the Minister for bringing this forward. It was something that was part of their interdepartmental action plan, something that we had moved and successfully got agreement from this government to accelerate over 3 years. However, there's still some items outstanding in that we won't even see the light of day, I guess, with the Centre of Excellence for Youth being one of them that has continuously been pushed down the road. But this is something that I'm interested in whenever we talk about wellness and health of our youth, and when we can talk about intervention, prevention versus intervention. Preventative measures are much more important than intervention after the fact. That can be much more costly. So if we can put measures in place that can help kids stay out of trouble and not go down that path, and that's ultimately what's the goal here, and that's what this Icelandic model is all about from what I understand. But this is just
announcing a consultation or a consulting company to provide communities framework in these communities. So I'm wondering, what the details of this will look like. So will this consultant company do a study? Will they provide it to the communities? And then are the communities responsible for the implementation? Or will it be government that is involved in the rollout as well? And what kind of financial envelope will follow this type of consulting process? So those are all issues that I'm looking for. It sounds good, thinking outside the box creatively. Again, I would reiterate what the Child and Youth Advocate did say. He talked about a whole wide range of pilot projects. Doesn't necessarily constitute a good plan. So where does this fit in the overall plan? And I hope this government is going to focus their attention here. So thank you very much, Madam Speaker. I recognize the member from Tantramar, Member Cook. Thank you, Madam Speaker. We know that there are so many challenges in our communities when it comes to mental health and addiction services, and that youth are especially hard hit when it comes to this and not having access to the services they need. We also know that prevention is essential, and that's the most important thing that can be done, is to ensure there's prevention, there's earlier intervention to support youth. I'm glad to see that prevention is finally on the radar of government. I am a little concerned to see, once again, privatization of the management of aspects of this. But what we need to see is investments that follow this. We need to see how are we going to address the key issues in our communities. Eliminating poverty comes to mind at the top of my mind, Madam Speaker, because when I speak to people who work with youth, that is one of the key concerns that they have, and that is a key determinant of health. So, Madam Speaker, I look forward to following this closely and to hopefully finally seeing some results and investments in prevention. Thank you, Madam Speaker. I recognize the Minister of Economic Development and Small Business. Madame la Présidente, la semaine dernière, la semaine de la PME mettait à l'honneur les entreprises petites et les gens d'affaires de la province et de partout au pays. There are more than 200,000 people in our province who are employed by a small business. Overall, small business employment accounts for more than half of employment in the province of New Brunswick. Madame la Présidente, les petites entreprises sont très importantes dans cette province. Nous savons que chaque minute qu'une entreprise passe à se conformer aux réglementations est une minute perdue pour la croissance de son entreprise. To ensure our province remains a desirable place for small businesses to operate, we have targeted a reduction in the time and effort it takes business owners to comply with government rules and requirements, otherwise known as regulatory burden. Au cours de l'exercice 2020 et 2021, notre objectif était de réduire les coûts réglementaires de 14 millions de dollars. We took a whole-of-government approach to address this, and the outcome resulted in a reduction of more than $33 million, more than double our target. Madam Chairwoman, to continue the momentum generated by this success, a new target has been set, a decrease of $16.5 million between April 1st, 2021 and March 31st, 2024. I am pleased to say that as of June 30th, 2022, we already recorded a net decrease of approximately $48 million. Je tiens à remercier les propriétaires de petites entreprises pour ce qu'ils apportent à leur collectivité et à notre économie. They weathered significant challenges, they demonstrated resiliency, and they were there for us through the course of the pandemic. Ensemble, nous devons veiller à ce que les petites entreprises que nous autorons recevoir toute la gratuite pour leur réveillon. Merci, Madame la Présidente.
recognize the member from Edmonton, Madawaska. Merci, Madame la Présidente. Je me joins à la ministre, moi aussi, pour souligner la semaine des petites et moyennes entreprises et de souligner le travail important de ces milliers, des dizaines de milliers d'entreprises à travers la province et leurs propriétaires qui prennent des risques à tous les jours pour s'assurer de pouvoir offrir des services et des produits à la population du Nouveau-Brunswick. Ces gens-là embauchent des dizaines et des centaines de milliers d'employés qui leur permettent de pouvoir faire vivre leur famille. Et on doit continuer à avoir une économie forte avec des petites et moyennes entreprises qui sont dynamiques afin de s'assurer d'offrir à l'économie du Nouveau-Brunswick une économie forte. Par contre, Madame la Présidente, c'est quand même un petit peu ironique, et puis probablement que la ministre a oublié, mais ça aurait pu être fait certainement plus tôt, cette annonce-là, comme elle l'a mentionné. C'était la semaine dernière, la semaine des petites et moyennes entreprises au Nouveau-Brunswick et au Canada. Ça aurait probablement pu être fait mardi de cette semaine pour vraiment démontrer que la semaine dernière a créé toute la vitalité de nos petites et moyennes entreprises. Mais aussi, Madame la Présidente, il est important de soulever un autre élément. Où était Opportunité Nouveau-Brunswick? Où était le gouvernement provincial pendant la pandémie afin de supporter nos PME? À nulle part. Lorsqu'on regarde, Madame la Présidente, où est le gouvernement actuel afin de s'assurer de pouvoir pallier à la pénurie de main-d'œuvre avec nos petites et moyennes entreprises? À nulle part. Vous savez, on parle aussi, j'ai mentionné un peu plus tôt cet avant-midi, toute la question des contrats uniques. La ministre dit qu'elle veut vitaliser les PME, mais par contre, elle va promouvoir, elle et son gouvernement, les contrats uniques au Nouveau-Brunswick et délaisser des milliers et des milliers de personnes sans emploi, possiblement. Elle parle de red tape. You know, Madam Speaker, the minister talked about red tape. Everyone wants to know where is the prompt payment bill, when they will come forward and making sure that the prompt payment is done properly in New Brunswick, and they will make sure that some department will respect the Prompt Payment Act. You know, we are all waiting for that. You know, she may say, you know, maybe we have something close, but we are all waiting. New Brunswickers waiting. Businesses waiting in New Brunswick. Donc, Madame la Présidente, j'espère que l'an prochain, la ministre se souviendra que la semaine des petites et moyennes entreprises a lieu à une semaine précise et qu'elle va faire qu'est-ce qui est nécessaire pour s'assurer de supporter nos PME au Nouveau-Brunswick, sans quoi on va nulle part. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Moi aussi, je vais me joindre à mes collègues pour reconnaître l'important travail des petites et moyennes entreprises, des entreprises sociales, des coopératives aussi, qui font toute partie de ce continuum-là d'entreprises qui sont impliquées dans nos communautés. On le voit très facilement dans nos communautés, hein, quand on se promène, l'implication de ces petites et moyennes entreprises-là, l'implication de ces coopératives-là, de ces entreprises sociales-là dans le développement de nos communautés, dans la pérennité de nos communautés. Puis on réalise aussi, on n'a pas besoin de garder loin, pour voir la difficulté de certaines de ces petites et moyennes entreprises-là. Donc, je peux dire absolument d'assurer une meilleure façon de remplir la paperasse nécessaire, tant aussi longtemps que les réglementations sont respectées, ce qu'on peut trouver des façons plus efficaces de le faire, je vois aucun problème à ça. Mais en même temps, on a quand même un gouvernement qui continue de parler des deux bords de la bouche. Quand on voit le programme de mini-split, on voit en fait un programme directement en attaque aux petites et moyennes entreprises de cette province ici. On peut que penser aux subventions qui sont données aux grandes entreprises qui, dans le fond, aident à une compétition complètement déloyale dans plusieurs secteurs. On voit que les petites et moyennes entreprises sont traitées extrêmement différentes que certaines grandes entreprises richissimes dans la province qui voient aucunement leur impôt foncier ou quoi que ce soit augmenter. Mais quand que les petites et moyennes entreprises, eux, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Un autre problème que je veux souligner, les fermes.
sont des petites et moyennes entreprises aussi, Madame la Présidente. En 5 ans, on a perdu 18 de nos fermes. 18 de nos fermes en 5 ans, selon Statistique Canada. C'est pas moi qui l'invente. Ce sont des petites et moyennes entreprises qui disparaissent à vue d'œil, Madame la Présidente, puis on a un gouvernement qui n'est pas foutu de rien faire pour régler ce problème-là. Les paradis fiscaux, l'évitement fiscal, on continue de le permettre, ce qui va à l'encontre du développement des petites et moyennes entreprises parce qu'eux n'ont pas les moyens de faire ça. Et donc, les grandes entreprises sont capables de faire une compétition déloyale, Madame la Présidente, et sont capables d'utiliser des stratagèmes d'évitement fiscal pour se donner une place plus importante dans le marché. Merci. I recognize the Minister of Post-Secondary Education, Training and Labour. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I'm pleased to rise in the House today to talk about our latest action to help address labour force challenges in the healthcare sector. This week, I was pleased to be joined by the Minister of Health, the Government House Leader, the Minister of Social Development, when we announced our partnership with Beale University in Bangor, Maine, that will allow up to 100 nursing students to enroll in its Bachelor of Science in Nursing program beginning in January 2023. This will immediately and significantly increase educational capacity for nursing education for New Brunswickers and potentially result in even more nurses entering our system in the next few years. I was also proud to announce a $6,000 grant intended to support the students with some of the costs associated with studying in Maine. This grant will be conditional upon the student signing a return-to-service agreement to work as a registered nurse in New Brunswick for a minimum of 1 year upon graduation. Mr. Speaker, we're thrilled with this partnership, and we can provide additional opportunities for nursing students. Madam Speaker, I've said before, and I'll say it again, there is no one quick fix, one thing that's going to help the healthcare sector and our labour force challenges, but this is one great example of another important piece. Madam Speaker, our government continues to take action and continues to get results. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Although I commend the effort from government to try to increase the number of seats for nursing students, or to try to get more nurses into the system, it doesn't seem right that everybody was actually surprised and shocked by this announcement. Même si c'est peut-être une option qui est intéressante pour les étudiants, les universités, nos institutions publiques, ainsi que les conseils d'étudiants étaient surpris d'entendre la nouvelle du ministre la semaine passée. On aurait été rassurés, ou dans le fond, il y avait un devoir de nous rassurer qu'il a fait tout son possible pour justement s'assurer que ceux qui offrent le programme présentement ont les outils nécessaires pour justement attirer des jeunes et livrer un programme qui est à la hauteur de nos attentes. Donc, quand j'ai parlé avec l'Université de Moncton, eux autres, ils étaient choqués, évidemment, par le fait que le gouvernement était prêt à leur donner, à donner de l'argent à une institution américaine, quand que eux autres, ils ont besoin des sous pour faire la promotion du programme d'infirmières qui se donne ici au Nouveau-Brunswick, et aussi d'aider les jeunes à accéder aux coûts qui continuent à augmenter, pour justement couvrir les frais de scolarité. UNB, for example, they were also very shocked by this announcement. They weren't noticed before, and come on. Member for Fredericton South and Leader of his party. Thank you, Mr. Speaker. I guess one of the questions, Mr. Speaker, on this announcement is how effective it will be. Will it actually make a difference? And I took a look at the Beale University website for tuition amounts. Now, the tuition for the nursing program is $37,000 a year. They suggest another $3,000 a year for books and supplies. That's $40,000 a year U.S., Mr. Speaker, U.S., because it's an American university. Translate that into Canadian funds at current rates, that's $54,428 in Canadian funds that this minister wants New Brunswick students to pay to an American university. Mr. Speaker, it's shameful. What he should be doing is working with our amazing, incredible nursing faculties at the University of New Brunswick, University of Moncton,
to expand their capacity, Mr. Speaker, expand their capacity to serve more students so that they've got sufficient funding to manage the costs that are involved in training and graduating nursing students, new nurses, Mr. Speaker. The other thing, Mr. Speaker, they didn't talk about was the need to retain the nurses we've got, who have been undertaking a Herculean effort to try and hold our ERs and our intensive care units together, Mr. Speaker. They need to be paid. Time, member. Presentation of petitions. The Deputy de Chediac-Beaubassin-Capilet. Thank you, Mr. Speaker. I'm pleased to rise in the House on behalf of the undersigned residents of Shediac and tenants of the apartments under ownership of MJP Investments Beau Séjour Limited, which to bring the following arguments and requests for considerations to attention to the honourable members. Whereas a change of apartment ownership occurred in June 2021, whereas in early July 2021, tenants received a notice for a monthly rent increase of $200 effective October 1st, 2021, 24% increase. Justification is attached to the petition. For this notice of rent increase was said to be due to the rising operation costs, property taxes, insurance, water and sewer, etc. And this notice clearly stated that subsequent rent increases starting in January 2023 will be going back to the $10 monthly increase. Whereas tenants received another notice dated July 1st, 2022, also attached in the petition, for another monthly rent increase of $100 effective January 1st, 2023. 10% increase, Mr. Speaker. Justification for this additional increase are outlined and attached, noting that one item being a substantial increase in property taxes, up 98% from 2021, Mr. Speaker. Whereas the government of New Brunswick does not have any formal ongoing mechanism for capping rental increases, and current emergency cap of 3.8% expires on December 31st, 2022, Mr. Speaker. Whereas most tenants are senior citizens on fixed incomes. Therefore, the aforementioned tenants and undersigned bring forward the following requests: that the provincial government of New Brunswick seriously review property tax assessment values and levy for rental units, as the factor seems to be major contributors to most dramatic yearly rental increases. A quick review of assessments of other types of businesses does not seem to indicate such dramatic differences. That the provincial government of New Brunswick eliminate the practice of double taxation, that the provincial government of New Brunswick maintain the emergency rental cap increase of 3.8% or less for the calendar year of 2023, that the provincial government of New Brunswick enact legislation as soon as possible for permanent yearly rental caps increases for subsequent years. Mr. Speaker, we trust that these requests will be seriously discussed at the provincial cabinet level, and that a timely solution can be reached before December 31st, 2022, especially for the rental cap increases by this time. I submit the petition, and I also sign my name to this petition, Mr. Speaker. Thank you. Answers to petitions and written questions. Presentation of committee reports. Introduction of bills. Notices of motion. The Deputy de Madawaska-Lellac-Edmundston. Merci, Monsieur le Président. Je donne avis de motion portant que le 3 novembre 2022, appuyé par le député de Kent-Sud, je proposerai ce qui suit. Attendu que le vérificateur général a mis en garde contre une mise en œuvre trop rapide des changements dans l'enseignement du français,
Attendu que dans le rapport intitulé « Révision 2021 de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick », rapport sur l'apprentissage des 2 langues officielles, les commissaires se sont dit préoccupés par le fait que des décennies de plans et de stratégies en perpétuel changement ont créé une importante instabilité dans le système et ont suggéré d'apporter des changements au programme d'immersion en français de manière stratégique qui soutiennent plutôt que de perturber. Attendu que les commissaires ont en outre suggéré que l'approche consiste à renforcer plutôt qu'à démanteler. Attendu que les données sur les programmes existants, confirmées par les évaluations provinciales, indiquent que plus de 90% des élèves qui terminent le programme d'immersion en français atteignent au moins un niveau intermédiaire de français ou un niveau de compétences conversationnelles. Attendu que la commissaire aux langues officielles suggère d'améliorer l'enseignement du français, mais met en garde contre le risque de jeter le bébé avec l'eau du bain. Attendu que l'Association canadienne des professionnels de l'immersion croit que le programme d'immersion en français devrait coexister avec un nouveau programme de niveau de base, mais ne devrait pas être éliminé. Attendu que le chapitre du Nouveau-Brunswick de Canadian Parents for French a exprimé les mêmes préoccupations. Attendu qu'il y a eu d'importantes perturbations dans l'apprentissage au cours des 2 dernières années et qu'il est nécessaire de se concentrer sur un plan pour s'assurer que les élèves qui ont pris du retard reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Attendu que les enseignants s'efforcent de veiller à ce que les besoins éducatifs de tous les enfants soient satisfaits et qu'un changement majeur du programme éducatif peut avoir de graves répercussions sur l'apprentissage. Attendu que l'on craint sérieusement qu'il n'y ait pas un nombre suffisant d'enseignants ayant de l'expérience dans l'enseignement du français pour mettre en œuvre les changements de programme éducatif proposés par le gouvernement. Attendu que la New Brunswick Teachers Association a annoncé qu'elle s'est retirée des consultations sur le français langue seconde en raison de l'échéancier déraisonnable du gouvernement pour la mise en œuvre des changements, affirmant que cela déstabilisera le système d'éducation. Be it therefore resolved that the Legislative Assembly urge the government to not eliminate the French immersion program, but rather enhance it. And be it further resolved that prior to moving forward with major changes to the education system to provide for additional French language learning opportunities for those students who have not opted for French immersion, the Legislative Assembly urged the government to prepare a detailed implementation plan with realistic timelines for implementation, adequate funding, a recognition of supports that must be in place to support these changes. Merci, Monsieur le Président. The Deputy to Madawaska, Lilac, Edmundston gives notice of motion for Thursday, November the 3rd. Deputy to Kent Sud. Merci, Monsieur le Président. Je donne avis de motion que le député de Kent Sud, appuyé par le député de Bitch-Shediac-Dieppe, je propose ce qui suit. Whereas the province has reached a crisis situation with respect of the lack of affordable housing in many areas of the province, whereas this crisis has deepened because rents in many existing housing units have increased dramatically beyond the affordability of many tenants, whereas the temporary rent cap is set to expire, whereas there is not enough subsidized housing to meet the demand and many units that should be housing low-income tenants are awaiting repairs which the government has not undertaken, whereas cold weather is upon us and there are people who have been sleeping in cars and tents and unheated trailers as they have no place to live, whereas although the government made an announcement in support of affordable housing, it was inadequate to address the need and failed to provide a framework for partnerships with non-for-profits, municipalities and cooperatives,
Be it resolved that the Legislative Assembly urge the Government of New Brunswick to immediately make significant investments in affordable housing and to fund a comprehensive affordable housing plan in the upcoming budget. And be it further resolved that the Legislative Assembly urge the Government to extend the rent cap. Merci beaucoup, Monsieur le Président. The member for Kent Sud gives notice of motion for Thursday, November the 3rd. The Deputy to Madawaska-Leelac-Edmundston. Monsieur le Président, je donne avis de motion portant que le 3 novembre 2022, appuyé du député de Kent Sud, je proposerai ce qui suit. Whereas, as a result of educational disruption caused by COVID-19 these past 2 years, many parents are concerned that their children have fallen behind with respect to their educational studies and learning. Whereas these last 2 years have been stressful for teachers and students alike. Whereas there is an uncertainty as to whether there may be further instructional disruption if there are further significant outbreaks of the COVID-19 virus in the future. Whereas there is a need to ensure that New Brunswick school children do not fall behind educationally as a result of learning disruption. Qu'il soit alors résolu que l'Assemblée législative exhorte le gouvernement à évaluer l'incidence des perturbations de l'apprentissage sur l'éducation, à présenter un plan complet et détaillé pour aborder le rattrapage en matière d'éducation et à prévoir des ressources suffisantes pour les mettre en œuvre. Et que l'Assemblée législative exhorte le gouvernement à élaborer un plan pour faire face à toute future perturbation de la formation et de l'apprentissage afin que les élèves ne soient pas désavantagés sur le plan éducatif si cela devait se reproduire. Merci, Monsieur le Président. The Deputy to Madawaska-Leelac-Edmundston gives notice of motion for Thursday, November the 3rd. The member for Fredericton South and leader of his party. Mr. Speaker, with leave of the House to dispense with notice, I shall move the following resolution, seconded by the member for Memramcook-Tantramar, that the Legislative Assembly recognizes that fracking and burning natural gas releases greenhouse gases into the air, principally carbon dioxide and methane, which will only exacerbate the climate crisis. Do we have leave? Yes. No. Member gives notice of motion for Thursday, November the 3rd. Notice of opposition members' business. Government motions for the ordering of the business of the House. Recognize the Government House Leader. Thank you very much, Mr. Speaker. Following orders of the day, we will do the committee membership motion, and we will do speech from the throne debate until 2 p.m. And if it's okay with you, Mr. Speaker, I'll continue right on into the motion. Okay. Dispense d'avis ayant été accordé par la Chambre, je propose ce qui suit appuyé par l'honorable le Premier ministre, that the membership of the Standing Committee on Climate Change and Environmental Stewardship be amended by substituting Mr. Ames for Ms. Baucus, Mr. Wetmore for Honourable Mr. Carr, Mr. Dawson for Ms. Conroy, Mr. Lepage for Ms. Landry, and Mr. G. Arsenault for Mr. Leblanc. Que la liste des membres du Comité permanent de la politique économique soit modifiée par la substitution au nom de l'honorable M. Carr, M. Collins, l'honorable M. Austin, M. Lepage, M. K. Chiasson et M. Leblanc, M. K. Chiasson, je m'excuse, de ceux de Mme Conroy, Mme Baucus, M. Dawson, M. Damour, M. Bourque et M. Legacy. That the membership of the Standing Committee on Estimates and Fiscal Policy be amended by substituting Mr. Collins for Honourable Mr. Carr, Ms. Conroy for Ms. Baucus, Ms. Anderson-Mason for Honourable Mr. Austin, and Mr. C. Chiasson for Mr. Burke.
que la liste des membres du comité permanent de la modification des lois soit modifiée par substitution au nom de l'honorable M. Hogan, Mme S. Wilson et M. Legacy, de ceux de M. Wetmore, Mme M. Wilson et M. Mallet. That the membership of the Legislative Administration Committee be amended by substituting Mr. Wetmore for Honourable Mr. Hogan, Mr. McKee for Mr. Melanson, and Mr. K. Chesson for Mr. G. Arsenault. Que la liste des membres du comité permanent des projets de loi d'intérêt privé soit modifiée par la substitution au nom de Mme S. Wilson, l'honorable M. Hogan, l'honorable M. Austin, M. C. Chiasson, M. Guittard et Mme Mitten, de ceux de Mme M. Wilson, M. Turner, Mme Conroy, M. Gauvin, M. G. Arsenault et M. K. Arsenault. That the membership of the Standing Committee on Procedure, Privileges and Legislative Officers be amended by substituting Ms. M. Wilson for Honourable Mr. Carr, Ms. Baucus for Mr. Turner, and Mr. K. Chiasson for Mr. G. Arsenault. Que la liste des membres du Comité permanent des comptes publics soit modifiée par la substitution au nom de l'honorable M. Carr, Mme S. Wilson, M. Ames, Mme Conroy, M. Legacy et M. McKee, de ceux de Mme M. Wilson, Mme Baucus, M. Dawson, M. Collins, M. Leblanc et M. Bourque. That the membership of the Standing Committee on Social Policy be amended by substituting Mr. Dawson for Mr. Wetmore, Ms. M. Wilson for Honourable Mr. Hogan, Ms. S. Wilson for Honourable Mr. Carr, Ms. Anderson-Mason for Mr. Turner, Mr. LeBlanc for Mr. Guittard, and Ms. Thériault for Mr. K. Chesson. Que la liste des membres du Comité spécial de l'accessibilité au Nouveau-Brunswick soit modifiée par la substitution au nom de M. Wetmore, l'honorable M. Fitch et Mme Thériault, de ceux de M. Turner, M. Dawson et Mme Landry. That the membership of the Select Committee on Public Universities be amended by substituting Ms. M. Wilson for Honourable Mr. Hogan, Ms. Anderson-Mason for Mr. Ames, Mr. Dawson for Ms. Conroy, Mr. K. Chiasson for Mr. C. Chiasson, and Ms. Landry for Mr. Legacy. Thank you, Mr. Speaker. Do we have agreement to dispense with leave? Notice, yes, sorry. And do we dispense with, do we have permission to dispense with me reading this again? Agreed. You have heard the motion. On the motion, all those in favor of the motion, please say yea. Yay. All those opposed, please say nay. In my opinion, the yeas have it. I declare the motion carried. Yeah. That's it. Resuming the adjourned debate on the speech from the throne, I call on the member for Fredericton South and leader of his party. Thank you, Mr. Speaker. It's a pleasure to rise in the House and an honour to rise in the House to respond to the speech from the throne as leader of the Green Party and an MLA for Fredericton South. I want to recognize that we work and gather here on the unceded and surrendered land of the Wolastoqey. The legal basis of our relationship with the Wolastoqey and the other First Nations in New Brunswick is governed by the treaties of peace and friendship enshrined in the Canadian Constitution. This means we're all treaty people, Mr. Speaker, so as New Brunswickers, we expect the provincial government to treat our treaty partners, the Wolastoqey, the Mi'kmaq, and the Passamaquoddy nations with respect and carry out our treaty obligations fully. Mr. Speaker, I toured our beautiful province before we returned to the Legislative Assembly, and what I heard from so many people was the sense that when it comes to public services, everything seems kind of broken. It reminds me of the Bob Dylan song where he's saying, "Seems like every time you stop and turn around, something else has just hit the ground."
broken hands on broken plows, broken treaties, broken vows, people bending broken rules. Everything is broken. Even worse, Mr. Speaker, in the face of that sense that people have that everything is broken, what I heard from people was that they feel abandoned by their government. There's a strong sense that they're alone and are being left to fend for themselves in the face of many, many serious challenges. This is a puzzling throne speech for this moment in our history, Mr. Speaker. The Premier's message in the speech seems to be that everything is coming up roses for New Brunswickers. You know the song, clear the decks, clear the tracks, you got nothing to do but relax, blow a kiss, take a bow, honey, everything's coming up roses. Were it only true. When New Brunswickers were looking for a roadmap to hope in the throne speech, they got a show tune. Government used to do things to improve the quality of people's lives, Mr. Speaker, like ensuring that the safety net actually is able to catch people when they fall. It's not the case any longer. People living on the street, people living in their cars, people lined up in ambulances 6 rows deep. The safety net isn't working. Le gouvernement est censé défendre les droits des minorités en matière de langue, de culture et d'égalité. Pourtant, le Premier ministre a abandonné sa responsabilité envers les Premières Nations et les Acadiens et Acadiennes, faisant preuve à maintes reprises d'un manque de respect flagrant à leur égard. No inquiry into systemic racism, fear-mongering over our Aboriginal title, nothing but crickets when it comes to replying to the recommendations of the Official Languages Review Commissioners. And now he's appointed an MLA to his cabinet who opposes the equality of our 2 official linguistic communities, a right that's enshrined in the Constitution of our country, Mr. Speaker. Unbelievable. Mr. Speaker, we're living in an increasingly unstable world, yet right here at home, we face a health crisis, a senior care crisis, an affordable housing crisis, a homelessness crisis, a climate crisis, an ecological crisis, a mental health crisis, an addictions crisis. It's a perfect storm, Mr. Speaker. Comment les gens sont-ils censés s'en sortir quand tout semble si brisé et que nous avons un Premier ministre qui pense que tout est rose? On ne voit que la vie en rose. Nurses leaving the bedside, Mr. Speaker, doctors leaving the province, paramedics leaving their ambulances, social workers leaving their profession, and personal support workers leaving their calling. Then, Mr. Speaker, there's public health, which is just missing in action. I know they haven't left. They're there. But why our medical officers of health are not free to speak as to the population, doctor to patient, is beyond me. Perhaps it's because the kind of thing that can get you fired in this province, Mr. Speaker, as Dr. Cleary painfully learned from the Liberals. Monsieur le Président, vous pensez peut-être que je dresse un tableau sombre, mais il suffit de regarder ce que le Premier ministre a fait de sa priorité numéro 1, l'élimination de l'immersion en français, une formation en langue seconde qui fonctionne réellement selon les données. French immersion is one thing, Mr. Speaker, that's not broken. Yet the Premier intends to slam the door to French immersion in the faces of students entering our school system for the first time this fall. Shameful. The Premier's decision on French immersion is clear-cut, Mr. Speaker, just like the Crown lands. The Crown forests have fallen silent because life has been squeezed out of them by the widespread use of clear-cutting and spraying of the plants and shrubs and trees that rapidly sprout up from the earth in a valiant effort to heal those massive clear cuts. Mr. Speaker, New Brunswick is a place where the rivers run, but clear-cutting and climate change means they run wild in the spring and run low and hot in the summer, sedimented and barren of salmon. Une longue portion de la berge le long de la rivière Upsilquitch a été gravement endommagée en 2018 et 2019 par de violentes crues printanières par une intense tempête de pluie hivernale. Cela a coûté beaucoup d'argent
pour stabiliser le berge de la rivière et la renforcer contre les futurs dommages alimentés par le climat. Mr. Speaker, think of our land, sea and sky. Ever stronger hurricanes descend on us like Fiona, inflaming the sea, engulfing our coastal lands. Mr. Speaker, we hear that called the new normal, but with the climate crisis, with the climate deteriorating, there's no near normal. It's just only going to get worse until we actually take meaningful action, Mr. Speaker. It's just a snapshot of what's happening now, and we can only expect stronger and more damaging storms than Fiona as climate change continues to grow out of control. We're running out of time, Mr. Speaker, to have an effect on the changing climate by any actions we might take. Scientists say by the end of this decade, if we don't take meaningful action, future actions will have little impact on the unraveling of our climate and the tremendous impacts that will have on everything from food supply to our health. So, Mr. Speaker, in New Brunswick, where are the early warning systems for communities along the coast? Why hasn't the province identified those communities most at risk from coastal flooding during storm surges? Where is the money to move people and infrastructure back from our shores in those areas most at risk? Where's the money to bring our health care and long-term care back from the brink, Madam Speaker? Eh bien, Madame la Présidente, le Premier ministre a remis plus d'1 milliard de dollars aux banquiers pour satisfaire son obsession de la dette provinciale. Priorities, Mr. Speaker, Madam Speaker, they matter, just like it actually matters who you vote for. For Greens, people matter. All people matter. Our communities matter, because the only way we flourish as people and families is when we're an active, engaged, and welcome part of our communities. And our natural world matters. Why, Madam Speaker? Because it's what gives us life. Can't live outside of it. We're embedded in it. And it provides a hospitable and healthy environment in which to live and raise our families. The Premier conveniently compartmentalizes people, he compartmentalizes communities, and he compartmentalizes nature. Some people good, others bad. Can't work with First Nations, can work with others. Some communities good, others can be sacrificed, like if fracking occurs, or ignored, like communities in northern New Brunswick. When it comes to nature in parks, good. Nature outside of parks, disposable. Le gâchis dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui n'est pas le fait d'un seul gouvernement. Il a fallu des gouvernements conservateurs et libéraux successifs pour nous amener au point de rupture. But, Mr. Speaker, it is this Premier, Madam Speaker, Madam Speaker, it is this Premier and this Cabinet that at this moment in history, at this moment in our history, that have the responsibility to lead us back from the brink, to fix things that are broken, Madam Speaker, to stand up for New Brunswickers, to give them hope that there's a vision and a plan, a roadmap to solve some of our greatest challenges, rather than the announcement of puny programs to provide headlines that make it sound like they're actually taking bold action when there's little action at all. We need actual action, Madam Speaker, like the institution of a guaranteed livable income to solve the problem of poverty in New Brunswick, Madam Speaker, which is a wicked, wicked problem affecting so many families in so many corners of our province. Governments have a moral duty, Madam Speaker, to protect and empower people. Premier likes to think of the people as his consumers, as if he was running a private corporation, Madam Speaker. But a private corporation has no such moral duty to citizens.
that's the responsibility of government, Madam Speaker, and whether he likes it or not, the Premier is leading a government, not a corporation. You would think that after 2 years of governing, the Premier's throne speech would lay out a roadmap to shore up our crumbling healthcare system, to replenish the shrinking supply of affordable housing, to rescue people from deep poverty, Madam Speaker, which is getting worse, to buffer people from the cost of living crisis, and to boldly respond to the climate crisis. But no, it's as if the Premier is living on a different planet altogether. As the economist Richard Saillant recently said, this government has opted to sit on the sidelines, watching its fiscal position improve dramatically while largely leaving New Brunswickers alone to bear the brunt of adjusting to disruptive change. And that's how people feel, Madam Speaker. As I traveled around the province before the legislature sat, whether it was Belledune or Dieppe, Sussex or St. John, that's what I was hearing. C'est une honte, c'est une abrogation du devoir moral que le gouvernement a envers les citoyens du Nouveau-Brunswick. Mais c'est pire que cela. Le discours du trône s'engage à des réductions d'impôts importantes, privant les patients et les personnes âgées de l'argent nécessaire à de meilleurs soins. I don't understand why the Premier thinks he can afford to cut revenue when the needs are so great. Think of poverty. Think of homelessness, Madam Speaker. Think of the need to pay our nurses more for working in our ERs and ICUs, or for doing the jobs of 2 or 3 nurses when they're working short, in order to keep them employed, to keep them from leaving the bedside, which so many nurses have been doing, Madam Speaker, leaving the bedside to find careers elsewhere or practice nursing in other ways, like travel nursing, Madam Speaker, which provides them with a much higher salary and a much less stressful job. I don't understand, Madam Speaker, how the Premier can afford to cut revenue when the budget is inadequate, wholly inadequate, to properly care for seniors living in long-term care, where the wages there are so low that recruitment and retention of qualified workers is heading into a downward spiral, and that reflects so badly on the care that can be provided to our seniors and our frail elders, Madam Speaker, because, of course, the ability of the people working in nursing homes, nurses, nursing assistants, LPNs, and personal service workers, is totally dependent on their numbers to be able to serve the residents well. Dans un rapport sévère de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, intitulé « Veiller dans l'indifférence et l'indignité du Nouveau-Brunswick », des exemples choquants de négligence sont décrits. Le rapport souligne que c'est comme si le droit à la dignité humaine s'arrêtait lorsque vous êtes âgé. Qui a décidé, Madame le Président, que votre vie a plus de valeur à la soixantaine qu'à l'âge de 80 ans? The report of the Francophone Seniors Association makes 6 recommendations, Madam Speaker, all good recommendations, all intended to avoid the storm in our long-term care homes that they see coming as we see more and more employees leaving and the difficulty in recruiting additional employees increases. But, Madam Speaker, the report was released in June. Has there been a response? No, nothing, no action. In fact, it's got to the point now where the Child, Youth and Seniors Advocate announced to the Committee on Accessibility, the Standing Committee on Accessibility the other day in this building, that he is launching his own inquiry into long-term care. It's much needed, and, Madam Speaker, we
have an obligation in this legislature to take his recommendations when they come seriously and do our best to ensure that the government, and when I speak of government, Madam Speaker, people sort of get lost about what's the government. Well, the government in our system, Madam Speaker, is the Premier and Cabinet. The Premier and Cabinet. The other MLAs are private members on the government side, Madam Speaker, just as we are all our private members. And they have agency as private members just as we have agency as private members, Madam Speaker. So the government is the Premier and Cabinet, and that's what I'm talking about when I use that term. Economist Richard Saillant recently wrote that the provincial government now has the fiscal flexibility. What a term, fiscal flexibility. In other words, they have the money to address our most pressing concerns, starting with housing, affordability, and health care. But he says what's missing from the speech from the throne, in his view, is the vision and ambition to do so. And that's clear, Madam Speaker. That's clear. Because what New Brunswickers were looking for sure, was a roadmap to hope in the speech from the throne. So, and hope is all about actually taking action to change things, to tackle our challenges, to solve problems, to make life better for New Brunswickers. That's what hope is. It's not being optimistic about the future, which is what the Premier seems to be saying in his throne speech. Optimism is just based on hoping things work out by themselves, and he apparently thinks things are going to work out by themselves. That's not the case. People need hope, and this needed to be a roadmap to hope, and the Premier did not deliver. Est-ce qu'en est-il de l'environnement, Madame la Présidente? Où sont la vision et l'ambition ici? En fait, nous ne pouvons pas vivre en dehors de cet environnement. C'est ce qui rend la vie possible. C'est ce qui fournit des conditions de vie hospitalière. Madam Speaker, growth in the production and consumption of fossil fuels is at such a scale that the carbon waste created when they are burned has destabilized our climate and acidified our ocean waters. And as that grows, it only gets worse. This guarantees that our children will inherit a far more inhospitable environment, and in some areas it will just be uninhabitable unless we actually act boldly, Madam Speaker. So what is the Premier's response to the climate crisis brought on by the overuse and overproduction of fossil fuels, oil, natural gas, gasoline, and coal? His response is he wants to bring fracking back to produce more natural gas, Madam Speaker. He wants to expel the fossil fuels into the atmosphere that are currently safely buried under the ground in New Brunswick, securely isolated from our environment and from the atmosphere by the bedrock and aquifers above them. In doing so, they'll spew more carbon waste into the air when they're burned, along with the methane that will leak out during the fracking process. It's unacceptable. It will make the climate crisis worse. C'est pure folie, Madame la Présidente, pure folie. Je ne comprends pas la motivation de la Première ministre. First Nations yesterday issued a news release saying that they remain opposed to reopening fracking exploration. And this came from all the Mi'kmaq, all of the Loistiquay across this province, Madam Speaker, including Copet Lodge at Ossiboktok. So they remain opposed to reopening fracking exploration, Madam Speaker, and I guess it's best summed up by the quote from Chief Rebecca Knockwood of Amalgug. I've got to practice that. My apologies to the people of Fort Folly First Nation. But she said, there is no evidence this province can develop this gas supply responsibly in a way that upholds
its responsibilities to the treaties. Pretty clear, Madam Speaker. Pretty crystal clear. Incredibly, the throne speech makes the absurd claim that the natural gas trapped in New Brunswick's shale rock doesn't contain carbon. It's somehow different from natural gas everywhere else on the planet. I'm gobsmacked when I read that, Madam Speaker. How could the Premier or anyone else in his government think that that was the case? Natural gas is basically methane, Madam Speaker, an extremely potent greenhouse gas in itself, even before it's burned, and it leaks when you frack, and it leaks from pipelines, and it leaks from the way it's transported, Madam Speaker, going into the atmosphere. But methane, it's CH4, Madam Speaker, and what does the C stand for? Carbon. Carbon stands for carbon. A little chemistry, little chemistry lesson here. So when it's burned, it spews carbon dioxide. The only way to avoid this, Madam Speaker, is to keep the gas in the ground, where it's safe. Safety first, Madam Speaker, keep it in the ground. En parlant de sécurité, Madame la Présidente, l'engagement du Premier ministre envers l'énergie nucléaire qu'il partage avec les libéraux est mystifiant. L'énergie nucléaire représente une menace nucléaire. Et il soutient les PRM qui fonctionneraient avec du plutonium. Le plutonium, Madame la Présidente, plutonium is the most dangerous, toxic, and radioactive element in the periodic table, bar none. Plutonium is what's used to make nuclear weapons. Like the Liberals, the Premier wants to build small plutonium-burning power plants in New Brunswick and export them around the world. Just the perfect gift, Madam Speaker, for a terrorist group or a dictator looking for some geopolitical leverage. It's unbelievable. Madam Speaker, nuclear power is a nuclear threat, and the nuclear waste associated with it is highly radioactive and will stay that way for over 10,000 years. It can leak, it can be stolen, and it can be used to kill. There's nothing clean about it. Le soleil, le vent et l'eau sont des sources d'énergie éternelles, Madame la Présidente. Elles sont facilement disponibles au Nouveau-Brunswick, gratuites et propres. Au lieu d'être le fer de lance de la transition vers ces sources d'énergie éternelles, renouvelables et propres, le Premier ministre est déterminé à augmenter la production de sources d'énergie non renouvelables, polluantes et radioactives. Quelle stratégie! Madam Speaker, this throne speech has the feel of that old joke. You've probably heard of it. It's not a great joke, but maybe appropriate in this case. It goes this way. As a plane load of passengers was on its final descent into an airport in New Brunswick, the flight attendant was heard to say, "We're now arriving in New Brunswick. Please turn your watches back to 1950. That's what this throne speech feels like, Madam Speaker. Plutonium reactors was the dream of the 1950s, when we were going to live atomically, Madam Speaker. The 1950s was the time when we didn't have equal opportunity, Madam Speaker. The 1950s was a time, Madam Speaker, when the deep poverty was extraordinary in this province. We've got a local governance reform and planned amendments to the Regional Service Delivery Act that might take us a little back in that direction as well. The Premier and his Cabinet are downloading provincial responsibilities onto what amounts to a new level of government embedded in regional service commissions. This has kind of been done by stealth, as everyone focused on the creation of the new municipalities, trying to learn the names of those. You see that Elections New Brunswick published ads, Madam Speaker, encouraging people to vote in these new municipalities using the new names. I'm not sure that anyone actually knows
where those particular places are. It's unfortunate that they weren't identified by the communities that they contain. In any event, Madam Speaker, people are largely unaware of what's happening at the level of the Regional Services Commission. Ne vous y trompez pas, et cela érodera l'égalité des chances au Nouveau-Brunswick, forçant les municipalités à se faire concurrence sur les taux d'imposition alors qu'elles luttent pour s'acquitter de ce qui a été des responsabilités provinciales. Provincial responsibilities that used to be provincial, Madam Speaker, for a long time, that's housing, was abandoned by successive governments about 20 years ago. In the face of the affordable housing crisis today, the Premier has created a new portfolio for housing for the Minister of Service, New Brunswick. And Madam Speaker, we've called for government to re-engage on housing policy, so they can address things like the affordable housing crisis. That's actually the reason, Madam Speaker, that the New Brunswick Housing Corporation was created in the 1970s, was to address terrible affordable housing crisis. There was such a shortage that government itself decided to create a Crown Corporation to help ensure that nonprofits, co-ops, and others were developing affordable housing, non-market housing that people could afford. And they played a tremendous role as a facilitator, as a catalyst, as a partner in doing so, and we saw dramatic growth as a result of New Brunswick Housing Corporation, which had its own minister, dramatic growth in the supply of affordable housing to the benefit of so many New Brunswickers today, or then, Madam Speaker, and some of that extends to today, with the co-ops that were created back then continue benefiting their tenants who are not having to pay market rents, who are not living in market-based buildings. And in fact, I'm not sure, Madam Speaker, whether you know how co-op housing works, but tenants sit on the board of directors. It's they who are the board of directors and make decisions about how the buildings are run and about what kind of rent they need to pay. The problem, though, Madam Speaker, with this announcement of the creation of a minister responsible for housing is that they have no staff dedicated to that. They're over at the Department of Social Development, as far as I know. They have no legislative authority either, Madam Speaker, for housing. That rests with the Minister of Social Development, who is responsible for the New Brunswick Housing Act. And it was the New Brunswick Housing Act, Madam Speaker, that set up the New Brunswick Housing Corporation, which also rests over the Department of Social Development. So, Madam Speaker, without moving all of that over to the Minister of Housing, it's unclear to me how this is going to make any difference. It is troubling, Madam Speaker, that the throne speech did not include a commitment to extending the rent cap for New Brunswickers. That's really inexplicable when you think of it. Nothing has changed. As you can tell, I'm sure you, Madam Speaker, the other members in this House have been receiving panicked emails and calls from tenants who have received notices from their landlords that their rent is going to take a huge jump. For many, a jump that they can't afford as soon as we get to January, because the current rent cap is scheduled to disappear New Year's Eve. So, Madam Speaker, the rent cap needs to be extended. It's clear. The same reasons the government brought the rent cap in last year, unfortunately, with legislation that essentially evaporates after the year, has not changed. Now, the commitment, though, in the legislation was to review it. So, time's up. Time's up. The review, I'm sure,
has been completed for a long time by now. And it should have been completed in time for the throne speech, so that commitment could be made to put the minds of seniors, the minds of young people, the minds of families at rest. At rest, Madam Speaker. This government, the former government too as well, talked a lot about trying to keep seniors in their homes as long as possible, and have instituted various programs and supports and budget lines to help keep seniors in their homes. But, Madam Speaker, if they can't afford the rent, they're not staying in their homes. They're out. And to where? Which is a scary thing for many. I get those fearful calls frequently, Madam Speaker. And it's hard. It's hard when there's so few apartments that are affordable to offer meaningful help. The throne speech talks about all the apartments that are being built, Madam Speaker, but they are high-end. They're meeting a high-end market. Madam Speaker, New Brunswick's seen a lot of history. The colonization of First Nations, the participation in the cultural genocide of Indigenous people, the eviction of Acadians from their communities along the Woolstook and the shores of Bay of Fundy and its tidal rivers, followed by their deportation. What's missing, Madam Speaker, from this throne speech is any sense of an overriding respect for the peoples of New Brunswick. There's no recognition of the treaty and Aboriginal rights of the First Nations, no announcement of an independent process to ensure those rights are accommodated. So when those rights are infringed upon, Madam Speaker, the Premier remains the chief decision-maker, the decider-in-chief, and that's just not right. Le discours du trône ne contient aucune affirmation des droits des francophones inscrits dans la Constitution du Canada. Et le discours du trône ne contient certainement pas de feuille de route pour donner vie à ces droits. Le Premier ministre n'a toujours pas osé répondre aux recommandations des commissaires qui ont examiné la loi sur les langues officielles. C'est un manque de respect, Madame la Présidente. Dans un commentaire pour Radio-Canada fait par Michel Leblanc, elle a dit « Avec ce discours de trône résolument conservateur, le Premier ministre veut clairement laisser sa marque sur le Nouveau-Brunswick, une province où l'entreprise privée peut la voir, notamment pour résoudre les problèmes qui paralysent les systèmes de santé, ainsi que ceux qui touchent les domaines du logement et de l'éducation. The one clear message, Madam Speaker, the one clear message in this speech is that the Premier intends to drive a clear agenda of privatization in the public sector. The Premier's solution to the health care crisis opened the door to corporatization of our health care system, outsource surgeries, and beggar our hospitals for staff, Madam Speaker. There's an e-visit New Brunswick, e-visit New Brunswick, which is run by Maple, the company that counts Loblaws among its investors. Then there's HealthLink New Brunswick, the network for patients without a family doctor that will be managed by Medavie. Meanwhile, we're subsidizing nursing education at a private American university rather than enhancing the capacity of our nursing schools at U2M and UMB. The Health Minister even says he's fielding business proposals for what services could be provided in privately owned clinics, just as the RHAs are expanding access and capacity for surgeries of all kinds in this province. Madam Speaker, as Greens, we believe the role of government in society is fundamentally a moral one. It isn't to serve corporate wants for maximizing profits, but to serve citizens' needs to protect and empower. Greens will always act in the interest of the common good. We believe everyone matters and that the well-being of everyone is paramount, and we will act that way. We must spend the money necessary to strengthen public services, not starve them. But that is the direction this throne speech is taking us, Madam Speaker. We need a roadmap that sets us on the path to transformational change, change by design, change that is just, and change that is long overdue. And, Madam Speaker, the Greens have just such a plan. Merci beaucoup, Thank you very much, Madam Speaker.
recognize the Minister of Health. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Speaker. And I would ask the page, can I have that platform, please? If Mr. Kuhn, or if the leader of the Green Party would allow me to use it as well, I'd appreciate that. All kinds of cooperation here today. Yeah. Madam Speaker, it's, thank you very much. Much, Mr. Speaker. It gives me great pleasure to talk here today on the speech from the throne, and I'm honored, Madam Speaker, to stand before you with the government that is committed to stabilizing and healing the healthcare system in our province. Together, I know, and I've seen it already, that we are making improvements to provide dependable public health care. Ensemble, nous apprendrons d'améliorer afin de fournir des soins de santé publique fiables. Make no mistake, Madam Chair, we're working hard on more, and we've got more to talk about. So I'm glad to take these few moments here today and make sure that everyone knows that we're leaving no stone unturned to ensure that New Brunswickers have the services that they need to provide the health care that they want. And we've seen a lot in the last few weeks. Madam Chair, I can go over the number of things that we've committed to and the number of things that are going forward. We look at the people that are involved in the healthcare system. And every time I get near a microphone, I do, again, want to say how thankful I am to all the people that, that day after day provide high level of care for the people here in the province of New Brunswick. And Mr. Speaker, we know that there's still lots to do, and we know that there's still an opportunity to make it better. And I know many people are stepping up, leaning in, and making sure that that can happen. So let's talk about some of the people that we need in the healthcare system, and talk about some of the recruitment and referral initiatives that are underway, and identify and hire various professionals to, again, help create that team, whether it's in the RHAs or out in the long-term care facilities, in order to provide the services. I know I talked about here already about Vitality, the RHA that has been working very hard to hire, not here within the boundaries of the province of New Brunswick, but globally. I mentioned that they'd been out to Dubai, Senegal, France, just to name a few other countries that they're recruiting RNs. And Mr. Speaker, there's been good success, I've heard, on bringing some of the international nurses here to the province of New Brunswick. More than 220 nurses have been hired within the hospital and through EMANB under an incentive program that is designed to attract newly registered nurses for jobs that are hard to fill. And also, when we look at the international scope of what's going on, that is also going to increase the ranks in order to, again, provide the services to the people that need it. We know that it is a stressful situation, and we're trying to help with the short term and also long term. The member from Portland Simons, Minister from Post-Secondary Education, Training and Labour, spoke very eloquently today about the 100 spaces at Beale University for students eager to become nurses. And that goes along with the other 85 new seats in nursing that we have put forward here in the province of New Brunswick. And again, when we look at the capacity and the availability that's available here in New Brunswick, and the wait list that has occurred, even with the number of seats we've increased, that again is why we're looking at innovative ways to go and find more RNs, train more RNs. And Madam Speaker, let's talk about some of the reintroduction of the EMT to Ambulance New Brunswick. And that class, the first cohort, just started here within the last week or so through Medibee Health Ed. And CCNB, they're taking applicants for EMT training at the start of the new year in the Campbellton area, I believe. And I was able to go to a number of announcements, and a number of my colleagues joined me when we announced 10 new seats for medical doctors from New Brunswick that were repatriated into the St. John. And we also announced 4 new seats in Moncton
to go along with the number of positions that are there. When a person studies here in the province of New Brunswick, they tend to stay here in the province of New Brunswick. And that's why it's great to repatriate some of those seats and increase the seats, because that's part of a plan to increase the number of medical students here in the province of New Brunswick, which will ultimately end to more doctors practicing here in the province. We did an announcement up here at the Multicultural Centre in Fredericton about increasing the Navigator programs that helps match internationally trained nurses with employers, and that Navigator position is being expanded. And there was a nurse originally from Brazil who is now here in New Brunswick, who expects to be on the floor by the end of December. And Mr. Speaker, that process was shortened to about 5 months, which again was quicker than some of the people have experienced in the past, because of the help of a navigator helping navigate through the system. And you know, we build on previous announcements that's been made, like the 20 seats for nurse practitioners. That is a master's degree that, again, will help the public deal with a Medicare professional who's had a very, very rigorous training in that practice. Mr. Speaker, personal support workers are also another area where we've moved forward, and again, with the help of the post-secondary education and training, we've put forward full tuition to help those individuals get the professional training that they need or would want to do in order to help the people that they serve. Funding for the bridging program at UNB and UM so that LPNs can earn their credentials as an RN. And again, when I think back of some of the announcements we've done in the last little bit, and I made my statement this morning about Planet Youth, which is a pilot project, again, being launched in St. John, Woodstock, Kent County, and the Acadian Peninsula. Again, trying to help youth prevent or defer using substance as a way to cope. We've been funding partner has resulted in $500,000 over the last 3 years to support mental health care for young people in the Moncton area, regardless of their ability to pay. And I was pleased that Atlantic Wellness was part of that partnership. Again, having great success in helping students that are struggling with mental health issues. One of the first announcements I did was down in St. John at the Ridgewood Addiction Services in St. John, and it was a nice announcement because I was able to invite the former Minister of Health to actually make the announcement a few days after the switch in July. So again, one team working together, many people working together to move the healthcare system here in the province forward. And one of the interesting things that Horizon has put forward is a pilot project that sees social workers intervening with patients in the emergency departments to help prevent social admissions, reduce emergency department visits, and strengthen early cooperation of social determinants of health, and decrease the length of stay for admitted payments. And Madam Chair, these are some of the concrete actions that have gone forward in order to, again, make sure that health care is being delivered to the people in the province of New Brunswick. Let's talk about one of the platforms in our health care plan, the access to primary care. Again, did an announcement the other day about NB HealthLink, and it's ongoing. It continues to expand, and to date, there's basically been about 7,100 registered for NB HealthLink, and 4,400 confirmed that they already had a healthcare provider, and a number of the others have been connected with a healthcare provider. And we had an announcement the other day in Moncton, and one of the doctors who was really excited about the ability to have patients come in off the wait list and get some of the services that they need with a shared patient record, so the patient has someone to follow up on their blood work or follow up on some of their primary care needs, which again was something that is allowing people who haven't got a permanent family doctor to get the primary care that they need.
We've talked about access to surgery, and that goes along with Horizon Health, who had made an announcement not too long ago for investing $6.4 million to augment surgical programs at hospitals in Upper River Valley, Oromocto, Sackville, and Sussex. So, Mr. Speaker, we know that there's more to do. We've been working hard, and we've been getting results. We're very pleased to be making these announcements, which are tangible and actual action items that are going towards increasing access to primary care, increasing access to surgery, having an integrated system. I talked about, again, some of the medical laboratories that would become part of an integrated clinical system, which will modernize and ensure that there's a sustainability of the lab systems within the province of New Brunswick. And we saw through the pandemic that, again, we lacked some of the critical lab services that were needed. So there is going to be a primary lab at the Dumont in the Moncton area, and that, again, is going to be one of the central areas for doing some of the upper-end testing that wasn't available in New Brunswick before. Donc, Madame la Présidente, nous travaillons fort. Nous allons de l'avant avec le plan provincial de santé. Et je suis très heureux que nous ayons fait autre dénonce. And again, Madam Chair, as I move into my speech, I do want to take the time again to thank the people of Riverview for their continued faith and trust in me. It's been an honor to represent Riverview in this legislature since 2003. And I certainly don't take their support for granted. I know I have to earn it every day, and I am very, very proud to be representing my riding and the people here in the legislature. I do want to also thank my wife Nancy and my family for their love and support and what they've had to sacrifice over the years so that I could serve the people in the province of New Brunswick. And it is a real honor for me to serve as health minister at this time. As many of you know, I have strong family ties to the healthcare profession. My father was a doctor, my brother was a doctor, my mother was a registered nurse, and my sister started as a registered nurse and became a PhD in cancer research in Toronto. And again, taking the opportunity to thank the professional healthcare workers in the province of New Brunswick, and I know how hard they work, and the quality of care they give their patients is, again, something that we appreciate, and especially their dedication and determination, resiliency during COVID-19 has been inspiring, and they are a key part of the healthcare in the province of New Brunswick. And again, Madam Chair, we count on a system that needs to be there day in and day out and be able to respond to the needs of the people. And as New Brunswick age and as our population grows, there's more and more needs that people need to have addressed in a medical way. And that's why we're taking action, making sure that working with the RHAs, working with the physicians, working with the New Brunswick Society, whether it's the Nurses Union or the Nurses Association or the Doctors Society. Again, we're there to work together and move New Brunswick forward. The healthcare system, I think, is at a critical turning point. As I mentioned, our population is aging and it's growing, and those challenges facing New Brunswick aren't unique to New Brunswick. Those issues are felt right across the jurisdictions, right across Canada, North America, and actually global. When you look at some of the headlines in other provinces, you can see that New Brunswick are facing the same challenges as Ontario, Vancouver, Nova Scotia, Newfoundland, and that's why, again, we're taking action. We're looking for best practices. We're looking for innovative ways of doing that. And it's been about a year since stabilizing healthcare, an urgent call to action. Our health plan came out, and which again aims at developing an integrated health system, ensuring New Brunswickers have access to timelier and improved care. And we've seen that significant action, as I've just been talking about.
Nous travaillons à mise en place d'un système de soins de santé sûr et durable qui répond aux besoins des patients et des communautaires aujourd'hui et dans l'avenir. Madam Speaker, when you look at the budget for this year, which is $3.2 billion, $3.2 billion to support our healthcare system, it had the highest percentage increase, 6.2% in that sector, and that's the highest since 2008. 2008. And that money, again, is there to solve the healthcare crises, which requires, again, more than just money. We need to be innovative, we need to collaborate, we need to improve connection, and we need to make sure that we don't, again, cause despair amongst the staff, amongst the population. We need to look at some of these gains that have been happening over the last little while. And again, looking at your gains, we know there's gaps as well, and identifying those gaps and trying to fulfill that. Shortly after the launch of the plan, another wave of COVID hit, the Omicron variant, and again, we looked at having to have all hands on deck to try and save lives. And again, we thank the people that stood up and leaned in order to do that. And now, Madam Chair, we're again trying to make sure that the primary health care needs are going to be met and that the citizens get the care they need. I talked recently about the Patient Connect, where someone in the province of New Brunswick is seeking a family physician. And as a throne speech noted, NB HealthLink is designed to provide people registered being without a doctor to access a network of family physicians and nurse practitioners, offers in-person appointments as well as the option for telephone and online appointments. These patients can be cared for through this network as they wait for placement with a permanent primary care provider. And again, this also is important to ease the number of people that end up in the emergency room looking to have some of their non-urgent health care issues looked at. It started in Zone 1, the Greater Moncton area, and it's being expanded across the province. So I'm happy to report, Mr. Speaker, that to date, over 19,600 people have been contacted in Zone 1, and of those people, 68% have been reached. 32% indicate they have a doctor, 53% did not have a doctor, but they registered with NB HealthLink, and to date, about 11,500 of the 13,500 people reached in the Moncton region have now been connected or had a primary care provider. So if people get a phone call or they get a letter, they need to respond. They also need to update their information on the patient wait list if they're moved or if they've changed their phone number. And on October 21st, we had that announcement I mentioned, and Richard Loger, the president of Medivie Health Services, and Dr. Isabelle Anne Giroir-Leclerc did a great job in explaining how the system worked. And part of that is, again, having a shared health record for the patient that comes in. So you may not see the same doctor, but the doctor will have access to your information. And that information could be critical in making sure you get the care you need, because it can talk about the medications you've received, can talk about the last visit, can talk about some maybe a chronic condition that they've been struggling with. And there's other providers than the HealthLink, Madam Chair, in again accessing some of that primary care. 811. People can call 811 and talk to a healthcare provider and get information on what they should be doing. Maybe they should be going to the emergency room. Maybe they can wait and see their family doctor. Maybe they can go in and see their pharmacist. Mr. Speaker, the scope of practice for pharmacy and pharmacists has expanded. And the other day, I had another meeting with the Pharmacy Association, again, looking at some ways that we can increase that scope of practice in order to provide some of the services for the people that come in with ailments. Nurse practitioners, other health allied professionals, again, are available through some of those means to provide those services. And that type of collaborative practice is what
what I think the future for family medicine is all about. And again, when I was growing up, the doctors would have, one doctor would have thousands of patients. I think the wave of the future is that a group of doctors will share a group of patients. And again, with the advent of some of those one-patient record ideas, the person can go back to that clinic. They may not see the same doctor, but at least that doctor can look at their records and see what's going on. Madam Chair, we've been, since becoming minister, I've had the pleasure of speaking with many different physicians, different nurses, RNs, NPs, LPNs, and again, I appreciate their input, I appreciate their ideas, and we'll continue to listen and we'll continue to act. It's one thing just to listen, but Madam Chair, we're embracing some of the changes that are suggested, and some of those new approaches to healthcare are working to give the people that they like. The department's working with many stakeholders like the RHAs on a regular basis. I meet with them. The New Brunswick Medical Society, varied communities. Again, we're looking at some of the integrated community care sites. And I can say the good news that some of the facilities that we're looking at right across the province, from Dalhousie to Sussex, Fredericton and Charlotte County. And some of those committees locally have been established to try and work underway to get those projects going. Another interesting use of technology that is very innovative and new, and using some of, again, the resources that are available, is the virtual care through eVisit NB. And it's available for no charge to the people of New Brunswick if they have their a valid Medicare card in New Brunswick. And I'll be talking a bit more about that later. But they can register and book a consultation with a doctor or a nurse practitioner. It could be possibly in person. It could possibly be on the phone. And eVisit is providing hundreds of patients the ability to consult with a primary care provider. Now, Madam Chair, some of the results are very, very encouraging. One day alone, eVisit had 711 people, and that is just in one day where they were seen. And in the to date, since the inception, the start of the year, 80,000 appointments have been put together. And they're doing this with a very, very short waiting time, and the turnaround is very, very quick. So it's new, it's a little bit of innovation, it's something that I hope the public can embrace. It doesn't replace that one-on-one visit, but it can lead to that visit after talking to one of the practitioners. So I talked about Medicare and working diligently to reduce the delays in getting a Medicare card. And as everybody knows, the population in New Brunswick has grown. We've seen many new people moving in, not just from other parts of Canada, but right across the globe. And so in order to reduce that wait time, which I'm sure all the MLAs have heard about in getting their card, we have hired new staff, we've streamlined the process, and made the commitment that within 60 days of the receipt of the information, a card would be issued, and hopefully by February we'll have it all lined up that, again, if you have the required forms, you'll be receiving your Medicare card within 60 days. I talked briefly about the pharmacists and some of the new things that they can do in order to alleviate the people going to the emergency room and having to wait for many, many hours to get care on something that they could have done with the pharmacist. So some of the renewals of their prescriptions, some of the folks that are looking to have a bit of a consultation with the pharmacist, and they can now write more prescriptions and diagnose more conditions, and we continue to work with them, again, in order to find out ways that we can better provide a service to the people in the province of New Brunswick. Again, talking about good use of technology, is over 415,000 New Brunswickers have My Health NB accounts,
where they can get access to their laboratory results, access to their diagnostic tests, and that's still expanding. We know there's more work to be done, and we continue to do that work. And talking about doing the work and looking at technology, some of the ideas of improving the data collection, data efforts, we want to make sure that access to healthcare information is needed, and those decisions are based on well-informed, data-driven, evidence-based decisions. Yes, Mr. Speaker, data. To that end, we're seeing some of the ideas coming forward later in this fall about expanding the role of the New Brunswick Health Council. Many of us were at a breakfast the other day, and it was talked about briefly. But again, some of expanding the role to analyze that data is so important, because then you can make your decisions on healthcare and what will occur next. We continue to share information as well. We talked about one team, one GNB, and the relationship between social development and the health department. Now, given some of the changes that have been made, we're again going to be making use of analyticals and in providing statistical analysis, which will inform policy and program delivery. And again, that will help when it comes to moving patients through the continuum and making sure that people that are in the hospital get moved into community, whether it's back in home or back to a special care home or a special care with clinical services or a nursing home. There's many options that people can choose once they're medically discharged from the hospital. But, Mr. Speaker, having the folks move through the system will open up beds, so if people are admitted in the emergency room, then they'll be able to go upstairs, which will allow more people to come in and be treated within the emergency rooms. And there's been a significant amount of work being done in the emergency rooms, and again, making sure that there's staff that's available, working with the staff to make sure that the flow of patients is better. And there's been some work done with the Lean Six Sigma, and again, finding some very efficient ways of moving patients and having a patient tracker, knowing where they are and working them through the system. There's still work to do, and I know part of that comes from having the human resources, having the HR. And Madam Speaker, the recruitment and retention of healthcare workers is woven throughout our plan. And it's woven throughout the 5 pillars, which really, again, is something that the challenge that's not being faced just here in New Brunswick, but right across the healthcare system. So I talked some of the things that have been occurring within the recruitment, but I think it bears reinstating. It's interesting, I met the first year and second year medical students in St. John, and then the first and second year medical students that are going to UM. And again, a lot of them are anxious to work here in the province of New Brunswick. So we have to make sure that, again, we work with them. There's scholarships that were given through various organizations that make those donations. And I was really impressed with the eagerness of these new physicians or soon-to-be physicians. And it gives us great hope. It gives hope that, again, for the future of Medicare here in the province of New Brunswick, that some of these recruitment, training of doctors, RNs, NPs, LPNs, special care workers, whether we're bringing them in from outside right now, working with some of the immigration companies or some of the recruitment teams, whether it's Vitality or Horizon, and even places like Shanix. Shanix has their own recruitment team, because we know that within the long-term care, there's needs there as well. And we talked about some of expediting some of the internationally trained nurses from France. Again, the level of training they have in France is very similar to the level they have here in the province of New Brunswick. And again, there's been some very, very good results there. Also, part of the work, again, we talk about that recruitment that's going on, and the Navigator program, talked about that.
Graduating nurses now have an option to write the Quebec nursing exam. Remember, in the past, there was some debate as to the pass rate on the exam wasn't as high as it could have been. So now, if someone has an option of writing that exam in Quebec. So, Madam Chair, I'm just looking at the time that I've left and the number of great ideas that I want to share. Let's go back a little bit with the Beale University in Bangor, Maine, and the partnership that allows up to 100 New Brunswick nurses to enroll in Beale University. And it was interesting, some of the comments made across the floor about New Brunswick taxpayers' dollars going to a private university in Maine. Well, Mr. Speaker, once again, how wrong can they be on the other side of the province of New Brunswick? What we're doing is giving incentives to the New Brunswickers, the New Brunswick students that are going to go study and become RNs through the Beale program. And the first year is basically online, which is great. They can stay in New Brunswick here and take that courses, but the government is providing a $6,000 incentive grant for those students that want to enroll in the program at Beale University. Again, that's an innovative way of thinking. That's a way of getting things done. And we had some fun this morning in question period, announcing a new pilot project for cataract surgery at the Chaleur Regional Hospital. It's an expansion, again, happening outside the bricks and mortars of the hospital. And again, we're using one of the doctors, set up a clinic. It's all being, again, the procedure that's done, it's paid for by Medicare. People don't have to haul out their MasterCard. They have their Medicare card. And that's the partnership between Vitality Health Network and, again, it's called the Acadian Bathurst Ophthalmology Centre. And we visited there. We had some fun with some of my members across the way. The future mayor of Haute-Terre, the member from Bathurst East and Pisquet St. Isidore, and also the member from Bathurst West Beardsford. And we had a little fun about the photo op. I said they jumped in. They said they were asked in, and I took the high road. I took the high road. I saw them coming over, so I said, "Come on, let's go, gentlemen, get in the photograph." So, trying to again take the high road. But that pilot project, we all met. I think there were 5 patients that had been addressed that day, and done with lasers, so there's no need for an anesthesiologist, and it's pretty innovative. So interesting to report, as of October 21st, in that ophthalmology clinic, there were 371 cataract surgeries performed. So that's 371 surgeries that didn't tie up the operating room in the hospital. Not having that hospital room tied up means that that surgical suite was available for hips or knees or some of the cancer treatments, some of the operations that are needed for ophthalmology or oncology. And that's thinking differently. That's thinking strategically. Because as the population age, we know that it's going to be increasing access to surgery is very, very important. And I asked, and again, there's other New Brunswick doctors that have come forward and said, well, I have a business plan for a proposal, and we're actively reviewing those. And Madam Chair, even though this is a pilot project, I can foresee in the future we'll have other clinics opening up like that. And again, providing access to surgery, which was one of the main platforms, one of the 5 platforms in our health plan released just about a year ago. The other interesting thing about surgeries and access to surgery is a new e-referral program, and that'll connect patients to the first available surgeon anywhere in the province of New Brunswick. And it's happening right here in Fredericton. It's happening in Bathurst, where physicians are learning how to use the system, so that if somebody has has a shorter wait up in Bathurst or the Miramichi or in Fredericton, that they may go to that particular surgeon. And again, with the use of technology and teamwork, we're moving things forward at a better rate. There's again, some of the RHAs have some innovative programs, and the George Dumont has the Enhanced Recovery Surgery Program. Again,
that was launched, and trying to make sure that they track people post-op, especially in various areas, excuse me, to make sure that they don't have to be readmitted to hospital, tie up a bed. Building on the success we saw at the St. Joseph's Hospital in St. John, Horizon Health Network expanding the knee surgery program to the Upper River Valley Hospital in Waterville, and that expansion is going to increase the capacity by 368 cases per year. So somebody waiting for knee surgery that may have been put off because of the pandemic and the need to have people all hands on deck trying to deal with the pandemic, getting back to more of a normal schedule, trying to reduce the wait lines, expanding that program to Upper River Valley is going to basically more than one a day in the run of a year will increase this program. We look at some of the optimization of operating rooms in Edmundston and Grand Falls. And again, both regional health authorities have improved their emergency departments, reducing offload delays, and in implementing different options for care. And Madam Chair, we know that, again, stabilizing health care is important. And there are some days where, again, we need to adjust and be a little nimble in order to, again, make sure that congestion doesn't occur. And that is, again, trying to divert people away from having an ailment that could be seen out in the community or through an e-visit, end up in the emergency. So when we look at the improvements that are made, there's basically been about 300 referrals that between January and September 2022 sent out to what's called the Community Hub. That Community Hub, again, uses technology to allow patients that may be seen out in the community and not go to the ER, be able to see within the community. And we're not done. We know there's more to do, and we know that some days won't be as good as other. But again, making sure there's more ambulances on the road, making sure that there's reintroducing that role of EMTs will allow more paramedics to be in other ambulances, providing service across the province. The EMTs will basically provide additional support, whether it's through transfers or, again, staffing some of the ambulances with one paramedic as opposed to two. That's very, very important. And I see that my time, unfortunately, is running out, and I have more to say in the time that's left, but I'm sure through question period I'll be able to, again, continue to tell the people in the province of New Brunswick some of the good things that are being done, and I've touched briefly on some of those. Madam Chair, it's unfortunate that the opposition, again, seems to try and want to get in the way or block or create some anxiety within the community, talking about national companies coming in and ripping off the public. Mr. Speaker, any business plan that comes forward with this government that helps improve the service here in the province of New Brunswick, we will look at it. We will make sure that it's reasonable, that it makes sense, that it's something that improves the care for the people of New Brunswick. So the opposition has an opportunity. And we had that little discussion about being up north and showing support, strong support, and then being here in the House of the Legislature and trying to change the tone, change the song a little bit. And that's unfortunate, because we're diligently working with our healthcare providers, our stakeholders, again, in trying to stabilize the healthcare system and make it sustainable for the long term. And I've talked about a number of different projects that are occurring here in the province of New Brunswick, and we'll continue to look at innovative ways, new ways, not just do it the old ways, but do it in ways that are going to, again, make sure that the services provided by Medicare are part of the healthcare system, are part of, making sure that this is a responsible government when it comes to making sure that any changes that are made are done to make it better for the people here in the province of New Brunswick. Some of that means thinking a little different, thinking a little boldly, and that's what we've done here today. So I hope that the members opposite, if they don't want to lead, they can follow.
If they don't want to follow, just hold the torch, because we'll get the job done, Madam Chair. Thank you very much. I recognize the member from Carrick-Cat. Alors, Madame la Présidente, merci de m'accorder ce temps pour participer au débat sur le discours du trône 2022. Je dispose de 40 minutes pour le faire. Évidemment, je ne pourrai pas toucher à tous les aspects ou à tous les dossiers, mais je compte faire de mon mieux. Merci beaucoup. Okay. Je compte faire de mon mieux et toucher notamment aux enjeux qui sont rattachés à mes portfolios de tourisme, patrimoine, culture et aussi de l'égalité des femmes. So before I start, I want to acknowledge that the land on which we gather is the traditional unceded territory of the Wolastoqey and Mi'kmaq people. Une simple reconnaissance d'une extrême importance pourtant que votre gouvernement a peine à reconnaître. Data matters, et ça, on a des preuves tangibles qu'on est sur les terres non cédées des peuples Wolastoqey et Mi'kmaq. Alors, c'est très important de reconnaître les faits comme on reconnaît des évidences, des statistiques, des données, de la vérité. Hein? C'est de la vérité. Alors, on ne peut pas s'opposer à la vérité. Avant de commencer, j'aimerais aussi remercier des personnes qui sont très importantes pour moi. Je vais commencer par notre chef qui est dans les tribunes, notamment notre nouvelle chef, Susan Holt. Je suis très fière d'avoir Susan dans notre équipe. Première femme qui est la chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Puis, on envisage les élections de 2024 avec grand enthousiasme. Alors, merci, Susan, d'être là. Merci pour ton leadership, ta transparence, ta volonté d'écoute, ta volonté d'aider les Néo-Brunswickois. C'est quelque chose qui manque beaucoup depuis 4 ans. On sent que les résidents du Nouveau-Brunswick veulent avoir une écoute. Ils veulent être capables de participer à des échanges, à des discussions. Ils veulent faire partie de la solution. Ça fait que je pense qu'on a besoin de cette écoute que Susan va nous amener. Donc, merci beaucoup, Susan. Ensuite, le centre, l'épicentre de ma vie, mon fils Léo, qui était ici aujourd'hui, qui est un jeune homme très résilient. J'aime ça quand il m'accompagne ici. L'Assemblée législative, ça devrait être un lieu où nos enfants, où notre famille est la bienvenue. Évidemment, on a des règles à respecter, on comprend ça, mais il y a quand même des améliorations à faire pour que ça soit plus flexible et plus, on le dit en anglais, family friendly, que les familles soient encore plus, qu'elles se sentent bienvenues ici. Merci à mon conjoint Serge, qui a une patience d'ange avec moi. Et il est lui aussi en politique, Madame la Présidente. Il est lui aussi député fédéral. Bien, lui est député fédéral, évidemment. Et puis, ça donne lieu à de bonnes discussions, je vous dirais. Bonnes discussions. Des fois, il faut s'arrêter parce que même si on partage les mêmes valeurs, des fois, on voit les choses différemment. Alors, c'est quand même une personne qui est extrêmement importante que moi, que j'aime énormément, puis qui me donne un soutien comme personne ne m'a donné auparavant. Donc, merci à Serge. Merci à ma famille, ma mère Bernadette, qui est toujours là pour moi. Merci à mon adjoint Jean Saint-Cyr à Caraquette, qui est celui qui répond à tous les appels. Je ne sais pas comment... Je pense que c'est différent pour chaque bureau de circonscription, mais en tout cas, dans la péninsule acadienne, en région rurale, on reçoit un volume important d'appels, de courriels, de visites au bureau, même si ça a un peu diminué depuis la pandémie, parce que les gens sont encore un peu frileux, je vous dirais. Et je fais une parenthèse pour remercier les adjoints de circonscription. C'est eux qui parlent en notre nom. C'est eux qui sont ils sont comme sur la première ligne quand les gens appellent. Ils n'appellent pas parce que ça va bien, là. Ils appellent parce qu'ils ont besoin d'aide. Puis c'est eux qui réussissent à désamorcer les bombes
Et puis, dans un récent rapport, il y a des commissaires qui nous proposent, entre autres, d'offrir des meilleures conditions, des meilleurs salaires, des meilleures conditions à ces adjoints de circonscription-là. Et je veux mentionner aussi que pour la plupart, ce sont des femmes. Moi, je suis comme l'exception à la règle. J'ai un homme qui est adjoint, mais pour la plupart, c'est des femmes. Certaines ont un salaire extrêmement bas parce que c'est à la discrétion de chaque député de décider de leur salaire. Je pense que ça prend des barèmes pour sécuriser, protéger ces adjoints et ces adjointes de circonscription-là. Et quant à cette recommandation-là des commissaires, moi, je vais l'appuyer très fortement. Ces gens-là font un travail très important. Merci à mon association libérale. Je viens tout juste de changer d'exécutif. Alors, je veux remercier l'exécutif passé, qui a fait un super beau travail à la présidence Jacques Lantaigne. Il y a aussi eu ce que j'appelle le trio éclatant. Roberta, Michel et Joanne chez nous qui travaillent tellement fort et plusieurs autres bénévoles. Et à mon nouvel exécutif, je pense que j'ai le meilleur exécutif qui existe. Je vais faire des jaloux, mais vraiment, je suis tellement contente que ces gens-là aient accepté de s'impliquer puis de m'épauler dans ma démarche puis dans la démarche de l'Association libérale. Donc, merci à Judy, Gilles, Josette, Kayla et Philippe. Merci beaucoup. Et un merci spécial aussi à mes collègues du caucus libéral qui, depuis mes débuts, m'épaulent aussi. Quand je suis rentrée en politique 4 ans passés, moi, je suis pas issue de la politique. Je suis pas issue d'une famille politique ou, c'est pas quelque chose que j'ai suivi beaucoup dans ma vie. Ça fait qu'en arrivant ici, là, je tombais des nues. Puis j'ai eu un bon encadrement et de la part du caucus et de la part du staff aussi à l'opposition officielle. Donc, merci beaucoup. Et je veux faire un clin d'œil à 3 personnes qui vont nous quitter bientôt. En commençant par Denis Landry, le député, je ne peux pas le nommer, le député de Saint-Isidore, Népisiguit, Bathurst-Est, Népisiguit-Saint-Isidore. Aussi le député de Restigouche-Chaleur, c'est ça, et le député de Dieppe, qui nous font leurs adieux. Et puis, c'est 3 personnes que j'aime beaucoup puis qui m'ont beaucoup aidé aussi. Entre autres, quand je voulais me lancer en politique, j'étais allée voir le député de Bathurst-Est, Népisiguit-Saint-Isidore. On a eu une discussion de 2 heures dans sa cuisine. Puis, il a été franc avec moi. Puis, il m'a incité à me lancer en politique. Donc, merci à ces 3 députés. Et merci aux gens de ma circonscription, pour terminer, qui m'ont accordé leur soutien. À chaque fois que je franchis les portes de l'Assemblée législative, je suis tellement fière, Monsieur le Président, de représenter la circonscription de Caraquet et de pouvoir contribuer à ma façon à l'épanouissement de cette communauté-là et de toutes les communautés avoisinantes, puis de contribuer finalement à l'essor de la province pour qu'on ait une meilleure qualité de vie finalement. Ma circonscription, justement, c'est une circonscription, je vous dirais, riche en culture, en petites et moyennes entreprises, en richesse naturelle. C'est vraiment, moi, je pense que c'est la plus belle circonscription. Je sais que tous les députés disent ça. Mais la différence avec la mienne, c'est que c'est vrai. C'est vraiment la plus belle. C'est vraiment la plus belle circonscription. Puis j'ai 7 municipalités quand même dans ma circonscription. Fait que quand on dit on va rencontrer le conseil municipal, moi, tu sais, c'est 7 fois. Bas-Caraquet, Bertrand, Caraquet, Grand-Anse, Maisonnette, Paquetteville et Saint-Léolin. Et une dizaine de DSL, Anse-Bleu, Dugas, Landry-Office, Maltempec, Bas-Paquetteville, Petit-Paquetteville, Poc-Choudy, Saint-Simon, Village-Blanchard et Village-des-Poiriers. Mais évidemment, on sait que bientôt, on va avoir des regroupements avec la nouvelle réforme de la gouvernance locale. Et puis, toutes ces régions-là vont se retrouver dans 3 entités qui seront Caraquet, Rivière-du-Nord et la municipalité des Hautes-Terres. Alors, il y a un paquet de changements qui s'en vient à l'horizon. Évidemment, on était pour cette réforme-là qui était nécessaire, mais pas à n'importe quel prix. Et puis, je veux dire, justement, aujourd'hui, à 14 heures, aujourd'hui, c'est la limite pour les gens qui veulent se présenter dans ces entités régionales-là. Alors, on espère qu'il va y avoir de nombreuses candidatures. Je vois qu'il y a encore des postes qui ne sont pas comblés, mais on espère avoir de bonnes candidatures dans ces entités-là. Ça va me faire plaisir de travailler avec quiconque sera élu.
et de les aider aussi parce qu'il y a des grands défis qui se dessinent à l'horizon, évidemment autant au niveau de la structure que du financement, que des responsabilités qui ont été, je ne peux pas dire dumpées, là, mais qui ont été comme dumpées. Ça fait qu'il faut, tu sais, j'ai voté pour cette réforme-là, là, mais c'est dans les détails, hein, c'est dans les détails que ça se dessine. Puis je pense qu'il va falloir être très vigilant pour que tout ça soit viable à long terme aussi. Tu sais, on a eu chance égale pour tous, 50 ans passés, puis on ne veut absolument pas reculer. Là, on veut que ça soit viable, puis on veut que ça soit prospère aussi pour nos communautés. Alors, pour revenir à ma circonscription, c'est ça, très, très riche en culture, en langue, fierté acadienne, une région où on vit, où la pêche a une importance cruciale, les travailleurs d'usine aussi. On a beaucoup aussi de petites et moyennes entreprises. Je pense aux industries ostréicoles, je pense à la construction navale, je pense aux producteurs acéricoles dans le bout de Paquetteville, le sirop d'érable. On a vraiment des gens très dynamiques et des leaders forts dans la communauté qui font en sorte que la circonscription de Caraquette est vibrante. Et je veux aussi mentionner à quel point l'aspect touristique est important chez nous. Dans les régions, habituellement, on a quoi? 1, 2, quelques festivals. Chez nous, Monsieur le Président, je vais vous lire le nombre de festivals que j'ai. Puis je pense au fonds d'investissement communautaire, dans le 50 000 dans lequel il faut piger pour aider ces festivals-là. Ben, moi, c'est comme un défi, là. Check ça. Festival acadien, Gala de la chanson, Festival acadien de poésie, Festival des arts visuels en Atlantique, Oktoberfest des Acadiens, Paquet stock, Festival des huîtres de Maisonnette, Festival des coqs de Saint-Simon, Festival de Morue à l'Anse-Bleue, Festimère à Bas-Caraquette, le Festival à Caraquette, le Festival de la tradition à Bertrand, le Festival des érables à Paquetteville, le Rendez-vous des camionneurs à Paquetteville, le Congé de mars et le Festival de la peur pour l'Halloween. C'est énorme, comme on a un paquet de festivals, puis on en est fiers. Sauf que, moi, là, il faut que je pige dans le même pot que tout le monde, dans le même 50 000 pour être capable d'aider ces festivals-là. Ça fait en sorte que je donne beaucoup d'argent au festival, puis là, c'est difficile d'en donner à des organismes à but non lucratif, comprenez-vous? Ça fait que je veux juste, comme on dit en anglais, flaguer ça parce que je devrais pas être, comme pas punie, mais il faut que je sois en mesure d'aider ces festivals-là. Je ne sais pas si on pourrait avoir une approche peut-être proportionnelle. En tout cas, je le mentionne comme ça. Pour continuer avec le discours du trône, évidemment, parce qu'il faut que je commence, j'ai seulement 40 minutes, je vais commencer par la même façon que j'ai fait en 2018. En 2018, quand j'ai fait ma première réplique, je venais d'être députée, j'ai pris le discours du trône, puis je l'ai regardé. J'ai commencé par la couverture, Monsieur le Président. Puis la couverture en 2018, c'était une œuvre d'art. C'était une œuvre d'art d'une artiste canadienne qui s'appelle... attends une minute. Molly Lamb Bobag. C'était une belle toile. Une artiste canadienne. Puis pour comme un petit 10 secondes, j'avais eu un frisson. Là. Je trouvais ça inspirant. Là, après, j'ai ouvert le discours du trône. Bon, là, c'était autre chose. Cette fois-ci... à chaque fois qu'on reçoit des discours du trône et que j'arrive à mon siège, j'ai hâte de voir ce qui va être la couverture. Parce que je trouve que c'est ce qui donne l'élan, c'est ce qui donne le ton. Ça parle, ça. Cette fois-ci, on a 3 photos. Je pense, et je ne l'ai pas devant moi, mais je pense que c'est le port de Belle-Dune. Merci, monsieur, mon collègue. Il y a le port de Belle-Dune, contente de voir ça. Il y a le Saint-Jean et il y a Moncton. Okay? Puis, on s'entend, là, on est fiers des municipalités, tout ça. Mais tu sais, je me disais, Caroline, ça a plus l'air d'un rapport d'ingénierie qu'un d'un discours du trône. OK? C'est comme un feeling d'ingénierie. Ça fait que là, je me disais, bon, OK. Là, j'ouvre la page. Là, je commence à feuilleter ça. Là, le lieutenant-gouverneur l'a lu. Vraiment pas le discours le plus inspirant. Puis, tu sais, je veux pas juste être ici puis être négatif puis chialer sur ce que le gouvernement fait. D'un autre sens, il faut que je sois comme réaliste. Là. Ce discours-là est ennuyant. Ennuyant comme ça se peut pas, puis il nous donne pas d'espoir dans une période où on est comme une période creuse pour la population du Nouveau-Brunswick. Ça fait que, en général, déception. Première déception,
les langues officielles. Je veux dire, je ne sais plus ce qu'il faut faire pour que le gouvernement émette un son sur le rapport qui a été déposé l'année passée en 2021. La loi sur les langues officielles, c'est comme le contrat social de notre province. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'important. C'est comme un socle, c'est comme le socle de notre société. C'est ce qui nous définit, puis il faut y donner de l'attention, c'est super important. La loi sur les langues officielles fait partie de notre paysage depuis plus de 50 ans, puis elle garantit l'égalité de nos langues officielles, de nos communautés linguistiques, et elle s'assure que les gens du Nouveau-Brunswick reçoivent des services de leur gouvernement dans la langue de choix. Et puis, c'est une loi qui a préséance sur toutes les autres lois, pour vous dire à quel point elle est puissante et elle est belle. Mais elle est constamment bafouée, constamment bafouée. Et je prends l'exemple de la pandémie, de la COVID-19. Moi, je l'ai encore sur le cœur, ça, que vous ayez fait des conférences qui soient principalement en anglais, avec la traduction, en tout cas, avec une certaine traduction, mais ce n'est pas d'avoir un traitement égal, ce n'est pas un traitement égalitaire de la traduction, même si le premier ministre dit « il y a de la traduction, servez-vous de ça, c'est correct ». Non, c'est pas correct. Je l'ai sur le cœur, moi. Il y a des gens par chez nous, là, des résidents de ma circonscription qui ne parlent pas anglais. Okay? Ils sont unilingues francophones. Puis dans la pandémie, ils ont eu de la misère à capter c'était quoi les directives. Hey, puis on ne parle pas d'une boîte de céréales, là. On parle des directives de santé publique qui ont une incidence sur la vie des gens. Puis malgré l'avoir dit, on a proposé des solutions, il y a eu très peu d'amélioration de la part du gouvernement pour offrir un traitement égalitaire. Je trouve ça inacceptable en temps normal, puis je le trouve encore plus inacceptable en temps de pandémie. Une autre chose que je n'ai jamais pu avaler, c'est le fait que lorsqu'on a commandé la révision de la loi sur les langues officielles, le premier ministre a décidé d'en faire deux. Un rapport sur les langues officielles, puis un rapport sur l'apprentissage du français langue seconde. L'apprentissage du français de langue seconde n'a aucun espèce de rapport avec les langues officielles, mais il l'a commandé pareil. OK, soit. Master, on comprend pourquoi, avec tout ce qui se passe dernièrement avec l'immersion. Je veux dire, c'est pas ça. Il voulait avoir des chiffres pour valider son désir de faire des changements drastiques dans l'immersion. Je trouvais que ça m'a toujours dérangé qu'il y ait eu deux rapports, mais regardez, c'est ce que c'est. Est-ce qu'on a besoin de l'amélioration dans le système d'immersion? Sûrement. Est-ce qu'on a besoin des changements drastiques? Non. Puis, ce qui me dépasse un peu, c'est que dans les débats ici, le gouvernement nous dit « Non, non, on n'abolit rien. » Bien, nous autres, comme moi, j'ai une amie qui ne peut pas envoyer son enfant l'année prochaine, en première année, en immersion. Ça fait que si mon ami ne peut pas envoyer son enfant en immersion, c'est parce qu'il y a de quoi qui a été aboli. Je veux dire, c'est enlevé, c'est parti. Ça veut dire aboli. Ça fait que, et toutes les preuves sont là, les statistiques sont là, le plus tôt un enfant est exposé à une langue, le mieux. Le mieux. Et je refuse d'entrer dans le discours qu'on veut atteindre un niveau conversationnel. Je ne sais pas pourquoi on est stické là-dessus, que le niveau conversationnel, c'est tellement plus que ça. Même si, techniquement, là, les élèves en immersion atteignent un niveau de conversation générale, là, même si techniquement c'est ça, on peut changer notre narratif, puis être plus grand que ça, puis essayer de parler de l'immersion ou de l'apprentissage des langues comme étant quelque chose où on peut aller à la rencontre de l'autre, aller à la rencontre des autres peuples, apprendre de l'autre, ouvrir ses horizons, voyager par la langue. On est terriblement carré dans notre façon d'exprimer les affaires. Puis s'il y a une place où on doit faire preuve de créativité puis d'ouverture, c'est là. Ça fait que oui, techniquement, on veut atteindre un français conversationnel, mais parlons-en comme d'une chose belle et bonne et bénéfique pour notre province.
Mon Dieu, moi qui pensais pas me rendre à 40 minutes, je suis ça jusqu'à demain, moi. Autre chose que j'aurais aimé voir dans le discours du trône, Madame la Présidente, c'est tout ce qui a rapport à la réforme de la gouvernance en éducation. Je vois que on n'en parle pas, et c'est quelque chose qui s'en vient. J'ai peur que ça soit fait de façon sournoise. Et puis, il faut que les conseils d'éducation de district soient consultés et écoutés. Et comme tous les autres intervenants dans le domaine de l'éducation, on sait qu'il manque énormément de ressources tout de suite en éducation, que ce soit les profs, que ce soit ceux qui aident les profs, que dans tout le personnel. Je suis contente que M. le ministre de l'Éducation est là présentement. Et je veux lui dire qu'on a besoin de davantage de ressources au-delà d'une réforme de la gouvernance et au-delà d'une réforme du système d'immersion. Il faudrait, premièrement, donner davantage de ressources à ces personnes-là qui sont avec nos enfants 13 ans de leur vie. Tu sais, de la maternelle jusqu'à la 12e année, là, on parle de 13 ans d'une vie où ils vont accompagner nos enfants, où ils vont être comment ils appellent ça, des dépisteurs de potentiel, où ils vont leur donner de l'information, ils vont les guider. Tu sais, c'est tellement important. Puis tout part de l'éducation. La santé part de l'éducation. Si on n'est pas capable de prendre soin de nous ou soin des autres, ça commence par être capable d'avoir cette prise de conscience-là, la pensée critique. Tout part de l'éducation. Tout. La façon de gérer les finances, la façon de... La culture passe par l'éducation aussi. Ça fait que ce serait primordial de s'attarder à l'éducation. Maintenant, je veux faire un saut vers mes portfolios parce que c'est deux portfolios très importants, mais dont on ne parle pas beaucoup en Chambre. Évidemment, lors des débats en Chambre, c'est sûr, puis je comprends qu'on porte attention à la santé, aux crises sociales, le logement, le coût de la vie, puis c'est important d'en parler. Sauf que mes deux portfolios qui sont tourisme, patrimoine, culture et l'égalité des femmes, ben on en parle moins souvent. Ça fait que là, je vais prendre ma revanche. Je vais en parler pendant un bon bout. Les services de garde à l'enfance. Bon, il y a un manque d'accès à des services de garde à l'enfance adaptés aux besoins des parents et ça demeure un obstacle important pour l'épanouissement de nos communautés. Je veux dire, comment de mamans ou même des papas restent à la maison pour prendre soin de leur enfant parce que, bon, soit qu'il n'y a pas de place dans les garderies, soit que ça coûte bien trop cher. Moi, je me rappelle quand Léo avait 2 ans, Léo est ici quelque part, ça m'a coûté 9 800 $ en garderie. Et c'est de l'argent, puis moi, je suis chanceuse parce qu'à ce moment-là, j'avais quand même un emploi qui était correct, tu sais. Je faisais quand même un bon salaire. Ben, en tout cas, je faisais un salaire. Puis, 9 800 $. Quand ça m'a envoyé mon reçu d'impôt, c'est comme j'avais jamais vraiment pris la peine de calculer, là. Ça m'a fessé dans la face comme une pelle à coque. Oui, ça fesse une pelle à coque. C'est ça que Sandra Lecouteur dit tout le temps, une pelle à coque, ça fesse en plein front. Une pelle à coque, je sais pas. Les chers traducteurs, je leur lève mon chapeau. Dès qu'on vient à avoir des mots plus régionaux, ça doit être un défi pour eux. J'aimerais ça qu'on fasse un statement quelque temps ou un statement de félicitations pour les traducteurs parce que avec le nombre de choses qu'on dit rapidement puis qu'on dit pas nécessairement bien, ils font une super de bonne job. OK, donc, bref, le Trudeau a annoncé 30 milliards pour la création d'un système de garde d'enfants national pour réduire les frais à 10 $ par jour d'ici 2026. OK? Nous autres, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, on était presque les derniers à signer. Il a fallu se battre pour que le ministre de l'Éducation signe cette entente-là. Finalement, bon, l'entente a été signée en 2021, puis les tarifs sont censés diminuer de la moitié d'ici la fin 2022. Là, je sais qu'il y a un rapport que supposé mon collègue de Restigouche. Pardon? Oui, le moratoire finit lundi, puis je sais que mon collègue va en parler plus longuement dans son discours. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Où est-ce que ça en est rendu? Alors, ça a une incidence sur les parents, mais principalement les femmes, pour leur retour au travail.
On pourrait avoir des femmes présentement sur le marché du travail si cette entente-là était comme réalisée, si on avançait. Donc, on espère qu'il va y avoir des développements là-dessus. Puis, je n'ai pas vu dans le discours du trône quelque chose qui m'indiquait que ça allait aller de l'avant plus vite. Équité salariale. Ça aussi, j'aurais aimé voir ça dans le discours du trône. Puis, je comprends qu'on ne peut pas faire ça comme du jour au lendemain. Il faut faire ça par des échelons, OK? Tout de suite, la loi sur l'équité salariale de 2009 garantit, en tout cas, ça s'applique à la fonction publique. Mais ce pourquoi les organismes militent, c'est d'avoir, graduellement, une loi qui va s'appliquer au secteur privé. Le défi, ou les défis, c'est que les personnes qui occupent un emploi à prédominance féminine sont souvent sous-payées parce que leur travail est sous-évalué. Ça fait qu'il y a tout un travail d'évaluation qui a besoin d'être fait, mais l'équité pour la condition pour l'équité salariale, la coalition pour l'équité salariale, c'est déjà pensé là-dessus, notamment pour le secteur des soins. OK? On doit élargir la loi pour qu'elle s'applique au secteur privé où travaillent 65 % des femmes dans la main-d'œuvre active. Et comme le secteur des soins communautaires est particulièrement vulnérable et que la grande majorité de la main-d'œuvre de ce secteur sont des femmes, les organismes militants demandent un plan de 5 ans. Fait qu'ils ne demandent pas la Lune, ils demandent qu'on se penche là-dessus, qu'on fasse un plan de 5 ans pour un jour atteindre l'équité salariale dans le secteur privé. C'est une question de justice, c'est une question d'équité. Je sais que, Madame la Présidente, dans votre emploi précédent, vous occupez des fonctions dans la justice. Vous devez comprendre ça. C'est un principe d'équité et de justice. Alors, on aimerait voir des premiers pas en ce sens-là. Maintenant, évidemment, je ne m'attendais pas à voir une phrase sur la justice reproductive dans le discours du trône. Mon Dieu, s'il avait fallu parler d'avortement dans le discours du trône. Sacrilège, n'est-ce pas? Pour vous mettre en contexte, le débat sur l'avortement, il a été réglé en 1988. Okay? Les personnes qui ont besoin d'un avortement au Canada peuvent l'avoir. Fait que ça, là, dans ma tête, c'est comme un dossier réglé. C'est juste qu'on dirait que, pour certains, c'est comme pas clair encore. Ça a été réglé, ça a été statué en 88. Les personnes qui veulent avoir un avortement au Canada peuvent le faire. Bon, pour votre information, parce que des fois, on oublie les statistiques. Les avortements dans les hôpitaux peuvent se faire jusqu'à 13 semaines, tandis qu'en clinique, ils peuvent se faire jusqu'à 16 semaines. Okay? Donc, des femmes qui ont des grossesses avancées, des fois, doivent aller en dehors du Nouveau-Brunswick pour se faire avorter parce qu'on n'a plus de clinique. Depuis que la clinique 554 n'offre plus ses services, on n'a plus de recours ici, OK? Pour les femmes qui sont genre à 15-16 semaines. Et l'autre défi, c'est qu'on offre l'avortement dans 3 hôpitaux du Nouveau-Brunswick, Bathurst, Moncton et Moncton. Mais disponible ne veut pas dire accessible. T'sais? Et il faut rendre ça plus accessible. Bon. Une des solutions, on en a parlé, j'ai présenté une motion là-dessus il y a 2 ans, c'est que le gouvernement abroge le règlement 84-20. Ça, c'est un règlement qui empêche que les avortements cliniques soient financés ou qu'on puisse les passer sur Medicare, comme on dit. OK? Ça fait longtemps. Ça se fait d'un coup de crayon, abroger ce règlement 84-20 là. Ça se fait aujourd'hui, si vous voulez. Ça se fait demain. OK? Mais le gouvernement refuse de le faire. On est la dernière province au Canada, encore une fois, la dernière province au Canada qui ne permet pas que les femmes puissent choisir d'aller avoir un avortement en hôpital ou en milieu clinique, parce que les milieux cliniques ne peuvent pas le faire parce que le règlement 84-20 est là. Fait que c'est comme un cercle vicieux. Il faut abroger le règlement 84-20. Et avoir idéalement un plus grand nombre d'hôpitaux qui offrent le service. Maintenant, l'affaire la plus comme... Moi, je dis tout le temps que des fois, quand j'entre dans l'Assemblée législative, c'est comme la Twilight Zone. Là. Bon, hier, j'ai vécu un moment de Twilight Zone. Et là, voici en anglais. Health Minister introduced an act respecting surgical facilities.
says they will allow surgical services to be provided outside of hospital. That's interesting. Puis là, ça remet en cause aussi en question toute la question de privatisation. C'est ça, il faut faire attention. Bon. The only procedure covered by legislation at first will be cataract surgery, donc les chirurgies de la cataracte. Okay? Others, like vasectomies and colonoscopies, likely to be added in the future. Minister also tells us that abortions are unlikely to be added because of a lack of demand waitlist. Mais là, t'es comme, waitlist. Tu peux-tu être enceinte et attendre 2 ans pour un avortement? Non, comme après 9 mois, c'est ça. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai lu ça, puis j'étais comme, je l'ai lu 2 fois. Lack of demand waitlist. So, quand ça vient à l'avortement, c'est pas une question de lack of demand, c'est une question d'accessibilité. Puis là, le gouvernement nous dit tout le temps que access meets demand, qu'on répond à la demande. C'est drôle, j'étais au déjeuner du Conseil de la santé l'autre fois, puis j'ai demandé, avez-vous des statistiques sur l'avortement? Non. Donc, vous n'avez aucune idée comment de femmes qui s'en vont, je ne sais pas, dans une autre province pour se faire avorter. Vous n'avez aucune idée de comment de gens qui se sont fait avorter dans le domaine. On n'a pas de statistiques. Donc, comment est-ce que le gouvernement peut dire qu'il répond à la demande? Donnez-moi des statistiques. Donnez-moi des statistiques. Prouvez votre point. Parce que je ne vous crois pas. Jusqu'à date. Je ne vous crois vraiment pas. C'est comme... L'autre fois, j'étais sur... Je sais pas, je naviguais sur les réseaux sociaux, puis j'ai vu un T-shirt, je vais me les commander. Sick of men legislating my body. Puis je pensais, c'est tellement ça que c'est, comme... I'm sick that somebody wants to regulate my body. I'm sick that somebody wants to regulate my vagina. It's like if I was telling you, I'm going to regulate your penis. Like, why is this so taboo? I mean, I'm talking about vaginas and penis in the Legislative Assembly. We have to talk about abortion. I know it may be delicate, but that's important. And it's important that women have the choice. It's none of our business, first of all. It's none of my business what somebody chooses to do, and it's none of your business what I choose to do. It's like we need to have the choice. We need to act Regulation 8420. That's so important. So then women can have the choice to decide what they do with their lives. That's as simple as this. And again, ça pourrait être fait d'un trait de crayon. Ça fait que j'avais pas grand espoir de voir de la justice reproductive dans le discours du trône, mais je prends l'occasion d'en parler parce que c'est important qu'on n'en parle pas assez souvent. Okay? Et bien sûr, toute la pandémie a mis en lumière toutes les complexités par rapport aux femmes. Puis, ça aurait été le fun d'avoir comme une lentille intersectionnelle dans toutes les initiatives qu'on entreprend, dans le fond, de voir comment certaines initiatives, de voir comment ça se répercute chez les hommes, mais aussi comment ça se répercute chez les femmes ou d'autres identités de genre. De voir comment un geste peut a des conséquences différentes sur les personnes. Ça peut être selon la démographie, ça peut être selon l'âge, ça peut être selon le statut social, mais ça peut être aussi selon le sexe. Okay? Donc, j'aimerais que dans les initiatives du gouvernement ou dans toutes les initiatives, qu'on puisse avoir cette lentille-là, qu'on puisse penser à ça avant de créer les programmes. T'sais, avoir un processus. Je pense que c'est le processus qui est important. Les autres grands oubliés du discours du trône, c'est les arts et la culture. Puis le tourisme aussi, je pense, de mémoire, je ne pense pas qu'on a parlé du tourisme dans le discours du trône, mais on n'a sûrement pas parlé des artistes. Ah ben oui, on a dit qu'ils avaient reçu le rapport sur le statut de l'artiste. Mais ça, on le savait déjà, c'est comme old news, on a eu ça l'année passée. Ça fait que c'est un discours du trône où c'était un peu un constat de « on a reçu ceci, on a fait ça ». Mais un discours du trône, puis vous me direz, Madame la Présidente, si je suis dans le champ, c'est supposé être un document évocateur
du plan à venir. C'est supposé être tourné vers l'avenir. Là, c'est pas juste que c'est comme au présent, c'est comme sur le passé. Et là, je me dis, voyons, que c'est ça? Bon, ça fait que vous m'avez pas fait un discours du trône inspirant qui parle de ce que vous allez faire. Moi, là, ça m'allume quand je pense à ce que je peux faire. C'est pour ça que je m'ai lancé en politique. C'est pour ça ce que je peux faire, puis ce que je peux améliorer pour les gens de ma communauté, pour les Néo-Brunswickois. Voulez-vous me dire que ça vous allume, vous autres, quand vous lisez ça? Comme moi, j'ai pas eu un poil qui s'adressait sur mes bras, là. Pas un. Ça fait que là, puis je comprends pas. Je comprends. Qu'est-ce qu'on fait ici? Il faut mettre la barre plus haute. Il faut définitivement mettre la barre plus haute. Je pense qu'on a besoin d'avancer à vitesse grand V là, pour avoir une reconnaissance du statut de l'artiste. OK? Ça veut dire que les artistes, tout de suite, pour la plupart, n'ont pas accès à l'assurance-emploi. Ils n'ont pas accès à une assurance médicaments. Il y a des mesures qui couvrent les risques d'entreprise. Ils n'ont pas d'assurance sécurité au travail ou une retraite dans des conditions comparables à celles des autres professions. Il faut reconnaître le statut de l'artiste au plan juridique. Sinon, les artistes baignent constamment dans des inégalités socio-économiques flagrantes. Puis moi, puis le député de Bédéché-Diac-Dieppe, on l'a vécu, ça, là. On n'a jamais eu aucune sécurité. Puis on a quand même, on a fait une belle carrière, mais hey, on a travaillé fort. Puis j'aurais aimé ça, moi, avoir une petite sécurité ici et là, des fois, dans les moments où c'était plus difficile. Mais les artistes sont comme zéro, là. Ils n'ont rien. Ça fait qu'il faut absolument les sécuriser, mais en les sécurisant, ce que ça va donner, là, c'est que ça va donner des artistes beaucoup plus prolifiques, beaucoup plus performants, beaucoup plus efficaces. On va être en mesure de se focusser davantage. Puis la culture, c'est le vecteur pour l'éducation, pour le rapprochement des communautés. Tu sais, la meilleure façon d'unir des ponts entre les communautés, que ce soit les communautés anglophones, francophones, les Premières Nations, les nouveaux arrivants, ça passe par la culture. C'est tellement important. C'est tellement important. Puis, si on n'investit pas en culture, bien, on rate toutes ces occasions-là de pouvoir créer des liens. Puis, c'est ça qu'on a besoin tout de suite, c'est de créer des liens. Puis, votre gouvernement, il ne crée pas des liens, il divise. Je veux dire, je pourrais vous énumérer une liste de choses que le premier ministre a dites ou faites qui nous divisent. On est tellement plus capable de cette division-là. On veut s'unir. Deux jours passés, on a eu un tintamarre à Fredericton entre les peuples acadiens et les Premières Nations, puis c'était bien. Puis je veux dire, il y avait des anglophones, il y avait toutes sortes de monde, puis on a besoin de cette unité-là, on a besoin de mieux se connaître. Puis ça passe par la culture puis l'éducation. C'est si important, c'est si important. J'ai plusieurs enjeux locaux aussi que j'aurais aimé parler dans ma circonscription, qui s'appliquent probablement à d'autres circonscriptions aussi. En santé, je n'ai pas beaucoup parlé de santé parce que je sais qu'on en parle beaucoup dans les autres journées, mais les soins de santé sont primordiaux. Puis chez nous, l'hôpital à Caraquette, c'est comme le cœur de ma communauté. C'est tellement important. C'est presque devenu culturel. C'est notre identité. C'est important pour nous d'avoir accès à une urgence ouverte 24 heures. On sait que votre gouvernement a tenté de le fermer. Chez nous, on n'hésite pas à sortir dans la rue pour manifester. Je dis tout le temps, nous autres, on a des doctorats en manifestation pour chez nous. Tu sais, on veut être capable d'avoir accès. On ne demande pas d'avoir une panoplie de soins, des chirurgies, puis ça, mais on a besoin d'une place comme l'urgence 24 heures pour être capable de sauver des vies, stabiliser des patients, puis les envoyer ensuite vers des centres lorsqu'il le faut. Mais aussi, l'urgence est tellement importante parce que à cause de l'urgence, on peut avoir comme des petits services. Par exemple, on a des patients qui sont atteints de cancer tout de suite qui peuvent aller recevoir leur traitement, certains traitements à Caraquette parce qu'il y a l'urgence. Okay? Il y a un paquet de petits services comme ça, connexes, qui sont tellement importants. Puis nous, veut pas, on est situé dans une péninsule, on est dans la pointe nord-est, ça fait que
faut toujours se déplacer. Fait qu'on a toujours des grandes distances à faire. Je regardais justement dans les statistiques du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. Oh, j'ai-tu fini, là? Ah, mon Dieu. OK. Je ne vais pas voter pour ce discours-là. Pas juste parce que je suis à l'opposition, c'est pas ça, là. Je trouve que c'est un discours qui manque de créativité. Oui, il est en art, on disait tout le temps insipide, incolore et inodore. Voilà. I recognize the Minister of Education and Early Childhood Development. Merci, Madame la Présidente. It's my pleasure to rise in the House today to talk about our government's speech from the throne. I'm honored to stand here before you as the Minister of Education and Early Childhood Development and as part of a government that's reinventing New Brunswick. Madam Speaker, our government is focusing on our key priorities, moving forward with our planned initiatives, and as a direct result, we are creating a stronger, more resilient and self-sufficient province. This work is not easy, but I am proud of the results we have delivered, and I am looking forward to continuing to build on our work so far. Mr. Speaker, before I begin, I want to take this opportunity to thank the people of Carleton for putting their confidence in me to represent them in the Legislature. Serving as an MLA since 2020 has been an incredible privilege, one that I do not take lightly. I would also like to thank my family, in particular my wife Heather, for their love and support. As we all know, this is a family job. I would like to take a moment to talk about my riding. The people of Carleton are devoted to their communities, and that spirit of community shines through when you consider the things they have accomplished. Woodstock Rib Fest raised a total of $56,000, which was donated to River Valley Cancer Support Group, Living Beyond Cancer Peer Support Group, and the John T. McMillan Jr. Memorial Foundation. Congratulations to the team with Woodstock MB Rib Fest for putting on such an incredible event, which is so much hard work that they do every year. I would also like to highlight the Woodstock Flying Club's October breakfast. They raised $1,700 for breast cancer. Madam Speaker, the rinks and gyms in the Carleton region are open again, and that would not be possible without the support of community volunteers. I would like to acknowledge Western Valley Pro Kids, who do a tremendous job helping families who need help getting and keeping their kids in sports. That being said, as we celebrate the resumption of sporting events in the community, I would like to offer a kind reminder to take it easy on the referees. Recruiting and keeping officials is hard, and we need them to continue playing the games we love. Mr. Speaker, I would like to congratulate my executive assistant, Doug Graham, who was recently elected board president of the River Valley Cancer Support Group. I was also proud to see Ada Fleming honored recently at the Hugh John Fleming Centre and to see Wayne McCullum included in the October edition of Ageless in Brunswick. In October, a memorial was held for Mary Dimmick. She was the face of kindness and welcome to so many in Woodstock and was forever promoting all the town had to offer. As much as she did for her community publicly, only Mary knew how many she rushed to assist privately, and she would have it no other way. Madam Speaker, there is really no place quite like Carleton in New Brunswick, and I am so proud to have the opportunity to represent this incredible riding in the Legislature. Madam Speaker, this is truly a historic time in New Brunswick. To say the last 2 years have presented challenges would be an understatement. However, as we emerge from the COVID-19 pandemic,
we do so stronger and more confident in our ability to overcome challenges, because we have seen firsthand how much we can do when we work together. Sommes créatifs, inclusifs, et nous visons l'excellence. Cela nous a été très utile pour affronter la pandémie de COVID-19 et je suis certain que cela continuera à nous aider à l'avenir. Nous amorçons une période de croissance, de renouveau et de possibilités dans notre province. Il y a beaucoup de raisons d'être fiers et enthousiastes et les gens le remarquent. Bien sûr, Madame la Présidente, il faut savoir gérer cette croissance et ces changements qui en découlent. Il faut donc maintenir une gestion financière solide et prudente et mettre l'accent sur la prospérité à long terme du Nouveau-Brunswick à chaque décision que nous prenons. It means as we make decisions, we must keep an eye on the big picture. We need to ask, how will this project improve the lives of New Brunswickers? Will this initiative get real results? Will this investment improve our province and the quality of life for our children in the decades to come? These questions help us stay focused on our priorities and achieve our goal of ensuring the province has sufficient resources to fund the growing costs of health care and education, while also taking care of our most vulnerable citizens. Madam Speaker, our government has set out 5 priorities: energizing the private sector, vibrant, sustainable communities, dependable public health care, world-class education, and environment. Il est logique que je commence par parler de nos priorités visant à bâtir un système d'éducation de première classe. Même si j'occupe le poste de ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance depuis seulement 2 semaines, c'est un domaine que je connais très bien. Avant d'entrer en politique, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai travaillé pendant 35 ans dans le système d'éducation. Après avoir obtenu mon diplôme de St. Thomas University, j'ai déménagé à Woodstock, où j'ai commencé une carrière enrichante d'enseignant. Avant d'être élu député de Carleton, j'ai été le directeur de Woodstock High School. Madame la Présidente, cette expérience dans le domaine d'enseignement va certainement m'aider à diriger ce ministère durant une période unique et déterminante dans le système d'éducation du Nouveau-Brunswick. Nos enfants représentent l'avenir et ils méritent d'avoir tous les outils nécessaires pour s'épanouir et contribuer au développement de la province. Ils méritent de profiter d'un système d'éducation de première classe. Pour réaliser cet objectif, nous devons aller à l'avant et apporter des changements, même s'ils sont difficiles. Madam Speaker, we must change how we deliver French second language education to our Anglophone sector students. While there are some students who have found success through the existing French immersion program, what we are doing and what we have been doing for years is not working for the majority of our students. Our government wants to see a program in place that will see all our students learn and graduate with a minimum of conversational level of French. In its current state, the goal of the French immersion program is to have students finish the program with an advanced or advanced plus level in conversational French. And in its current state, only about a third of our students are achieving that goal. It is also significant to note that currently more than 20% of students leave the French immersion program without completing it. And a third of our schools in our province do not offer this program at all. Madam Speaker, this would not be acceptable if we were speaking about areas like literacy or mathematics. Why then would we accept these outcomes for French second language learning? New Brunswick is the only bilingual province in Canada. Madam Speaker, while there have certainly been successes in the existing French immersion program, I do not want to downplay that fact. The reality is
that the program as it is today is successful for only a small group of students. It has created a significant form of streaming in our education system. Continuing a program like this would be a disservice to both our students and the province as a whole. Madam Speaker, our new approach to French second language learning will be focused on ensuring all students have an opportunity to achieve, at minimum, a conversational level of French by creating authentic opportunities to practice spoken language and learn about French culture. While achieving a level of conversational French is the goal, it is important to note that students who wish to pursue opportunities to further enhance their skills in French will still have the opportunity to do so. Students with an interest in further pursuing more advanced levels of French can continue to choose their learning. Consistency is also important. Madam Speaker, it is important to note that we have fantastic educators working in our province. They show up to work every day and they give their absolute best for our students. The Department of Education and Early Childhood Development will plan to empower these educators by working with them in creating an effective framework that will meet the needs of all their learners in their school and the community. Where you live should not dictate the educational opportunities you are afforded as a student here in New Brunswick. When it comes to French language learning, as I noted, currently a third of New Brunswick schools do not even offer immersion. That is a problem. Our approach aims to address that. That being said, while there has been significant discussion about the proposed timeline for these changes, I think it's important to emphasize the approach we are taking is a gradual one. Students who are already enrolled in the immersion program will be able to finish the program should they so choose. Our framework will be phased in over a period of several years, with opportunities to evaluate, assess throughout the implementation. Madam Speaker, we have made significant strides advancing our 10-year education plans in both sectors and actions outlined in Succeeding at Home, a green paper on education in New Brunswick. One area where we have made significant strides is in helping prepare students to enter the workforce. Our government introduced valuable pre-apprenticeship programs for high school students interested in skilled trades in New Brunswick to provide work terms and foster connections with employers in the community. They also created experiential work opportunities for students who are interested in learning about key sectors. Although all students learn in his or her own way, these opportunities are valuable as they provide students with chances to learn in a more hands-on fashion. Madam Speaker, along with the opportunities for hands-on learning, we have expanded our offerings when it comes to centres of excellence in the Anglophone sector. Building on the success of our first Centre of Excellence in energy, we have launched Centres of Excellence in entrepreneurship, health and social work. Du côté du secteur francophone, nous avons lancé la campagne « Allumer les tansilles » qui vise à sensibiliser les familles, les membres de la communauté et divers professionnels au rôle qu'ils peuvent jouer pour aider les élèves à explorer des projets de vie et de carrière. La campagne vise à transformer les écoles en milieux où les élèves sont contents et motivés à apprendre ainsi qu'un espace inclusif où ils peuvent exprimer leurs pensées et leurs sentiments, mettre en valeur leurs talents et se forger leur propre opinion et apprendre la valeur du travail d'équipe. La promotion de la participation communautaire permettra également de créer des possibilités d'apprentissage pour les élèves à l'extérieur de la classe et que s'y soit en plein air sur le lieu de travail ou par la technologie. Ces modèles sont importants
car il offre aux élèves la possibilité d'interagir avec les experts dans leur domaine et d'apprendre d'eux, et ce, sous différentes formes, peu importe où ils se trouvent dans la province. C'est un autre bon exemple comment notre gouvernement agit pour offrir les diverses possibilités à tous les élèves du Nouveau-Brunswick. Madam Speaker, we are also continuing to break down barriers that make it harder for students to succeed in the classroom. For example, we know that students cannot learn when they are hungry. That is why earlier this year we announced up to $550,000 for Food Depot Alimentaire to expand the existing free breakfast program from 50 schools to 110 schools. Time delay. And in St. John, we have invested $3 million over 2 years to support When Children Succeed project, which aims to help students overcome learning barriers in kindergarten to grade 2 by providing intensive in-class support designed to education achievement gap by the time students complete grade 3, which research shows boosts their graduation rate significantly. Good. Again, these are great examples of taking the necessary steps to make it possible for all our students to access educational opportunities. Mr. Speaker, I do not have all the answers. I've never claimed that. And I do not think that's a bad thing. What I can say is this. I care deeply about New Brunswick's education system. I spent 35 years in the education system, and I would not be supportive of moving ahead with ideas if I did not think they were good ones. I have 2 children in grade 1 French immersion. My daughter was in late immersion. My son didn't do immersion. And I have another grandchild that will have the opportunity to participate in the new framework that we will be introducing next year. So these are things that are very near and dear to my heart, and I would not do it if I thought it was a bad thing. As we move ahead with our policy agenda, I'm looking forward to hearing from those involved in our province's education. Mr. Speaker, change is not always easy, and sometimes it requires us to be brave and bold to make things better for generations to come. And I believe we can have a world-class education system we so often speak about by working together to overcome obstacles. Sorry, Madam Speaker. Madam Speaker, energizing our private sector has been a constant goal for our government as our economy quickly surpasses its pre-pandemic levels and is clear our pro-growth strategy is working. The numbers do not lie. In September, we set a record with 373,100 people working, which beat a previous record set only 5 months earlier. Our province is also leading the country in the growth of average week wages, with an increase of 5.8% so far this year. Madam Speaker, there are now 812,000 people living in New Brunswick, and with a nearly 10,000 person increase between April and July, and more growth every week. Madam Speaker, one initiative at the Department of Education in Early Childhood Development that has certainly gone a long way in helping energize our private sector is the work our government has done on child care fees. Our government is proud of the Early Childhood Agreement, which has reduced out-of-pocket fees for families by an average of 50% for preschool-aged children, and this is at designated learning centres and homes throughout the province. Les retombées de ce travail sont considérables à plusieurs égards. Un plus grand nombre d'enfants peuvent bénéficier de ces programmes et, en plus,
Cela permet également à davantage de parents et de retourner sur le marché au travail. Monsieur le Président, Madame la Présidente, il faut souligner que nous avons pris le temps de créer une solution qui repose sur le modèle efficace actuel de garde d'enfants de notre province. Nous avons également pu protéger les propriétaires d'entreprises privées, les exploitants des garderies éducatives, dont la grande majorité sont des femmes. Looking ahead, New Brunswick's total public and private capital investment is anticipated to grow by 7.2% in 2022, and the total investment is predicted to reach almost $4.2 billion. Investment in the public sector is expected to increase by 11.9% to $1.7 billion in 2022, the highest growth recorded since 2017. The private sector is also anticipating an increase in investment in 2022, increasing by 4.1% to $2.4 billion, representing 58.3% of total investment. What does this mean for New Brunswickers? Madam Speaker, these are true signs of renewed confidence in New Brunswick that prove we are emerging from the pandemic stronger. I see examples of this in my own riding. For example, downtown Woodstock announced funding for Town Square, and construction has already begun for the Central Carleton Community Complex. Meanwhile, both the Queen Street Night Market and Covered Bridge Market enjoyed successful seasons. Madam Speaker, these may be small examples, but they illustrate the point. New Brunswick is on the pathway for growth. Madam Speaker, our government understands that vibrant and sustainable communities play an important role in enhancing the quality of life for New Brunswickers. Empowering our community is a critical element of achieving this goal, and our government has taken significant steps forward in this regard. Our government has set a new course for local governance in our province, moving from 340 entities to only 89, 77 local governments, and 12 rural districts, and this will happen on January 1st, 2023. During this session, we will be bringing forward amendments on the Education Act aimed at modernizing governance in the Anglophone sector, as highlighted in the Green Paper. We need a central function of monitoring and accountability to ensure fair and effective implementation of provincial laws, policies and standards. The time is now to make these changes. We will also be reviewing any required changes to the francophone sector in the year ahead. Nous savons bien qu'il faut respecter les obligations en vertu de l'article 23 de la Charte des droits et libertés. Nous continuons de collaborer avec nos partenaires du secteur francophone afin que tout changement apporté à ce secteur sont des mécanismes de protection pour assurer un niveau de contrôle et une prise de décision à l'échelon afin de protéger les droits des groupes minoritaires. Les écoles sont un noyau important des communautés. Ils sont le cœur de nos quartiers. Les changements proposés à la gouvernance visent à rapprocher ce processus décisionnel dans les écoles de leur communauté. We have made significant strides when it comes to housing, understanding how important this is to all New Brunswickers. Mr. Speaker, we are proud to have been able to help more than 800 at-risk New Brunswickers find affordable and stable housing, and we are continuing partnerships with private and nonprofit landlords to develop more affordable housing options for those who need them. We created 177 new affordable housing units between 2019 and 2022, above and beyond 151 units identified in the first 3 years of the 2019 to 2028 Canada-New Brunswick bilateral agreement.
We also recently announced an investment of $102.2 million to build 380 new public housing units over the next 4 years and renovate 110 vacant units. This is an important initiative and will result in the building of the first government-owned housing units in the province, and that hasn't been seen for nearly 40 years. Madam Speaker, having a place to live is important. So, too, is feeling safe in your home. That is why our government invested $3.3 million to reduce crime in our province. Between April 1st and October 7, 2022, New Brunswick law enforcement made 130 drug seizures, seized $734,732 in cash, removed 251 weapons from our streets, warrants and arrests totaled 338, and show the impacts that these efforts make in our communities, and these make our communities a safer place to live. Our government has introduced a new Child and Youth Wellbeing Act to better protect children at risk. This new legislation aims to modernize portions of the 40-year-old Family Services Act. It is significant as it takes a child-centered approach which recognizes the importance of early detection and intervention where the well-being of a child or youth may be at risk. This important legislation, and I am proud to be part of a government that recognizes the need for change, is taking action to make it happen. Madame la Présidente, notre gouvernement a également pris des mesures pour aider certains des plus vulnérables dans notre province en indexant l'aide sociale et en augmentant le taux de prestation, tout en réduisant les recouverts fiscaux. Notre gouvernement a apporté une rectification en une seule fois et a augmenté le salaire horaire minimum de 2 $ en 2022, ce qui représente une augmentation de 17 %, soit une hausse de taux la plus importante depuis 1980. En 2023, le salaire minimum recommencera à être harmonisé à l'indice des prix à la consommation, un changement effectué par notre gouvernement en 2019. Selon les tendances actuelles, l'augmentation devrait dépasser 7 % l'année prochaine, un coup de pouce important en période où il y a beaucoup de hausse des coûts. Cette mesure aidera les gens de Nouveau-Brunswick à mieux équilibrer leurs dépenses. Our government also increased hourly wages for human services workers in community settings and early childhood educators. Inclusion support workers at early learning and child care facilities will receive an increase in hourly wages, matching their compensation with early childhood educators. This is an important and significant step in recognizing the important role these individuals play in our system. Mr. Speaker, on September 30th, our government recognized the National Day of Truth and Reconciliation. All New Brunswickers have an obligation to advance reconciliation and foster a better, more inclusive province, not just on September 30th, but every single day. Work is underway or complete on 27 of the 31 calls to action under provincial jurisdiction, including waiving fees to make it easier for survivors of residential schools and their family members to reclaim their traditional names,
curriculum development that is more reflective of the realities and histories of residential schools, cultural awareness training for all public servants, and smudging ceremonies being available across the Horizon Health Network. Mr. Speaker, our government knows that a key part of building vibrant and sustainable communities is having a healthcare system that can meet the needs of New Brunswick, and that New Brunswickers must have access to dependable public health care. The system we have is not working, and we have launched a strong plan, Stabilizing Healthcare, an urgent call to action, which identifies clear actions and ambitious timelines to evolve our healthcare system and deliver improvements that New Brunswickers deserve. One great example of how individual New Brunswickers can play a role in improving our healthcare system is the work of the wonderful volunteers at the Upper River Valley Hospital Foundation, which I'm proud that is in my riding. This group has worked tirelessly to secure funds for specialized equipment and healthcare services at the Upper River Valley Hospital. This hospital services 45,000 residents, and the work of this group is truly elevating patient care in the River Valley. Des sommes considérables sont investies pour soutenir ce plan. Mais l'argent, à lui seul, ne suffira pas à réaliser ce défi. Chaque de nous doit être prêt à penser et à agir différemment à mesure que nous continuons à changer la manière dont nous avons accès aux services dans l'ensemble du système de santé. Mr. Speaker, our government has also made progress when it comes to our environment. And we know that our environment is extremely important for the future of our families, our children, our grandchildren, and generations to come. We released a renewed climate action plan which will help our province adapt to climate change. It will help our province adapt to climate change while steering New Brunswick toward a low-carbon future. This plan includes 30 measurable actions and clear deliverables, and it commits to continuing to support communities in developing adaptation plans to prepare for the impacts of climate change, with the goal of having 100% of communities with plans by 2030. In collaboration with the Department of Environment and Local Government, the Department of Education and Early Childhood Development has supported several local projects geared toward instilling appreciation and a sense of civics in our students, encouraging them to design their own initiatives. These projects intend to address local issues and concerns regarding climate change. We are already experiencing the effects of climate change, and as we move forward on action items to address climate change, it is important to find ways to engage with all New Brunswickers, including our students. The 2022-2023 budget includes an allocation of $47 million to support 83 climate change-related projects. 83 climate change-related projects. The investment, which comes from the carbon tax, is directed towards initiatives that will help reduce greenhouse gas emissions, foster educational opportunities, and build resiliency to achieve our greenhouse gas reduction target for 2030 and put New Brunswick on the path to being net zero by 2050. Des progrès ont été réalisés
en matière de protection des espaces naturels pour les générations futures. Nous sommes en bonne voie pour doubler et plus la superficie des zones conservées et protégées au Nouveau-Brunswick, qui passera de 4,6 à 10 %, ce qui représente le gain le plus important en matière de conservation de l'histoire de notre province. Mr. Speaker, our government has set New Brunswick on a pathway for growth and opportunity. Progress is happening, and it is progress people can see and feel as they go about their daily lives. And as we work with our friends from across the way to build a better future for all New Brunswickers, we will do so in reaching our goals, because we are all here for the same goal. And that's to make life better for New Brunswickers, young and old alike. But the work is far from over. As we move forward, our government will continue to encourage New Brunswickers everywhere to challenge old thinking that is no longer serving our province or its people. That is something that is unique. I had a family member that was ill. She called 811 on the weekend, and there were no doctors or nurse practitioners available to take her call. She was directed to eHealth online. She went on eHealth, and within a span of less than 30 minutes, she gave her Medicare card. She was diagnosed by a nurse practitioner. She got a prescription. And this is something that is available for all New Brunswickers. This is how we are making advances. This is how we are changing the way we do things. It's not sustainable to wait hours upon hours in the emergency room to see a doctor for something that can be diagnosed simply. Personally, I won't do that. I go to emergency if it's an emergency. I see my doctor when I can, try to stay healthy. Sometimes that's a challenge. However, my suits fit a lot better these days. And I'm confident that if I need the resources in our healthcare system, they are there. We're working to improve access. We're working to improve the number of doctors that we have and attract them and retain them in our province. We're working to increase and retain the nurses in our system, the LPNs. We need to look at what the challenges are. We need to address the challenges. We need to work together. We need to approach this issue in a spirit of cooperation so that the people of New Brunswick understand that we care about them. We care about their well-being. We care about their health. We care about their access to health care. We care about a quality education. Our young people, the brightest of our young people, are as smart as any of the other young people in the world. We have excellent students. Sometimes they need a hand up. That's why we offer breakfast programs, lunch programs. C'est vrai, il faut examiner le programme et voir comment on peut améliorer et rendre ce bénéfice à tous les élèves à travers la province. In my school, we had a breakfast program that was assisted by the food bank.
We had a lunch program that was assisted by donations, and we also had a food fridge that students could access on Fridays, take food home that they needed for the weekend. Because we know that not all students have the luxury of having enough food to eat. We know in these trying and difficult times that families face great challenges. We see inflation growing, we see the interest rates rising, things that are out of our control. But we need to do everything we can to help our citizens prosper and live a successful, happy life and achieve whatever they can achieve. There is much more for us to achieve, and together we must seize these opportunities and continue to build on the growth and prosperity for the people of our province, because these are the people we serve. Merci beaucoup, Mr. le Président. Thank you, Mr. Speaker. The Deputy de Restigouche West. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'avec les notes finales du ministre, ça m'a ouvert aussi de l'appétit. Donc, moi aussi, j'ai faim et je pense je vais en discuter davantage de dossiers. Monsieur le Président, c'est toujours un honneur pour moi de me lever en chambre pour répondre à un discours du trône. Et de ce qu'on a vu dans ce discours du trône, ce qu'on a lu, c'est ce qui nous manque. Il manque énormément d'éléments dans ce discours du trône, et c'est ce que je vais essayer de soulever aujourd'hui. Ma collègue, ce matin, de Caraquette l'a fait. Notre chef l'a fait aussi cette semaine. Il y a des éléments manquants à l'intérieur de ce discours du trône qui auraient dû être là, et on va essayer de les soulever. First, I would like to begin by acknowledging that the land on which we gather is a traditional unceded territory of the Wolastoqey and Mi'kmaq people. Monsieur le Président, c'est une ironie du sort aussi qu'à l'arrivée de la lieutenant-gouverneur pour faire le discours du trône, on entendait la cornemuse à l'intérieur de l'Assemblée législative. Mais à l'extérieur, on avait les Acadiens qui frappaient sur leur chaudron pour demander une chose, Monsieur le Président, demander le respect et l'équité. Je veux aussi remercier les gens du Restigouche, spécialement du Restigouche-Ouest, de m'avoir fait confiance pour un troisième mandat lors des élections en 2020. Mais honnêtement, Monsieur le Président, c'était une campagne électorale en pleine pandémie et ce fut extrêmement difficile et très risqué d'avoir une campagne électorale en pleine pandémie, appelée par le gouvernement. Comme vous le savez, la circonscription de Restigouche-Ouest s'étend de Balmoral à Saint-Quentin et c'est en passant par Dundee, le grand Atholville qui comprend Val-d'Amour et Saint-Arthur, Tydehead, Glencoe, Glenlivet, Robinsonville, Squaw Cap, Upsequitch, Adams Gulch, Whitesbrook, Meneval, Saint-Jean-Baptiste, Kedgewick et Saint-Martin de Restigouche. Monsieur le Président, la réforme municipale réduira bientôt cette liste à Bois-Joli, Campbellton, Kedgewick, Saint-Quentin et le district rural de Restigouche. Il y a une chose qui est sûre, c'est que les citoyens du Restigouche-Ouest vont toujours se souvenir de leur village et de leur ville natale. Comme ma collègue, on était d'accord avec la réforme municipale. J'ai siégé sur le comité des politiques économiques qu'on a questionné. We drilled the minister on that reform. Some answers that we've got were not clear. And today, at 2 o'clock is the deadline for the municipal elected official that wants to run in the next municipal election. And we're still looking for answers. They are still looking for answers on the financial aspect of the municipalities, but also of the regional service commissions. Ce qu'on a vu dans la loi que le gouvernement a déposée,
énormément de choses vont être capables d'être déterminées par règlement. Et pour les gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, les règlements sont décidés par le ministre, le cabinet, sans passer ici, sans flafla public, peuvent faire ce qu'ils veulent avec cette loi-là et avec ces lois-là qu'ils ont imposées. Déjà, les élus actuels ont perdu confiance en ce gouvernement. Imaginez ce que ça va être après les élections du mois de novembre. Pour les amants de la nature, le Restigouche-Ouest a fait ses preuves puis en fait voir de toutes les couleurs. L'été, surtout l'automne, de toute beauté. Je vous rappelle qu'on a la fameuse et renommée rivière Restigouche. Pour les canotiers, les pêcheurs, on a le mont Carleton qui permet d'escalader les plus hauts sommets, d'héberger sur le bord des lacs, de faire du camping et aussi de profiter de la neige lors de l'hiver. Je suis chanceux aussi d'avoir le parc Sugarloaf dans ma circonscription. C'est une destination 4 saisons par excellence, tant pour le ski alpin, le ski de fond, le vélo de montagne qui est extrêmement populaire et c'est une des pistes les plus cotées à l'est du Québec, et bien sûr pour le camping. Mais on ne peut pas oublier non plus les divers sentiers de motoneige et de VTT. Mais on a aussi des relais pour les amateurs de VTT et de skidoo. On a le Club Island Lake, le relais Saint-Maur, on a le Club de motoneige Restigouche de Glencoe et les chalets Restigouche à Kedgewick. Et ces sites, ces gîtes permettent aux adeptes de se nourrir, de s'héberger, de se réchauffer et de se divertir. Un excellent moyen, Monsieur le Président, pour voir de la diversité économique. C'est aussi grâce aux Restigouchois et Restigouchoises, à mes bénévoles et collaborateurs, à mes amis ainsi qu'à ma famille, ma femme Joanne et mes filles Valérie et Myriam, ainsi qu'à mes gendres Nicolas et Olivier, que je suis ici, dans la capitale provinciale, à défendre non seulement les intérêts du Restigouche, nos intérêts personnels, mais aussi les intérêts de tous les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises. Je profite de la tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour prendre quelques secondes pour féliciter mon bébé Myriam, qui a épousé Olivier Savoie le 1er juillet dernier, et leur souhaiter beaucoup de bonheur. Et souhaiter, bien sûr, la bienvenue à ma première petite fille, Laura-Ève Landry, née le 3 août dernier. Et oui, je suis un peu pire. Donc, félicitations aux parents, Valérie et Nicolas. Ouais, ça ne suit pas la ligne des Lepage, ça va suivre la ligne des Landry. Mais pour bien faire notre travail, Monsieur le député, on peut aussi compter sur du personnel qualifié. Merci aux gens ici à l'Assemblée législative. Merci aux employés du bureau de l'opposition officielle, actuelle et du passé. Et je me dois de remercier publiquement notre collègue Léopold Mallet, qui était là pour moi dès ma première élection et qui a su guider moi et beaucoup de nos collègues au cours des dernières années. Merci, Léopold. Je tiens aussi à remercier mon premier mentor en politique. Si vous connaissez Hébert Arsenault, on n'a pas le choix de le suivre lorsqu'on embarque dans des projets avec lui. Hébert était maire du village de Balmoral et c'est grâce à lui que j'ai eu la piqûre, pas pour de m'engager publiquement, mais de m'engager à défendre les valeurs libérales et à défendre aussi les intérêts des Restigouchois. Merci, Hébert, pour ce précieux don. Je me dois aussi de remercier mes amis et collègues qui vont nous quitter cette année. Merci Roger Melançon, Denis Landry et Daniel Guittard. Ce n'est pas les 3 mousquetaires, Monsieur le Président, mais c'est avec eux que j'irai à la guerre n'importe quand. Je tiens aussi à remercier sincèrement mes adjointes administratives. Colette Pelletier, qui a fait 7 ans, Monsieur le Président, avec moi, a pris sa 2e retraite. J'ai eu Julie Nadeau aussi, qui a pris la relève pendant 1 an, qui s'est trouvé un emploi grâce à ses contacts, un emploi permanent. Et je souhaite officiellement la bienvenue à Karen Haché, qui s'est jointe à moi en septembre dernier. Au cours de la dernière année, le Restigouche, je dois prendre l'occasion de féliciter certaines personnes, certains organismes qui se sont démarqués.
Entre autres, Jessilyn Fontaine de Balmoral, Miss Teen Atlantic Canada. Notre fameux Olivier Bergeron de Kedgewick, demi-finaliste au renommé Star Academy. Gino Mallet, récipiendaire du prix commémoratif Raoul Léger de l'Association des travailleurs et travailleuses sociaux du Nouveau-Brunswick. Un excellent travailleur social. L'équipe d'improvisation de l'École aux 80 de Dalhousie qui a été couronnée grande championne du tournoi provincial La Gogoune Dorée. L'équipe junior de volleyball féminin de la polyvalente AJ Savoie de Saint-Quentin qui a remporté pour la première fois de son histoire le championnat provincial de l'Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick. Tout près de chez nous, à Balmoral, FC Leblanc, qui célèbre ses 50 ans en affaires. Ils sont à la deuxième génération et je peux vous dire que la troisième génération est déjà en préparation au collège communautaire. Bravo! À la polyvalente AJ Savoie de Saint-Quentin, 50 ans d'histoire aussi à la polyvalente. Du côté sportif, félicitations à Emmanuel Boudreau, médaillé d'argent au championnat Pan Am Open, médaillé d'argent au championnat canadien de taekwondo, ainsi qu'à son entraîneur Patrick Soucy d'Atholville. Les Castors de Saint-Quentin sont champions du circuit régional de hockey senior. Le prix des enseignants de l'année ont été décernés à Ginette Doucette de la Mosaïque du Nord de Balmoral et à Diane Desrosiers de l'école Marie-Gaétane de Kedgewick. Et sur ça, j'aimerais en passant dire merci à tous les enseignants qui ont traversé avec vigueur la crise de la pandémie, la gestion de nos enfants, de notre relève. I also want to extend my congratulations to Tyded's actual mayor, Alan Dixon, for his 42 years as a leader and volunteer with the Terry Fox Run. Aux filles Marie de l'Assomption pour leurs 100 ans de dévouement et de générosité au Restigouche. And I'm recognizing the volunteers also of the 50th Robinsonville and Upsquitch River Day celebration. Et bien sûr, le village de Balmoral qui vient tout juste de célébrer cette semaine son 50e anniversaire d'incorporation. But over the past 8 years, I've had the opportunity to engage with and learn the priorities of my constituents. And not necessarily in a priority order, but they are access to a doctor and other health care issues, ambulance services, obstetric services, wood allocation, glyphosate application, high-speed internet availability, employment, moose fences, municipal reform, road conditions, and education. It is my privilege to stand here today and stand up for these fine people of Restigouche West and advocate for their priorities. Government must be accountable to New Brunswickers, and my role as an opposition MLA is to ask questions in this House that our citizens, volunteers, workers, and business owners have, and often with this government, can't get an answer. Depuis l'entrée en fonction de notre nouvelle chef, Mme Susan Holt, que je salue en passant, merci de m'avoir donné ce dossier et ce portfolio. J'ai hérité du dossier de l'environnement et ça va me faire plaisir de défendre avec intérêt tous les dossiers. Mais tout récemment, le gouvernement a dévoilé son plan sur les changements climatiques et Fiona a fait ses ravages le long de nos côtes et spécialement dans le coin de Shediac. Je m'engage à suivre de très près l'évolution du plan sur les changements climatiques, incluant les investissements qui ont été et qui seront faits avec les revenus de la taxe sur le carbone et de la taxe sur l'essence. Monsieur le Président, le gouvernement ne peut et ne doit absolument pas favoriser uniquement ses amis. On l'a vu dans les dernières attributions des fonds sur la taxe sur l'essence, sur le carbone, des projets non reliés au changement climatique attribués par la SDR à des municipalités uniquement dans les circonscriptions du ministre ou très près du ministre responsable de la SDR et le ministre de l'Environnement. Il est inconcevable qu'une seule personne, c'est-à-dire le ministre de l'Environnement, puisse attribuer et soit responsable uniquement de tous ces fonds-là à lui seul. Il faut absolument trouver un mécanisme politique ou même neutre pour attribuer ces fonds et gérer ces revenus qui sont des revenus
pigé chez nos entreprises et chez nos citoyens. Inconcevable qu'une personne puisse décider que la municipalité X, son projet est plus important que la municipalité Y, lorsqu'il n'y a même pas de critères d'établis pour attribuer ou pour avoir accès à ces fonds. Donc, je questionnerai et j'espère avoir des suivis au niveau de ces fonds qu'on va chercher et qu'on distribue à gauche et à droite sans vraiment avoir de critères établis et aussi d'ouvrir ça plus large pour permettre à toutes les régions du Nouveau-Brunswick, incluant celle du Nord, d'avoir accès à ces fonds. Le discours du trône a fait une brève allusion, Monsieur le Président, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la réduction des déchets solides et au programme de gestion des récipients à boissons, malheureusement sans donner de détails. Et c'est inquiétant lorsqu'on voit ces termes-là, parce que c'est un dossier sont des dossiers qui affectent partout dans la région, mais il n'y a pas eu de consultation, en tout cas dans ma région. Lorsqu'on parle de gestion des récipients de boissons, j'ai encore des gestionnaires de ces dépôts qui se posent une série de questions, qui posent des questions depuis plusieurs années et malheureusement n'ont toujours pas les réponses. Et maintenant que c'est dans le discours du trône, je vais continuer de marteler pour avoir les réponses et de s'assurer qu'il y a une équité et, bien sûr, un impact environnemental et un impact économique équitable. Le discours n'a pas fait non plus allusion au plan tant attendu de gestion des terres de la Couronne. Et ça, Monsieur le Président, vous comprendrez qu'au Restigouche-Ouest, mes moulins ont besoin de savoir quelles sont leurs allocations, pas seulement pour l'année prochaine, mais sur une base de 5 ans, de 10 ans. Nos acériculteurs ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont avoir d'autres arbres qui vont être capables de prendre de l'expansion? Les zones conservées, les zones protégées, le long de nos rivières, jusqu'à où ça va aller? On ne sait pas encore. L'inaction du gouvernement a ralenti, depuis les 4 dernières années, a ralenti l'économie et a mis un frein sur l'innovation et aux expansions souhaitées par nos industries, autant dans la sériculture que dans le domaine des moulins. Sans connaître leurs allocations annuelles et pour l'avenir de nos producteurs, transformateurs, ils ont mis des projets sur hold et ça ralentit l'économie, ça met un doute, ça met aussi de l'incertitude financière, autant chez les employés que sur les employeurs. Et malheureusement, je l'ai vécu avec l'industrie forestière chez nous, ça va décoller du tractor operator dans le bois, de l'opérateur de la scieuse, au transporteur du bois, jusqu'au le pileur de planche dans le moulin, qu'à la personne qui met de l'essence au garage du coin. Ça a un impact majeur sur tout le monde. Et malheureusement, ça fait 2 ans qu'on nous promet ce plan-là et on ne l'a toujours pas eu. Et c'est dommage, et c'est même pas mentionné non plus dans le discours du trône. Donc, est-ce qu'on va l'avoir cette année? On ne sait pas. La nouvelle loi pour créer un fonds au profit de la durabilité des terrains de boisier privés, les petits réacteurs modulaires avancés et bien entendu, toute la question sur l'exploitation du gaz de schiste et du gaz naturel et leur acceptation sociale doivent absolument être clarifiées par ce gouvernement. Les autres membres en ont parlé. On va continuer de morteler. On attendait un plan d'énergie renouvelable. On ne l'a toujours pas. On attendait aussi un plan pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec Mactaquac. On ne l'a pas vu non plus à l'intérieur du discours du trône. Et malheureusement, il n'y a eu aucune consultation avec les Autochtones, avec les Premières Nations. Pourtant, ce matin, on lisait dans les journaux, the Premier said, I'm testing the water. Testing the water. Real nice words if you want to talk about fracking. You better test the water before, but if you do, you better test it after, because there will be, and there could be, major obstacles in the effects of that water that you will drink. Hopefully, he will drink
the first glass of that water. I will. Ni le discours du trône, ni le plan sur les changements climatiques n'établissent de nouvelles cibles ni de nouvelles mesures de réduction des gaz à effet de serre dans le secteur industriel. Vous savez, Monsieur le Président, le secteur industriel, c'est lui qui émet le plus grand nombre d'effets de gaz à effet de serre dans la province, 34 %. Et pourtant, il a été complètement négligé en termes d'action dans le plan sur les changements climatiques et on n'a pas non plus entendu parler à l'intérieur du discours du trône. Est-ce que ces dossiers sont importants pour ce gouvernement? Il me semble qu'on aurait pu nous dévoiler les intentions à l'intérieur du discours du trône. Vous savez que ces actions ou ces inactions auront définitivement un impact sur notre économie, mais aussi sur les gens du Nouveau-Brunswick, sur les individus. Un autre dossier que mes collègues ont touché et que je vais me permettre de faire aussi dans le grand respect, c'est le dossier de la santé. Vous comprendrez que l'accès aux soins de santé est sur toutes les lèvres de mes concitoyens et partout ailleurs dans la province. En fait, moi et mon collègue de Camerton-Dalhousie, justement, la semaine prochaine, vous soumettrons, Monsieur le Président, une pétition à cet effet pour les services au Restigouche. Si le secteur de la santé est une priorité pour ce gouvernement, il aurait fallu absolument voir dans le discours du trône l'avenir qu'elle réserve aux régies de la santé. Quel est cet avenir? Est-ce qu'on va reprendre nos régies de santé? Est-ce que nos communautés auront une voix dans le domaine de la santé? Mais principalement, est-ce que nos professionnels de la santé seront entendus par ce gouvernement? Il aurait fallu aussi lire des actions qui s'adressent à la reconnaissance, au recrutement et à la rétention du personnel. Aucun moyen additionnel. Toutes les autres provinces le font, offrent des choses, facilitent le transfert, travaillent sur la reconnaissance des acquis. Ils ont ça dans leur bouche à tous les jours. Je ne sais pas si vous savez, mais nous, au Restigouche, on a la chance d'avoir TVA, le réseau de télévision du Québec. À tous les jours, les politiciens québécois, les politiciens de l'Ontario en parlent du recrutement, de la rétention et de la reconnaissance de leurs employés dans le domaine de la santé. Ici, absolument pas. Et s'ils le font, c'est probablement dans la langue anglaise où est-ce que nous, on ne l'écoute pas ou on ne comprend pas. Il aurait fallu aussi, Monsieur le Président, donner une lueur d'espoir à ces employés qui travaillent dans le domaine de la santé, qu'il y aura une réouverture des services d'obstétrique à Camerton. On le demande, ça fait longtemps. Je l'ai passé à travers. Ma fille a dû partir de Balmoral, aller accoucher à Bathurst. Je remercie le bon Dieu à tous les jours quand je regarde la photo de ma petite fille, quand je l'ai dans mes bras, qu'il n'y a rien arrivé comme à d'autres qu'on a vus, que vous avez entendus, que la ministre de la Santé le sait, que le ministre maintenant le sait, que le ministre responsable des ressources naturelles et de l'infrastructure pour mettre des Moses de clôture à Origno sur la route 11 et sur la route 17. L'obstétrique à Camerton était une nécessité. Vous comprendrez que voyager 1 heure de Camerton vers Bathurst sur la 11, c'est correct. Mais si tu restes à Val-d'Amour ou à Saint-Arthur, ça te prend un autre 20 minutes avant de pogner la 11 pour rendre là. Donc, calculer, ça fait 1h20. Si tu viens de Kedgewick pour te rendre à Bathurst, c'est minimum 2 heures. Et ça, c'est sans considérer les conditions atmosphériques. Sur le fait de la côte d'Obsequitch, sur le fait de la côte à Saint-Arthur, c'est pas la même température. Des fois, il y a 10 à 15 degrés de différence avec le haut puis le bas de la côte. Et on a été coupé sur le nombre de charrues. Donc,
L'hiver, les routes ne sont pas nécessairement ouvertes. La 11 est ouverte. Mais les routes secondaires, en haut, les routes 100 et 200, qui sont dans nos communautés, ne sont pas bien maintenues. Donc, ça me rajoute un stress. J'ai parlé à plusieurs mamans, aux futures mamans. Leur plus grande crainte, c'était d'accoucher en chemin, de ne pas être capable de se rendre à l'hôpital. Monsieur le Président, je ne sais pas, j'ai juste été père 2 fois. Mais les 2 fois que j'ai conduit ma femme à l'hôpital, parti de Balmoral pour me rendre à Camerton, qui était le 20 minutes, demandez-moi pas ce que j'ai fait, ce que j'ai vu. La seule chose que je regardais, c'était ma femme qui criait aux côtés en douleur. Et moi, j'avais une vision, c'était de me rendre à l'hôpital. Imaginez, puis 20 minutes. Imaginez pendant 1h30 ce stress-là sur le papa ou sur l'accompagnateur et la maman aux côtés qui braille, puis qui crie, puis qui hurle, puis qui ne peut pas se rendre. Le service d'obstétrique à Camerton dessert une population du Restigouche, mais n'oubliez pas, elle dessert aussi celle-là de la Gaspésie. Et ça, ce gouvernement-là l'a négligé et l'oublie dans ses calculs. On a absolument aussi besoin de savoir l'intention envers les services des établissements ruraux. Je parle de Camerton, mais on pourrait parler de l'hôpital de Saint-Quentin. Pour moi, celle-là est primordiale, de garder des services d'urgence dans ce coin-là. L'industrie forestière n'est pas dans le cœur de la ville. Il est dans des kilomètres et des kilomètres dans le bois. En cas d'une urgence, on a besoin de ça et on a besoin des professionnels de la santé en place 24 heures sur 24. Monsieur le Président, en santé, le gouvernement manque son coup pour rassurer la population. Manque totalement son coup. Et je vous rappellerai, Monsieur le Président, que c'est chez nous à Atholville qu'on a eu les premiers décès du COVID, dans le foyer à Atholville. Je vous dirais, Monsieur le Président, que la communauté et le personnel en est encore affectés aujourd'hui. J'en parle, puis j'ai encore des émotions. Ces gens-là, ce personnel-là, cette communauté n'a pas eu le support après. Les infirmières qui ont répondu à l'appel, qui ont quitté leur poste, qui sont sortis de la retraite pour aller travailler dans les foyers de soins, pour prendre soin de nos personnes les plus vulnérables, c'était des héros, Monsieur le Président, mais ils ont été traités comme de la pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Et malheureusement, on n'a rien fait pour les valoriser, on n'a rien fait pour les reconnaître, et il est toujours difficile de faire la promotion aux jeunes de devenir des professionnels de la santé lorsque leur tante, leur oncle, qui sont dans le domaine actuellement, soit dans le domaine au niveau des ambulanciers, des infirmières, même les concierges dans les hôpitaux. Personne ne veut prendre ces rôles-là maintenant. Pourquoi? Parce que le gouvernement, dans les dernières années, n'a malheureusement pas valorisé la profession dans le domaine de la santé. Ne les a pas écoutés. Ce sont eux les experts. Et je profite de l'occasion pour reconnaître tous ces employés aujourd'hui dans le domaine de la santé et des soins de longue durée partout dans la province. On sent votre fatigue. On reconnaît les sacrifices que vous avez faits et, monsieur et madame, on va continuer de revendiquer pour des conditions de travail sécuritaires, justes et équitables pour vous tous. Monsieur le Président, je questionne aussi, ma collègue en a parlé ce matin, toute la question de l'ouverture du secteur privé dans le domaine de la santé. Malheureusement, c'est encore une fois pour déresponsabiliser le gouvernement. Et vous savez, lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un et que l'autre fait de l'argent dessus, ça va être très difficile de l'enlever après. Et j'ai peur, comme on l'a mentionné, que ce matin, justement, en période de questions, que ce soit des multinationales de l'extérieur de la province qui viennent bénéficier sur le dos des citoyens du Nouveau-Brunswick.
On doit absolument trouver une façon de solidifier notre système de santé publique. Pour l'instant, si ça prend du privé pour nous aider, bravo, c'est correct, mais qu'on s'assure que ce soit des gens du Nouveau-Brunswick qui y travaillent. Mais mon collègue l'a mentionné aussi ce matin. Je m'inquiète que maintenant, ça ouvre une compétition pour aller chercher nos travailleurs de la santé, les sortir du public et les mettre au privé. Comprendrez que les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Travailler du lundi au vendredi de 8 à 4 ou travailler sur des chiffres de 12 heures, il y a une grosse différence sur la qualité de vie. Donc, j'espère que le gouvernement pourra écouter les travailleuses et les travailleurs dans le domaine de la santé pour être capable de s'assurer qu'ils soient reconnus, qu'ils soient valorisés. Mais pour tout de suite, là, ce qu'ils ont besoin, là, ils ont besoin d'être écoutés. Parce que savez-vous quoi, Monsieur le Président? Ils ont la solution. Ils ont la solution. J'ai fait allusion tantôt sur les clôtures, mais les leaders communautaires du Restigouche, je parle des maires, je parle des gens d'affaires, je parle des mamans, je parle des gens dans le domaine de la santé, réclament l'installation des clôtures antiphoniques le long de la route 11 et 17 afin d'éviter le plus d'accidents possible. Et quand je parle de la route 11 et 17, où ce qu'il n'y en a pas, dans ma circonscription, c'est principalement entre Tydead et Kedgewick. Mais je pourrais aller plus loin parce que je pourrais aller déborder pour dire c'est entre Saint-Quentin et Saint-Léonard aussi. Parce qu'on a énormément de gens qui travaillent ou qui commutent vers cette région-là. On a toute la question dans le coin de Charlot jusqu'à Belle-Dune, sur la route 11, territoire de mes collègues. C'est des corridors essentiels pour l'économie et pour la santé. Surtout, vous comprendrez, Monsieur le Président, que depuis plusieurs années, avec toutes les coupures qu'on a subies à l'hôpital à Campbellton, donc il faut se déplacer vers Bathurst, il faut se déplacer vers Edmundston, il faut se déplacer soit vers Fredericton ou Saint-Jean ou Moncton pour avoir des services en santé, mais on n'a pas les routes, on n'a pas les mêmes protections sur nos routes qu'ailleurs dans la province. Toutes les nouvelles routes qui ont été construites, la 2, je la prends là, de Saint-Léonard pour venir à Fredericton. Je vois les clôtures. Pourquoi qu'on ne les a pas sur la 17? Pourquoi qu'on ne les a pas sur la 11? Pourtant, on a fourni des données. On a fourni des statistiques. Est-ce que parce que ces statistiques viennent du Nord qu'on ne les croit pas? Je m'inquiète, Monsieur le Président, pour la sécurité et la santé de mes concitoyens. Et je vais continuer de varger pour avoir ces clôtures. Et vous vous souviendrez, Monsieur le Président, que le pire dans tout ça, c'est que les commentaires désobligeants qu'on avait reçus du premier ministre, vous vous souvenez de ça? De ne pas driver le soir, de demander aux gens du Restigouche de ne pas voyager le soir. C'était une insulte totale aux citoyens, aux entrepreneurs. Pensez-vous que l'industrie forestière travaille juste de 8 à 4? On n'est pas au centre-ville de Moncton, là. On demeure dans le domaine du Restigouche, la foresterie, tout le corridor, la nourriture qui arrive du Québec pour se rendre à Fredericton, passe par le Restigouche, pour se rendre à Moncton, passe par là. On a besoin de la sécurité. Et on ose nous dire de ne pas voyager la nuit. Well, moi, j'aurais pas aimé dire à ma fille qu'il fallait qu'elle attende le lendemain matin pour aller à la coucher à Bathurst. Parce que je peux te dire que j'aurais perdu des cheveux. On ne peut pas dire non plus aux ambulances de ne pas sortir la nuit. On ne peut pas dire aux truckers de sortir son bois juste de 8 à 4. Puis on ne peut pas empêcher nos produits de se rendre dans le sud pour vos biens, puis votre confort. On a besoin de l'inverse, on a besoin de vos biens chez nous, mais réalisez une chose, vous avez besoin des nôtres chez vous aussi. Un autre défi, Monsieur le Président, c'est toute la question de l'Internet haute vitesse. On a eu, je vais reculer dans le temps parce que c'est ce que un petit peu le discours du trône a fait, il a reculé dans le temps. Oh mon Dieu, il me reste juste 7 minutes. Il y a eu la phase 1 et la phase 2 pour l'Internet. On a donné ce dossier-là à ONB. On l'a donné ensuite de ça à la SDR.
Pourtant, on a aboli ça, on a arrêté de faire de l'installation avec les compagnies ciblées, de passer des fils. Là, on nous arrive dans le discours du trône qu'on doit nous dévoiler un programme satellite. Wouhou! Avez-vous réalisé que satellite, avec dans les montagnes chez nous, comment ça va pogner? Dans le bas de la côte d'Obsequitch, là, ça c'est un satellite, il est mieux d'être puissant. Puis à quel coût, Monsieur le Président, que ça va être pour le consommateur? Est-ce que ça va être équitable avec ce que ça coûte actuellement pour avoir le 5G sur les grandes routes ou en plein centre-ville, ailleurs? Absolument pas. La phase 1 et la phase 2, la majorité des installations ont été faites dans le sud de la province. Je me souviens qu'en 2018, avant qu'on ait perdu nos élections, le projet était d'en avoir un peu partout dans la province. Quand on a perdu nos élections, c'est bizarre, les petits points, les petites tours qui devaient apparaître sur la route 17 ont disparu. Je vous laisse penser à ça, mais moi, je vais creuser pour avoir des réponses. Le ministre, tantôt, faisait allusion au déjeuner dans les petites écoles, les déjeuners gratuits. Bravo, Monsieur le ministre, 110 écoles vont l'avoir. Je félicite les écoles récipiendaires. 110 dans le Sud, Monsieur le Président. Et on ose nous dire que c'est nous, les francophones, qui faisons la division dans la province? Un autre acte concret du gouvernement conservateur de favoriser les siens et de favoriser le Sud de la province. Le ministre en a fait allusion tantôt. Mais chez nous, maintenant, là, on n'a pas le choix. C'est nos organismes à but non lucratif qui doivent financer ça. Encore, ces petits déjeuners-là. On va encore piéger dans les PME, dans les dons personnels, pour s'assurer que nos enfants mangent, puis la province en donne, puis ça devait être fait, là. Selon la promesse électorale qu'il y avait dans la campagne électorale, ça devait être dans toutes les écoles en 21-22. 2022 arrive fini, Monsieur le Président, puis pourtant, quelques semaines passées, on nous a annoncé que c'était... Oui, bravo, on rajoute 110 écoles, mais uniquement dans le Sud. Si c'est comme ça que ce gouvernement-là veut fonctionner, je suis extrêmement déçu, et c'est une des raisons pourquoi que les gens du Nord ont perdu confiance en ce gouvernement. Je vais sauter un autre élément. Non, je ne sauterai pas là. Malheureusement, on n'a pas vu grand effort pour contrer l'augmentation du coût de la vie et les critères qui, quand, comment, pour certaines initiatives telles que la réduction d'impôts, ils ne sont pas identifiés dans le discours du trône. Monsieur le Président, il n'y a rien non plus dans le discours du trône pour nos étudiants postsecondaires. Aucune ouverture à appuyer financièrement les nouvelles municipalités qui, en passant, vont livrer maintenant des services qui appartenaient auparavant au gouvernement provincial, c'est-à-dire le développement économique et le développement touristique. Et je rappelle qu'il y a un moratoire, ma collègue l'a mentionné tantôt. Le 31 octobre, le moratoire sur les garderies devait être levé. On est le 28 octobre, en passant bonne fête, Lynn, ma sœur. Le moratoire doit être levé lundi prochain. Pourtant, les garderies qui veulent appliquer pour agrandir, prendre de l'expansion, qui sont déjà dans le système, ne savent pas encore aujourd'hui si le moratoire va être levé lundi. J'espère que le ministre a des bonnes nouvelles pour nous, soit cet après-midi ou lundi matin. Je suis toujours, Monsieur le Président, je suis toujours sur ma faim quant aux solutions potentielles pour contrer le manque de logements, tant pour les plus démunis, mais aussi pour les nouveaux arrivants. Quant à l'avenir de nos conseils d'éducation du district scolaire, ainsi qu'à l'avenir de notre industrie forestière, incluant la sériculture. Monsieur le Président, les gens du Restigouche ont absolument perdu confiance en ce gouvernement et je vous cite pour quelles raisons ils sont. Toute la question de la fermeture de l'urgence et les interruptions de services à l'hôpital de Campbellton. Affreux. Les contraintes qui nous ont été imposées pendant la COVID-19. On a perdu 50% de notre achalandage commercial avec la fermeture du pont Van Horn et Matapédia. Les familles ont été déchirées, divisées. La perte de la désignation régionale de notre bureau de développement social. La perte de la juge permanente de la Cour provinciale. Les incertitudes financières liées à la réforme municipale. On a un gouvernement qui sème le doute.
toute la question des prises de décision par le premier ministre en secret et sans consultation. Il y a une division nord-sud, pas causée par nous. Elle est flagrante maintenant, on a encore des preuves, puis on les voit encore même jusque dans le discours du trône. Mais savez-vous quoi, Monsieur le Président? Toute la question des messages unilingues anglophones lors des points de presse pendant la COVID, déjà, frappait très fort chez nous contre le gouvernement Higgs. C'est simple, contrairement aux libéraux, ce gouvernement priorise les surplus plutôt que d'investir avec cœur dans les employés et les citoyens du Nouveau-Brunswick. J'aurais aimé parler de la loi sur les langues officielles, j'aurais aimé parler de la main-d'œuvre, j'aurais aimé parler de bien d'autres choses, mais je peux vous dire une chose, le discours du trône était un discours du passé, sans aucune vision, Again, with this speech from the throne, we see that the bottom line is more important than to invest with compassion in people. If this growth and opportunity message is part of the government's dream, Mr. Speaker, please wake them up, because we need actions now. Government House Leader. Merci beaucoup, Monsieur le Président. It being very close to 2 o'clock, I'm going to ask the movement of the adjournment of the House for the day, rather than have a speaker start, only have a few minutes, and then be interrupted for the next week. So I'll just move the adjournment of the House. Thank you. Government House Leader moves the adjournment of the House. All those in favour of the motion, please say yea. Yea. All those opposed, please say nay. Nay. In my opinion, the yeas have it. Declare the motion carried. House is now adjourned.